Bonjour à tous. Il est sympa le jingle. Je félicite ceux qui l'ont créé. On a l'impression que c'est le début d'un nouveau jeu, Inch'Allah, qui pourra se faire. Alors, bonjour à tous. Bienvenue au Moroccan Game Expo. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a eu on a eu droit à une très belle inauguration avec la présence de plusieurs ministres, plusieurs personnalités, de très nombreux ambassadeurs, de nombreux experts. Et ensuite, toute la journée était extrêmement riche et on a entendu parler des leaders dans le domaine, des célébrités mondiales qui nous ont parlé de toutes les exigences pour réussir un jeu. Il a été question à un moment de financement, il a été question d'adaptation, localisation et d'adaptation non seulement linguistique mais d'adaptation culturelle. Voilà, une journée extrêmement intéressante, un benchmark qui s'est fait entre différents jeux qui ont été lancés en Corée, au Canada, en France. Alors voilà, donc aujourd'hui nous démarrons par une masterclass, elle sera animée par Monsieur Carl Jones. Il est Chief Strategy Officer de Cloud Imperium Games et il va nous dire comment une communauté de joueurs peut créer un jeu AAA. Alors, masterclass pour partager le développement ambitieux et stimulant du jeu Star Citizen. Quels sont les défis rencontrés? Qu'est-ce que ça suppose comme engagement? Quels sont les efforts qui sont faits au niveau de la conceptualisation, le respect des délais de production? Voilà, et donc je vous demande d'accueillir Monsieur Carl Jones, qu'on applaudit, mesdames et messieurs. Hello everyone, bonjour tout le monde. Thank you very much. It's a great privilege to be asked to speak here. I feel at the beginning of something really important that's happening in Morocco. I'm going to make a presentation today, explain to you a few stories about Cloud Imperium Games and Star Citizen, and how we've done things a little bit differently than the usual way of funding and creating a video game. And these are some lessons that I think anyone can use to bring success and hopefully for independent developers to be able to make the games that they want to. So a little bit about me first, I'll be very brief. I've actually been working in the games industry for around 30 years. I started out as a military analyst working for the Ministry of Defense, and then I've done game production, I've run studios. I'm now dealing more with business, corporate development and strategies, working for companies like Kuju, Sega, Crytek, and now with Cloud Imperium Games. So Cloud Imperium Games, we're a game developer. We actually consider ourselves a universe builder, which is a big claim, but we are trying to build a virtual universe. And we're an online publisher. We publish ourselves, and that's a very important part of our story. So we started, founded by Chris Roberts, a very, very famous game designer. You may know him in the 90s. He made games like Wing Commander. We are one of the fastest growing game developers and publishers in the world. And we've been kind of disruptive because we've done things very differently. We've pioneered a concept of open game development, which I'll talk about more. We're very well known for crowdfunding. We are dedicated to our community, and we've done some interesting things in community building. And we've built a great deal of technology that's enabled us to achieve our vision. We're now 5 studios around the world with over 1,000 staff in various different cities, as you can see here. And we believe that our mission statement is, as you see, to build groundbreaking virtual universes of uncompromising scale and fidelity that people want to explore and live in for years to come. It's a bold, ambitious goal. So our first universe that we're building is called Star Citizen. It's a sandbox MMORPG universe where really our goal is to immerse you in this universe and make you feel like it's real. There's no loading screens. Once you start playing the game, you're able to travel and explore an entire solar system right now, and this year we'll be adding our second solar system. And there's great freedom for you and your friends to create any gameplay that you like. Play the video.
So that's our game. It's worth saying everything you saw there was captured from inside the game or using the game engine. That's absolutely as it appears in game. You need a pretty high-end PC, not that high-end though, and that's all real. You can experience that right now. And I should say, a little pitch, if you'd like to try Star Citizen, it is free to play this week, so you can actually go and try it out for yourselves. So that technology that you saw there is built our own engine, Star Engine. It's actually based on CryEngine 3, which is the best gaming engine of its generation. I would say that. I spent 6 years in charge of CryEngine, but I genuinely believe that to be true. We've advanced that engine to be able to build our vision, which we needed some unique technology. So in order to build gaming worlds that are billions of kilometers wide, the engineers in the room might understand that we had to change the engine's precision to be 64 bits. We have an incredibly smart entity streaming system. There are no loading screens in Star Citizen, so the whole solar system streams in intelligently as you travel through the world and as multiple players travel through the world. The city that you saw briefly in that the video, you simply couldn't build that by hand without spending hundreds of years of effort. So we've actually built procedural technology that generates planets, cities, and environments automatically, and then our artists can use our tools in order to polish those places, but most of it is procedurally generated. We have full game persistence. This is pretty unusual in an MMO like ours, but this is really detailed. So it's not just if you fly a spaceship and land it somewhere, when you come back 2 weeks later, it'll still be there. But even more than that, you can fly down to a planet, you can go into a bar, you can order a drink, you drink your drink, you leave it on the table, you can fly to the other side of the galaxy. When you fly back, so long as no one's taken it, your glass will still be there. So the level of detail that we're dealing with persistence, and it's in order to make the game feel real and the world feel real, which is Chris's real vision. In order to do that effectively at this level of detail for as many players as we want, you can't do that on a single instance or on a normal shard system. So we've built technology called server meshing, where we actually assign a certain number of servers depending on the number of players. So players can interact across servers using our server meshing technology, and it means that we can have a population of millions of players all working within the same instance of the universe. We do high-end graphics and simulations, I think you've seen, and now we're starting to major research into Gen AI. Building a game of this scale takes a lot of work, and so the more we can use smart AI tools to speed up our creation process, the better. But also, as you've all seen, ChatGPT and technologies like that are able to transform scripted NPCs into intelligent and believable NPCs. So we'll be populating our world with Gen AI NPCs in the future. It's a very exciting time for technology. We've also built a lot of technology on our platform for self-publishing, community systems, e-commerce, and publishing to distribute our game, all built for our community, and I'll talk a little bit more about that later. So I haven't mentioned one thing which everybody talks about with our company and our game. It's the elephant in the room, so let's talk about the money. We have 4.3 million user accounts and about 1.8 million paying users. So far in our 12 years or so of history, we've raised over $775 million, and more than 90% of that money has come directly from our community, monetizing and giving us their support for us to complete this game. It's a staggering amount of money, I know, and we're extraordinarily lucky, and we've been very blessed to have a community that supports us in that way. But there are ways that I think we've enabled that, and I'd like to talk a little bit about that, because I guess you might be asking the question, well, how on earth did you do that? I would say the better question is, how can you guys do this? And so what I'd like to do is tell you some of the stories that might explain how I feel the techniques we've used could benefit everybody. So we started out with Chris's vision. He wanted to make his dream game. He'd always wanted a virtual online universe, a science fiction game like the great science fiction movies that you could explore and just have a life within that universe. For many years, it wasn't going to be possible. Chris knew that he had to wait for technology to come around that would actually enable him to do it. So finally, around 2010, he realized that the modern game engines, cloud technologies were starting to advance to a point where he could achieve his vision. So, as all developers do, he built a prototype. I was actually working with him at the time when I was at Crytek. We built a prototype together in CryEngine.
And he took it, as everyone does, to pitch to publishers. Guess what? They all said no. They told us that games like that don't sell, we don't make games like that, and that therefore means people don't want to play games like that. Chris could not get a positive answer from any publisher or any investor in this idea to rebirth the whole concept of space simulation and that kind of gaming. No one seemed to have thought that the reason people might not be buying those games is because they couldn't, because no one was making them. So Chris didn't, like any good entrepreneur, he didn't want to take no for an answer. But this was the old publishing model, and if we'd have taken no for an answer, it would have ended Star Citizen there and then. But it's important, things were really changing. In the past, publishers really owned the industry, but the market was changing a great deal. New regions were coming online, the whole of the Asia-Pacific region, new platforms, not only on console, mobile, and PC, but importantly, all of these platforms were giving independent developers online stores that they could directly publish their games through. And what's always been critical for us is changing the paradigm so that the developer is more closely connected to the consumer. When I started making video games, we worked in the dark, we gave our game to a publisher, they went out to the community, and we hoped that they liked our game. It was always a problem. The creators should always be talking to the customer, and we really wanted to make sure that we could get as close as we could to them. And these changes gave us that opportunity. A huge growth in the gaming audience came around this time, adding in the Asia-Pacific region, but also the mobile penetration. The ubiquitousness of gaming led to an enormous growth. And my friend Mr. YoungMok mentioned yesterday that almost half the world's population are now playing video games. COVID then doubled down on that growth. During the COVID lockdowns around the world, people had very little entertainment to engage with. They couldn't go out, they couldn't go to the movies or shows or gigs. So actually, people turned to video games for a form of entertainment, and the industry boomed as a result, but it didn't last. People went out and started enjoying themselves again. In the same period, AAA games spiraled in cost. Games that might have cost 20 million 10 years ago, you're now looking at 100 million or more to make those games. But in the same period, the game unit economics, the cost of buying a video game, only changed by 20–30%. Games were $50, $60, now $70. So that doesn't add up. So while audiences grew, only a few AAA games would really be smash hits that would make publishers money. So publishers had a bit of a problem here with their model. So they did what they could to increase monetization to cover the costs and try and increase the profits for their shareholders, which is obviously their first responsibility. We started seeing DLC, we started seeing season passes. There's very few games now that you're going to play where you just pay the retail price and that's it. You're going to be spending $100, maybe $200 over a couple of years in order to keep playing that game. We started seeing some very aggressive free-to-play monetization, paywalling, pay-to-win, excessive grind, loot box and gacha models. These are dangerous things because gamers don't like them, and we're here really to try and keep gamers happy. The long-tail updates, the whole point of this was to keep players playing your IP, keep them playing until you're ready to release a sequel. But that means publishers didn't want to start competing with their own hits. So why would they go and sign a first-person shooter when they've already got a first-person shooter? So in the old days where publishers would have a whole portfolio of different games, now we're seeing they're having fewer and fewer games and trying to keep their gamers into their games longer and longer. This means there's less new funding for indie developers who want to make ambitious games. And it also means that there's no appetite for publishers to create games for small communities. And there are many, many small communities out there in the gaming space. And even a niche community, when you're dealing with half the population of the world, even a niche can make a really big game, and we're evidence of that. The danger is it leads to industry stagnation. If the main players are only making sequels and licensed titles, where are the new games coming from? And if we end up stagnating, then the gaming population will move away. They'll get bored. So this is where indie gaming really has an opportunity. MENA is a really good example. It's 17% of the gaming population, but only 4% of gaming revenue around the world. So obviously publishers aren't going to look at that as a viable place to launch a new game. But you guys, this is your region. That's a huge market for you and a huge audience. So in 2012, we decided we're going to do something different. And there are ways that you can break that paradigm. We'd have to do that to get Star Citizen off the ground.
So we had our new platforms, we had better tools, engines were becoming very affordable, online tools were there, it was easy to create websites and other tools that we needed to serve our community. We had new routes to market, which are direct to consumer, our real passion that we wanted to make sure we had. Everybody was connected to the internet. You didn't need to go through PR or press or anything like that. You could talk directly to the gamers and they could talk to you through social media, forums, all of these different places. We were now able to distribute our game to the community directly through games with the new cloud technology. So the barrier to entry had become lower than ever before. But the problem of funding was still real. And once again, we got lucky because crowdfunding suddenly arrived. So back then, Kickstarter started in about 2010 and had successfully funded a small number of games. We looked at Kickstarter and it wasn't really ideal for us because once again, it created a barrier between us and our consumer. And we really wanted to make sure that we had that relationship and we could talk to them directly and they to us. Kickstarter also had a time limit. And what we wanted to do was build a game over a full development cycle with our community. We didn't want to stop after 30 days. We wanted to be able to do this for a prolonged period. So we built our own website, robertspaceindustries.com. We had our own crowdfunding platform, and we were ready to start our campaign. Initially, we did a teaser campaign. What was important was finding our community. We knew if publishers weren't going to make games for space simulation enthusiasts, we needed to talk to them and find out if they wanted the game. So we went to the usual places, news groups, Reddit, fan sites for Wing Commander. We started seeding this idea that maybe in a couple of months, Chris Roberts was going to come back and make an announcement. We set up a website. We channeled the great Douglas Adams, and the website said, what is the answer to life, the universe, and everything? We knew our fans would know the answer is 42. We asked them to register on that site just so that we could see the level of interest, and we had tens of thousands of registrations. We kind of got the feeling we could be on something big here. So we launched on the 10th of the 10th, 2012, with a demonstration that we showed at GDC, showing a spaceship flying through space while, with capital ships inside. It was a very, very cool video. We launched our crowdfunding campaign at the same time. To say the least, it smashed expectations. Actually, our website went down within 1.5 seconds, and we spent the first 2 weeks desperately trying to shore it up, get it working again. We actually built a Shopify site as a backup. Anyone can build a Shopify site, and if you guys are interested in doing some crowdfunding in the way that we did, then there's very easy ways of building e-commerce sites that would support it. So once we had that established, we started to raise quite a lot of money. And we knew that now we had a different way of doing things. We were working with our community. We were building a game for our community. And this is where Chris's new philosophy came up. He had seen that in the 21st century, it was all about sharing content. It was all about being creative collectively. And so we thought, well, why not build our game with our community? But the way we knew we had to do that was that we were going to have to be very open with them, and we were going to have to do things that no one else was ever going to do, and what a lot of people may think would be crazy. So we involved our community, and I think everyone should be doing this from the very earliest days of your development. It's really important to update your community. You can't just, what we saw on Kickstarter again and again were projects that went dark. There was no information for them, and understandably, their customers and their backers got very angry about that. They didn't know what was happening with their money. So you've really got to tell them what you're doing. And we tried to do it in the highest production value in a rich way. So people are really getting entertained by the process, not just, oh, there's an update, here's a patch note. So we engaged in this open development concept. We had design discussions live with our fans. We asked them for feedback. We let them play the game the very minute we could. So our very first build was simply a hangar where you could experience your 3D ships and you could walk around them. Slowly but surely, we added more builds so that you could fly them in a small arena, and then we opened our first solar system so that people could start to play the game fully. We shared information as openly as we can. We don't tell everyone everything, obviously, but we tell people significantly more than any other games company. At the end of every year, we tell everybody how much we've raised, and we tell everyone how much we spent. We let people see our builds well before any publisher would be happy to share them, and we let them play the game, and most importantly, we listen to them.
We do a lot of live in-person events. A great way to build community is actually to be there. This event itself is a really good example. So every year we do a convention called CitizenCon, but then our community, as they so often do, surprised us and they said, well, we want to do our own events. And the concept of Bar Citizens was born. Various cities around the world, people who play Star Citizen get together in a bar or a restaurant, and they talk about their adventures and their shared experiences. And this really helps to create this community of people who are on a mission together. We're all trying to build Star Citizen and make it the game we want it to be. We did weekly, monthly shows. We did a lot of live streams. We did shows that, you might think don't even make sense. We had a show where we showed people how we fix bugs. So it was an engineer sitting with code in front of him, and he would show people where the bug was, and he'd show people how they fixed it. And these kind of things really engaged well. Chris Roberts would frequently go on to answer questions from the community about future plans, designs for the game, take their ideas, and if they were good ideas, we said, yeah, we'll add that to the mix. Community design contests and polls was another large part. We actually held a show called The Next Great Starship, where we invited our community to design spaceships for us, and there was a contest, and it was voted by the community, and the best one is actually now in the game. It's the Redeemer. We did polls all the time. Would you like this feature? Would you like that feature? Which is more important to you? Where are your priorities? So by doing all this, we involved our community in the development. That gave them ownership over the project, and that was really important. Once we got the game out to them, though, they started giving us feedback on what was working and what wasn't, issues they were finding. Now, anyone who's dealing with an early access or live service game will know that quite a lot of community management time is spent looking at Reddit, looking at Discord, trying to find bugs, pick out the real bugs from the comments and things like that. So we realized that wasn't really efficient. And again, with our philosophy of connecting the gamer to the developer, we wanted our gamers and our community to be able to talk directly to the engineers fixing the bugs. So we built a public bug database system called Issue Council. So this actually allowed our gamers, when they were testing the game, to very easily fill in a bug report, not as difficult as we make it for our QA professionals. It was a simple way to fill in a bug report and send it, and it would go directly to our in-house bug database. So this created that direct connection. The important thing was that we allowed the whole community to up and down vote those bugs, because not everyone wants to spend their time filling bug reports in, but everyone cares about the issues and the feedback. So we saw which were the most popular, which were the most important, and we were able to reduce those and fix them. As we identified those people who were willing to test the game and fill in bug reports and really wanted to get involved, we created a new part of a cohort of our community called the Evocati, who got even earlier access to the builds. Things that were really broken that most gamers wouldn't put up with. But these guys, they wanted to get involved, and so we were happy to create a group for them, and they now gain access to our game about a week or two before we go live. Now, this actually changed the paradigm on QA in games. When you're working on a traditional game, you're always aiming at the gold master, at the end state. And so all of your QA effort and your bug fixing effort is about making sure that that gold master can be released. That means you focus on crash bugs and stability. Even if that crash is something that you have to go through 100 different things to do, which probably no player's ever going to do, you still concentrate your efforts on that. What we saw with the voting was something completely different. If a player knew that when they got into a spaceship and they flew to planet X and they did Y, that would crash the game, well, they said, well, I just won't do that. But what they cared about was, this ship isn't flying right. This isn't fun. This mission needs to be improved. So they upvoted all the quality bugs and they downvoted the stability bugs. Now, what that meant was that we actually were working more on addressing quality during development. In most cases, your quality is left until your polish phase. And as most games run late, the only thing you can squeeze with a fixed release date is that period of polish, which means all those quality bugs that you've been delaying through the development process, you get less chance to fix them. That's why you see massive day one patches these days, and sometimes games aren't really good until 2 or 3 patches after they've released. Well, our community has helped us flip that on our head. We're still going to have to fix all those stability bugs, obviously, but they're patient and they're willing to play the game with us with those issues in there. But what they care more about is making the game good. So unlike in the old days where I was working in the dark and hoping that my games were going to be appreciated, I can now be much more confident that my game is good because my community is telling me so.
This technology is actually something that's available to everybody. Through our partner company Turbulent, there's a platform called Please Fix, and we're looking right now at a way that we can release that Please Fix technology, a light version of it, that all indie gamers will be able to use for free. Don't have a date on that yet, but we're really going to try and do what we can to support indie game developers who want to talk to their community and want their community to help them test the game. And I think that should be democratized, and so we're going to try and figure out how to give that away to everybody for free. We built other tools that helped our community communicate with us. We have a community hub. This is a social network, effectively, called Spectrum, where people can get together, form organizations. We have over 100,000 organizations, the biggest of which has more than 60,000 members. We used to get a lot of complaints that Star Citizen can't run on normal PCs. I'm very used to that. I worked on Crisis. But it wasn't true, and we knew it wasn't true, and our community knew it wasn't true, so they said, can you help us prove to people that anyone can play this? So we built a telemetry site. Basically what this does is if our gamers opt in, then we know what performance they're getting and what their hardware setup is, and then we've got a matrix, so anyone who wants to play Star Citizen can go to this page, say, this is my spec, what frame rate am I going to get? And we'll tell them what everybody else with a similar spec is getting. Because the game is so large, we built a launcher technology to enable us to give smaller patches. You don't want to be downloading 100 gigs every time you want to play a game, and we update the game frequently. We also built an incredibly complex ecosystem, an e-commerce store, and counter to what a lot of people nowadays believe, we didn't come up with all this as a plan, and I'll talk you through the e-commerce story now. And you'll see how, again, we kind of got lucky, but we responded to what our community wanted, and as a result, we ended up with something quite surprising. So spending money on a game needs to be fun. If it's a chore, you're not going to do it. So what we started out with were concept ships, and actually, we had a very weird thing that happened at the beginning of our crowdfunding campaign. We had, like any crowdfunding campaign does, you have different levels of support and rewards that come with each level of support. Now, we didn't want to do anything like, oh, you get a t-shirt, you get a cup, you get a poster. We wanted to give people spaceships. And so we said, if you support us for $25, this is the spaceship you'll get when we're ready, and when we've got that ship in game, and all the way up to like $500 where you get a big ship. And we launched our campaign. After I've told you before, it crashed a lot of times, we had a lot of problems, but then the next thing we saw, when we looked at the metrics the next day, we were like, oh, we've done it again, this is broken. We found that people who had invested at the highest level, like $500, we'd also made them pay for the 300, the 200, the 100, and the 50. Like, oh, we've done something really bad here. So we started reaching out to the community, said, look, we're really sorry, looks like we might have overcharged you. Unanimously, they all said, no, I want every spaceship. So I had to buy every level to get every spaceship. A light bulb moment went off there. We were like, oh, we're not crowdfunding. We're selling spaceships to spaceship collectors. And that really changed our, the way we knew that we could help to support the game and give the players what they wanted. But as we were selling concept ships that didn't exist yet in game, our community started having problems. So the first thing they said, well, I've paid you $50 for this ship, but what if I smash it into an asteroid? Am I just going to lose it? So we said, no. Anyone who pays cash for a spaceship, and I'll mention now, every single spaceship in Star Citizen you can earn in the game. You don't have to spend real-world cash on anything except the initial purchase of the game. So we said, we'll give you insurance, and it will be for your lifetime, as long as you want. If you get the ships in-game, you won't get that same insurance. We didn't realize how valuable that insurance was going to become, and it became a commodity for our community. They also said, well, look, I bought this ship, and now you've released 6 other ships, but I didn't buy any of those, and I don't have a ship. So what can you do about that? So we said, okay, well, every time you buy a ship, we'll make sure you get a flyable ship in the game. So we'll loan you a ship. But also, what we'll do is we'll say the value that you've given us, you can turn that into credit, and then you can buy any ship you want with that credit. So then the community came back and said, well, can I use my credit and a bit more cash, and then buy a better ship? So sure. So then we had an upgrade system, so people could take one ship and upgrade it to another. As that credit became a really big part of our economy, we still wanted to make new money, so we introduced a war bond system that would allow people to get a small discount off the ship if they used new cash.
We did limited sales for exclusive ships, again, a community demand. They didn't want everybody flying around in capital ships. They wanted this to be realistic. Big ships should be rare. So we said, okay, well, we won't sell that many of those ships. What did that do? It created scarcity, it increased the value of those ships and the desirability of those ships. A whole store metagame basically was born. People wanted to build fleets and they wanted to figure out the best way to do it. There's now entire websites dedicated to showing gamers the best route to take a first ship, use the lifetime insurance, upgrade it through until you can get a capital ship, and potentially save hundreds of dollars on the end price. It's good for them, obviously it's good for us, people are still spending money, but it was incredible how this whole fleet building metagame became born. And again, while everyone may think that we're, some Machiavellian marketing geniuses who came up with this, I can tell you I didn't. I actually ran marketing at CIG for a couple of years. I am not smart enough to come up with anything like this. It's just something that grew around us and something that happened because of the community demand. We now have over 150 ships in the game. There's actually less than 40 ships that we haven't yet realized. So I think the really important question, as I say, is how can you guys do this? And I think there's a lot of the things we've done. We've been lucky, we've been very blessed. Things came to us at the right time. The economy and the community grew with us in a way that helped us. But I think everybody can use some of these principles and methods to make a good indie game, get it off the ground, and potentially grow it to a huge scale. So I think the first thing you guys have got to do is be disruptive. I've already explained to you, the publishers are not going to be looking for crazy indie games as much as they were in the past. They're going to be focusing their attention on the games that they know are going to succeed because of the experience they have releasing them before. But gamers want new games, so somebody's got to be disruptive and take this challenge on. I think independent developers have a unique opportunity to do so. So you should be making the games that others won't make. You should be making the games for communities that are neglected, that they're not currently receiving the attention from the bigger players in the industry. So the trick is, like we did, identify that community and talk to them early. Get them hyped up about what you're trying to do, see if there's really interest in it, and if there is, maybe they'll back you. Get them involved and engaged. I really, really recommend giving people early access. I know it's scary, you're giving out your baby, it may not work, it may not be the polished experience that you want it to be, but if you get your community involved, uniquely I think gamers want to make video games. Film viewers don't want to make films. Music audiences don't necessarily want to make music, but all gamers want to make video games, and they all think in terms of how video games work. So you can really get them involved and engaged in the process. And if you give them in-game rewards for support, make sure it's not pay to win. But if you give them in-game rewards that they really value and they feel that they've had a contribution to designing, then you'll find that they're very happy to pay for that, even potentially before they've been realized. Always keep in contact with your community. Try your very best to stay honest, even if, like us, that means acknowledging we get things wrong, we make predictions that don't turn out to be true. We've obviously been building this game a lot longer than any of us thought we would, but we've been doing with our company, with our community, and we've been open and honest with them every step that we can. And they're patient with us because we've managed to build a mutual trust and loyalty between ourselves. So in terms of disruption, as I say, with the publisher model really limiting the bandwidth for indies, venture capitalists are very interested in short-term profits. It's quite difficult to get them to seed an unknown developer, especially if you need any significant amount of money. Government is helping a lot, and I should thank the ministry here and His Majesty for supporting and trying to grow the gaming industry in Morocco. I think there's a lot of help that you can get there to get your products off the ground. Certainly talk to my friend YoungMok Park about Rabat Gaming City. Your community, though, is very open to risk. If they believe that you're going to make a game of their dreams, then you're only asking them for a small amount of money each. It's not like you're going to them saying, give me $100,000. You're asking them for $25, $50, and if you can get enough of them, then obviously 1,000 of those gives you a seed to start building your game. 100,000 of those probably gives you the budget to complete your game if you're scaling to the right level. What's really interesting, I think, in recent times is the biggest hits that have come out in gaming are completely outside of the publisher model. So games like Power World, Manor Lords, and Baldur's Gate
have all done this their own way, mainly through community. I mean, Baldur's Gate is almost exactly the same story as us. They worked with their community, they developed the game together. Baldur's Gate's been out for many years in early access, and when they were ready, they had a community there ready with them to launch their game. And we all know how great and successful all three of these games are, well outside of the usual paradigm of the games industry. Now you've got a reduced barrier to entry. You know, in the old days, you'd have to build your own engine, you'd have to have a massive team to do the most basic things on gaming, but to create a mobile game using an engine like Unity, you don't need that many people. And to release that game on the Apple Store or the Google Store, it's pretty easy to do. Any independent can do it. So there's no real barrier to entry to get your game made and get it out. So now is an extraordinary opportunity where there's a gap in the market for neglected communities, and there's the opportunity there to get your game completed and get it released. One of the pitfalls that you might be saying is, well, hang on a minute, I'm now going to go, instead of having one boss, my publisher, am I going to have 1 million bosses and they all want to design my game? How do you avoid design and development by committee? Well, the important thing here is don't be influenced by the loudest community members. Sometimes people will have a very strong opinion and they'll be all over Reddit and they'll be shouting and shouting and shouting about it, but it may not represent the majority, the silent majority of your backers. On the other hand, don't be tempted to self-validate. If you've got an idea and you see a very loud person on Reddit agreeing with you, again, they may not represent your whole community. So what you have to do is validate, filter the noise with data. Using the tools that are available now, many of them available free for small indie developers, look at what's happening in your game. I've got a real example from this. We released a ship, a flyable ship, and we had a thread on Reddit. Everybody hates this ship, it completely sucks, you're idiots, you built the wrong ship. 20,000 views on Reddit, 500 upvotes. We're like, maybe this is actually the voice of the people. So we checked our metrics in-game. That very ship was literally being flown by 70% of our daily active users for hours every day. So there doesn't seem there's a problem with that ship. There's just a few people who didn't like it. So you've really got to use the metrics and the data that you can to validate what you're hearing from Reddit or your forums. So listen, but be careful that you're not swayed. The noisiest people often on social media are not representing the majority, and thank goodness. And really important, keep true to your vision. Ultimately, this is your game. And the way we're doing it at Star Citizen is Chris's vision. He knows the game he wants to build. We talk to the community about what we're doing. Where we have options and we're not sure what the priorities are, we'll get them involved. When they have ideas, we'll listen to those ideas. But they don't have the creative control over the project. Ultimately, it's your game, it's your vision, and you need to keep focused on that. So, I think this is the future of gaming, and I think any independent developer anywhere in the world can do this, and I think they should. I'd recommend that you do your research, look at the new tools and the new platforms, see what you can use to help you create your game as a force multiplier on what a small team can compete with large teams. Build your game with the people who will play it. You'll find that your game will be better. If you engage in open development and you let them test it with you, you'll find that they help you improve that game, and you can be much more sure of it being successful when you finally release it. I think open development actually leads to better games. It leads to definitely more engaged players. They're playing a game they helped to make. More varied content will come from it because you're dealing with a community that, as I say, is neglected. And maybe they don't want a copycat game. Maybe they want something different. And ultimately, I think it will lead to a much stronger games industry. If we're not careful, we are going to stagnate. And without good indies coming through and trying things differently, the games industry could very easily stagnate. I think anyone can follow CIG's experience and methods. We were blessed, we were lucky. To get to where we are, I don't know if anyone's going to be able to repeat that. I don't know if we would ever be able to repeat it. I believe the games industry, though, should be built for gamers by gamers. I don't think we should let pure commercial goals drive our industry. And as our industry gets big, and it's a big entertainment industry, there is a tendency to start moving towards that more commercial approach. But we've got to remember where the games industry came from and where gamers are. We want to make an industry that's built by gamers for gamers. And I think ambitious and original games can certainly be funded and launched to a mostly happy community. That's me done. I'd be very, very happy to take any questions you might have. I hope it's been useful.
As I say, I really think there's a lot of lessons that we've learned, there's mistakes we've made that can be learned from. If anyone has any questions at all, I'd be very happy to answer them. I think someone's going to come around with a microphone. Thanks, Carl. It was great, very insightful. Thank you. Yeah, it was great. So I have my So my question is, how early you talk to your niche community? Like, how ready you want to be talking to the niche community? Like, well, in our case, we spoke to them before we'd even started. So, I mean, once you have a concept and once you have once you're confident that you can build it, then that's the time to talk to the community. The thing is, you've got to make sure that the idea makes sense. I mean, we were told by the industry, nobody wants to play space simulations. So that could have been it. But we said, well, let's ask the community that we think do want to play it. So we had an idea of what that game would be. We had a very rough prototype at that stage. And once we engaged with them and they told us, yeah, we want this, then we knew that that was time to start the launch process. So I think you can even start with just a conversation with a community. And if you say, for example, in Morocco, no one's made a game that is doing this with Moroccan culture, for Moroccan people, using Moroccan music. Maybe there's a gap there. We'll talk to the Moroccan gaming communities and say, hey, I'm a game developer. I'm thinking about making a game like this. What do you think? I don't think it's ever too early to get them involved because it gets you a measure immediately of the appetite for your idea. Okay, so just a follow-up. So if I take Star Citizen for Chris, like when he started talking to people, like did he have a demo and kind of like a presentation for the game? Yes. And how far the demo was? Yeah, so I mean, because he was going first of all to publishers, because we were working under the kind of traditional old way of doing things, he had a demo. It wasn't the demo he ended up showing. He polished it for the event in 2012. It was the early bones of a demo. He had a paper concept, and he had a presentation he could make. So he thought through what the game was, and that meant, obviously, he had a little bit more to talk about with the community. Now, in Chris's case, it's a bit different, because all he really had to say was, I'm coming back and I'm making an announcement soon, and that got a lot of people very excited. In the case of getting someone excited about a new game from a new developer, you may have to move it a little bit further forwards and actually be able to show them what you're building. But to seed the idea, as I say, you could just talk to people and say, hey, do you think this is a good idea? Cool, thank you. No problem. Hey, thank you for your presentation. And I have a question concerning the community managers in your teams. I guess I would assume that they have a big role and they are much more involved in the pipeline. Do you have an experience or a story about something in the game, Star Citizen, where a community manager was the driving force to? I mean, absolutely, yeah. So we actually have director level community managers. So, I mean, that's something, I don't think there were that many community managers in the industry when we started out in 2012. And one of the things, again, that sort of happened luckily for us was we started almost at the same time as Twitch, and Star Citizen became a really good game for people to show. So our community manager, now our director of community, Tyler Whitkin, he was actually really well connected with some of these early Twitch streamers, and so he was the one who actually got them to first start looking at Star Citizen and was dealing with them. And before I think almost anyone else was, we were having relationships with streamers and what they called influencers later. And he was able to then bring back their thoughts into the game. All of our community managers, they pushed us to make Issue Council and give the community an ability to talk to us more easily because, as I say, I think a lot of other people are struggling right now with the noise out there on the internet, trying to find where are the good bits of information. So, yeah, our community managers, I mean, it's a big part of our company, and it always has been, and we started really very early on with tradition, what's now traditional community management didn't really exist when we started. Hi there. Thank you very much for your time and the presentation. So my question is regarding the end game of Star Citizen, not necessarily in the traditional sense, but like what do you see Star Citizen becoming
in the future? Because obviously the game has been going on for quite some time, has been being developed for quite some time. And I haven't played it myself, but from what I see online, it's like, from a technical perspective, it is very much impressive. But when it comes to the game part of the game, I see that you can do a lot of activities, and there are, you can find them in other games as well, but if you do them in Star Citizen, obviously, it's not as in-depth, but it's still, you do it in Star Citizen, in this technical marvel of a game. So I'm just thinking, like, do you have a vision in the future for what the game is going to be? Is it something like EVE Online, or is it, has other gameplay loops as well, or anything like that? Yeah, well, I mean, our ambition ultimately is for Star Citizen to run as a live service game in the same way that World of Warcraft has. So for decades, really keeping players happy to live in a virtual world that they enjoy. I totally agree with you. The gameplay loops in Star Citizen are in alpha stage, so we kind of give a few examples of how they're going to work, but we don't have that depth. What's going to change in Star Citizen in the future is going to be a lot more narrative-based. So the missions you do will be connected to stories, and you'll be able to play through those missions, especially as we start using things like Gen AI to connect missions together. I like using this as an example. So let's say you're doing a mission where you're just a kid on a planet, and you come across a couple of robots, and they tell you that there's a mission up in the sky, and so you go and find a spaceship, and you fly up into space, and you land on you board this ship, space station, and you find this person that you got to, and you take them back to your base. Well, if that person is Princess Leia and those two robots are C-3PO and R2-D2, you've got one of the greatest sci-fi stories ever told. So only by adding a little bit of creativity to those sort of fetch and carry, kill and bounty missions, we can connect those together and give people a narrative arc. And Chris is all about telling stories. So that will be part of our road to our version 1.0, which we're intending to release in the future. I'm not going to give any dates. The other part of it is going to be player agency and impact on the world. So the reason we've built persistence is so that people can have a persistent impact in the world. And later this year, we'll be releasing the first version of base building, and that's where players will be able to create homes within our universe. They'll also be able to farm and craft. Ultimately, they'll be able to build their own capital ships. Obviously, they need a lot of people to do that, to work with them. But the goal is to create habitations for players and give them a permanence within the universe. We're trying to make this as believable and real a universe as we can, and we want people to be able to live in it as a second life. So that's the end goal with it. As you say, right now it's building blocks. There's missions you can do, there's missions you can't do. Some missions we release and then we say, look, we're going to have to break it now because we're adding a new feature. And as I say, because we've involved the community along the way, they are at least patient with it. But certainly for a new gamer, I wouldn't say right now is the time to sort of jump straight in and expect everything to be working. That's not where we're at yet, and I think people have to understand that. Hello. First of all, thank you for this presentation. I'm a proud owner of an A1 Spirit from Crusader. Thank you very much for your support. But it's Drake Day today, my friend. Yeah, I'm a Crusader fan. So my question was about Squadron 42. Mm-hmm. What is your goal for this title? Because it's very different from the public may be different because it's not a multiplayer game. And first of all, congratulations for reaching the how do you say, the final phase, I guess? We're content yes. feature complete. So my question is about how do you plan to make it from a niche game to a AAA standard single-player game? Sure. So I haven't spoken about Squadron 42, and that's quite deliberate because whenever I do, I get in trouble. But what I will say is that Squadron 42 is set in the same universe as Star Citizen. It is the same technology and scale, but unlike Star Citizen, it's a single-player story game. It's an interactive movie of sorts. It's got a cast of more than 30 really, really famous actors. I mean, most games now, AAA games, will have 1 or 2 stars. We've got dozens of really famous people, and they're part of your family as you play through this game.
So the experience is the level of fidelity that I showed in Star Citizen, but because we're guiding the player through the experience, we can go crazy with production value, and you'll see some scenes and see characters that are very believable, very natural. So yeah, it's going to be a different experience, but using everything we've learned from Star Citizen to give a more, it'll be an easier game to get into as well. So we're hoping it's going to appeal to a broader audience, because who doesn't want to go fly around space having battles with Mark Hamill as your wingman? I mean, I've dreamed about that for a long time. So we hope it's going to appeal, and we can only hope people play it when we complete it. Thank you. Thank you. I have a question, or if you can give us some advice for an indie game developer. Keys on pitching games, or the major key for pitching, publisher or anyone else. Thank you. I mean, it's a fairly classic answer, and I've found, all the way through my career, and started out doing a lot of pitches to publishers. It's the X factor. It's what can you say in an elevator pitch, as they call it. What can you say in 30 seconds to 90 seconds that absolutely expresses what's unique about your game and why people are going to play it? You need a hook. What I might say, though, is pitch it to your community. We're running out of time. Oh, in fact, time is up. The big red text is gone. Well, listen, I'm going to be here all day. I'm really happy to talk to any of you if you have any further questions. Just come and grab me. I have nothing else to do today, except maybe at 3 o'clock I'll try and watch the football. So I am at your service all day. Thank you, everybody. Monsieur Carl Jones, vraiment merveilleux, et je tiens à remercier tous les experts qui sont présents avec nous pendant cette rencontre et qui partagent avec nous aussi ouvertement tout leur savoir. Et comme je suis désolé, tout le monde n'a pas pu poser des questions, mais il est à votre disposition comme il vient de vous le dire. Alors nous allons avoir le plaisir à présent d'écouter professeur Christophe Laduron. Il nous vient de Belgique et il va parler de la création d'un master de jeux vidéo. Alors il a créé ce master pour répondre aux besoins de l'industrie, des différents studios internationaux, et également pour répondre à l'ambition des jeunes étudiants. Eh bien, sans tarder, j'invite professeur Christophe Laduron sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, enchanté, c'est un énorme plaisir d'être là. Je tiens évidemment à remercier le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc d'avoir pensé à nous et de pouvoir venir présenter cette expérience inouïe qui a été la création d'un master en jeux vidéo. Pour resituer dans son contexte, je pense qu'ici aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est de vraiment faire un focus et de faire un peu une prolongation de la présentation de Julien Vuldieu d'hier qui présentait dans le cadre de la structuration de l'écosystème français. Il mettait en avant la création de l'HEAJ, qui est l'école publique, la première école publique française qui a également créé son master en jeux vidéo. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est justement retracer un petit peu ce parcours, comment est-ce qu'on en est venu à créer un master, et voir un petit peu comment celui-ci s'intègre dans l'écosystème wallon du jeu vidéo qui est en plein développement, et voir un petit peu comment les deux se nourrissent également. Donc, très brièvement, donc Christophe Laduron, en fait, donc je suis professeur à la Haute École Albert Jacquard. Alors, je n'ai pas créé ce master tout seul, vous vous en doutez, donc c'est un travail d'équipe, dont une équipe dans laquelle j'ai pu avoir la chance d'être intégré en tant que spécialiste de l'éducation. Donc, à la base, je suis psychopédagogue, donc rien ne m'a amené à travailler dans le jeu vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir coordonner ce master pendant 2 ans et puis j'ai passé le relais parce que voilà, j'ai préféré à un moment donné me concentrer sur ma charge d'enseignement. Donc je suis prof de production, de gestion de projet et de marketing. Et c'est également moi qui m'occupe des stages à l'international. Donc c'est-à-dire que s'il y a des studios dans la salle, n'ayez pas peur de venir me trouver après pour justement avoir des renseignements à ce niveau-là.
En parallèle, et c'est important, j'y reviendrai dans le cadre de ma présentation, j'ai également eu la chance avec mes collègues de pouvoir réaliser, de pouvoir fonder un studio de jeux vidéo tout naissant, donc on vient de se démarrer, un studio qui s'appelle Polygon Valley, dont j'ai la chance d'être le producteur et le business développeur. Et aujourd'hui, j'interviens au titre de la WALGA, qui est l'Association wallonne du jeu vidéo. Et donc je suis accompagné par mon collègue Lionel Hubert, qui est ici présent aussi, le conseiller financier, qui pourra également répondre à vos questions par la suite. Au sein de la WALGA, donc, je fais partie du conseil d'administration et je représente toutes les différentes écoles, les institutions, donc pas juste Albert Jacquard, toutes les écoles de formation aux jeux vidéo en Wallonie. Alors, je sais qu'il y a de tradition dans le jeu vidéo, lorsqu'on commence une présentation, de venir dire quels ont été ces jeux phares, etc. J'aime bien aussi passer ce petit moment. Je me concentre plus sur les jeux que je suis en train de faire. Et ils ont tous les deux un écho par rapport à ma présentation. Change of Scenario, premièrement, qui a été GOTY au Pégase d'Or cette année-ci. Un jeu indépendant français, donc qui prouve mon attachement au jeu indé. Un jeu où il est question justement d'apprentissage, apprentissage de langue. Donc vous vous retrouvez, je fais vite le pitch du jeu, donc vous vous retrouvez à devoir être confronté entre différentes castes qui ne parlent pas la même langue, il faut les réunifier, il faut traduire. Et toujours en termes d'apprentissage, Hellblade 2, un gros AAA qui vient de sortir, notamment pour ses qualités graphiques. Au-delà de cela, ma présentation va donc se structurer en 4 points importants. Le premier, pourquoi avoir créé un master en Wallonie. Le deuxième, justement, le lien avec cet écosystème wallon, je l'ai dit. Comment est-ce que cette école, comment est-ce que ce master s'intègre dans l'écosystème? Et enfin, comment est-ce que les deux peuvent, grandir, évoluer en parallèle et se nourrir l'un l'autre? Au niveau de la création du jeu vidéo, je pense qu'il est important de retracer l'histoire aussi d'Albert Jacquard. Donc on ne part pas de rien. Albert Jacquard est connu et réputé pour ses cursus de formation dans l'intégration du jeu vidéo. Et donc historiquement, comment est-ce que ça se passait? Nous formons des bachelors, ce qui est équivalent au système marocain ou au système français aux licences, donc des études en 3 ans, post-secondaire, dans toute une série de dimensions, donc de l'infographie. Et dans ces sections infographiques, nous avons toujours eu 3 options qui étaient spécialisées par rapport aux jeux vidéo, en game art, en tech art et en game anime. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que ces formations spécialisées dans le jeu vidéo, malheureusement, ne faisaient plus nécessairement le poids. Pourquoi? La première, donc les cinématiques que vous voyez, ce sont des travaux d'étudiants qu'on a tenu à mettre en valeur. Donc ici, on a une cinématique de boss, un travail de Master 2 qui sont en train de finaliser. J'y reviendrai un petit peu sur ce qu'on demande justement à nos étudiants dans le cadre de leur formation. Donc pourquoi un Master? Tout simplement pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'industrie. Une industrie qui se professionnalise, une industrie qui se développe, une industrie qui a besoin de plus en plus de compétences poussées et développées. Et donc le parcours que nous proposions en 3 ans, malheureusement, n'était plus nécessairement suffisamment long et suffisamment étoffé que pour pouvoir répondre à ces besoins. La deuxième chose, et là elle est vraiment typique par rapport au développement de l'écosystème wallon, c'est que, étant donné que nous formions des infographistes, principalement, des game art, des tech art et des animateurs, qui avaient des souhaits et des velléités pour pouvoir créer leur propre start-up, en sortant de l'école, il leur manquait toute la dimension marketing pour pouvoir assurer la pérennité commerciale de leur jeu. Il y avait aussi des manques en termes de game design. Et donc, on se retrouvait avec des productions qui, parfois, malheureusement, n'avaient pas le succès commercial qu'elles espéraient. Et enfin, de nouveau, pourquoi toujours le master? Nous étions dans une situation où 95% de nos étudiants étaient systématiquement et directement repris par l'étranger. Et donc, beaucoup de nos étudiants beaucoup de nos alumni travaillent maintenant partout dans le monde, que ce soit au Japon, que ce soit en France, au Canada, dans des studios. Et donc, on s'est rendu compte en Belgique que malheureusement, on formait la main-d'œuvre étrangère. Et donc, pour pouvoir justement renforcer cet écosystème, on a eu l'insight, ou en tout cas, on a eu la volonté de pouvoir justement mettre sur pied ce master que je vais vous décrire plus en détail
dans quelques instants. Donc un master, donc nous avons 2 masters maintenant au niveau de la Haute École Albert Jacquard, qui nourrissent bien évidemment énormément de liens entre eux. Nous avons le master en jeux vidéo et également un master en architecture transmédia qui reprend la même structure. Donc ce sont vraiment des masters, ce ne sont pas 2 années de master qui viennent compléter déjà des parcours existants, ce sont 2 masters indépendants en 5 ans. C'est aussi des formations, et c'est des parcours, et c'est une offre de formation qui se structure. Et donc, à partir de l'année prochaine, d'ailleurs, les 3 années d'infographie vont être intégrées directement dans le master. Et donc, nous ne proposerons plus qu'une seule et unique filière de formation par rapport aux jeux vidéo. Alors, ce master, justement, comment est-ce qu'il se structure? Je vous l'ai dit, c'est un master en 5 ans, avec 3 années de bac, donc de licence, et 2 années de master. Le but est, en première année, de pouvoir proposer une vision globale aux étudiants de l'industrie du jeu vidéo et des différents métiers qui la composent. Donc, avant, historiquement, justement, dans le cadre de notre licence en infographie, les étudiants de première année avaient un parcours qui était très généraliste, faisaient de l'histoire de l'art, etc., mais ne travaillaient pas du tout directement sur le jeu vidéo. Or, ici, dans le cadre de notre master, c'est la volonté. Donc, dès la première année, dès le premier jour, vous commencez à sculpter vos persos, à avoir vos premiers cours de game design, etc. Donc, on met directement les mains dans le cambouis, avec un parcours général pour tout le monde. Pourquoi un parcours général? C'est qu'on se rend compte que nos étudiants, en arrivant, souvent ne savent pas encore très précisément. Certains le savent. Certains savent qu'ils veulent devenir programmeurs. D'autres savent directement qu'ils veulent être game designers. D'autres hésitent, sont encore partagés. Donc on a souvent des étudiants qui hésitent entre, je ne sais pas encore trop si je vais faire game art, game design, etc. Et donc cette première année est aussi l'occasion pour eux de découvrir les différents champs, les différentes spécialités qui s'offrent à eux, pour justement, à partir de la 2e année, et donc en 2e année, c'est là que se pose le choix, de choisir une option. Et donc on propose 4 options de spécialisation, car on sait que pour pouvoir rentrer dans l'industrie, il faut avoir un profil dédié. On ne rentre pas dans l'industrie en disant « j'ai un master en jeux vidéo ». Non, on rentre dans l'industrie avec un titre, avec une compétence phare, que ce soit en tant que game designer, que ce soit en tant que cara designer, environnemental artiste, etc. Donc ce n'est pas le diplôme qui va vous permettre de rentrer dans l'industrie, ce sont bien vos compétences. Et c'est ça qu'on cherche à développer. Ces 4 compétences phares que nous proposons sont les suivantes, donc game art, cartes, ça ce sont les grands classiques, le game design et la programmation qui est en tout cas un profil qui est très demandé maintenant au niveau de l'industrie. À partir de la Bac 3, et j'y reviendrai, c'est l'année du stage. On a choisi d'ailleurs de proposer ce stage en parcours de formation pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, notamment en termes de développement de l'écosystème. Mais donc la 3e année, c'est l'année du stage. C'est un stage de 12 semaines qui est proposé aux étudiants, et qui s'accompagne également toujours de la création d'une démo de jeu. Je n'ai pas encore insisté beaucoup par rapport à ça, mais donc nos étudiants sont systématiquement aussi évalués par projet. Et donc des projets de jeu, ils en font aussi dès la première année, minimum 2 par an, voire plus, des jeux vidéo, des jeux de table. Donc tous les types de création et tous les types de production sont bien évidemment en tout cas visés, envisagés dans l'ensemble de notre parcours. Avec chaque fin d'année équivalent évidemment à un prototype à développer. Une fois ces 3 années, directement un accès direct au master. Alors master, là ce sont deux grandes visées. La première c'est de lancer la production de jeux vidéo. Donc ce qu'on leur demande en fin de 2e année, c'est de pouvoir nous livrer un jeu qui est commercialisable, un jeu qui a une durée de vie entre 30 et 45 minutes, ce qui est déjà quand même relativement conséquent, un jeu complet, un jeu qui est abouti. Ils ont 2 ans pour le produire, en équipe, bien entendu, et en parallèle de ça, nous développons énormément aussi leurs capacités et leurs compétences de recherche, que ce soit en termes de recherche et développement, mais aussi en termes de recherche scientifique. J'y reviendrai d'ailleurs par la suite dans le cadre de l'employabilité de nos étudiants. Un master qui reste aussi également accessible à d'autres filières de formation. Quand nous avons ouvert le master il y a 2 ans, nous avons ouvert bien évidemment la première année, la première licence, la Bac 1, et en parallèle, nous avons déjà aussi ouvert la première master.
première master qui est accessible pour tous les étudiants qui sont déjà porteurs d'un baccalauréat, d'une licence, que ce soit en informatique, en écriture multimédia. Donc il y a toute une série de filières de formation qui permettent d'avoir accès au master. Et quand je parle d'accès conditionnel, c'est tout simplement que ces étudiants doivent après récupérer toute une série de crédits pour pouvoir se remettre à niveau et s'assurer bien évidemment qu'ils ont tous les compétences de base nécessaires que pour pouvoir réaliser les travaux que l'on leur demande. Nous sommes dans le cas actuel, il suffit un petit calcul vous permettra de vous rendre compte que nous avons ouvert le master en 2022, donc on a ouvert la B1 et la M1. Cette année-ci, on a la B1, la B2, évidemment, avec les étudiants de première bac qui ont réussi l'année dernière. Nous avons une M1 et une M2 qui sont ouvertes. Nous ouvrons la B3 à partir de l'année prochaine. Et donc tous les étudiants qui sont en master, donc là pour l'instant on en a une centaine, que ce soit master 1, master 2 cumulés, tous les étudiants sont passés justement par ce parcours de remise à niveau et de crédits complémentaires. Et donc, vous l'aurez compris, le but c'est vraiment de pouvoir assurer une vision 360 de l'industrie, avoir des étudiants qui, peu importe leur profil de spécialisation, puissent se rendre compte, avoir des connaissances nécessaires sur la production d'un jeu, sur le pipe de production. Je vais prendre un simple exemple. Un game designer va avoir des cours de programmation pour pouvoir justement prototyper, faire du blocking et se rendre compte aussi de pouvoir mettre les mains dans le cambouis par rapport à tout ce qui concerne la programmation et l'utilisation des moteurs de jeu. Toujours au niveau de la formation, la HEAJ est évidemment une pierre angulaire de la formation aux jeux vidéo en Wallonie. Fort de notre histoire, fort de nos compétences. Donc nous avons maintenant 2 filières de formation quasi identiques. Une qui, la filière principale est basée à Namur, qui est notre cœur névralgique historique. Et donc cette formation, on ne l'a pas ouverte tout seul. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc on n'a pas créé ce master tout seul dans notre coin, j'y reviendrai. Nous avons été chercher des partenaires académiques, des partenaires institutionnels, que sont la Haute École en Hainaut, la Haute École Condorcet, l'Université de Mons et l'Université de Louvain, chacune pour leur filière de formation et leurs compétences spécifiques qu'elles pouvaient également apporter par rapport à la création de ce master. À la base, nous sommes un département spécialisé dans l'infographie. Nous n'avions pas en interne les compétences nécessaires et suffisantes en termes de programmation, peut-être aussi en termes de communication, en termes de game studies. Et donc c'est pour ça aussi que nous avons été chercher des partenaires pour pouvoir justement proposer un parcours fort, un parcours incontournable. Et donc la HEAJ est venue avec ses compétences en développement informatique, en programmation. La Haute École Condorcet nous accompagne au niveau de la communication, l'UC Louvain pour le Louvain Game Lab pour justement tout ce qui concerne les game studies, et enfin l'UMONS pour la dimension basée sur l'intelligence artificielle. Et donc les 5 années sont proposées sur notre site de Namur, de la Bac 1 à la M2. L'an dernier, en collaboration avec la HEPL à Liège, donc la Haute École de la province de Liège, nous avons également ouvert en collaboration avec eux les 3 années de bac. Pour l'instant, et à ce jour, les 2 années de master ne sont pas encore ouvertes. Eux ont choisi en tout cas un processus d'ouverture de formation qui est différent d'une autre. Je vous l'ai dit, nous avons pris la décision d'ouvrir la Bac 1 et la M1 en parallèle. Ici, à Liège, on a une ouverture qui est progressive, et donc ils ont démarré en 2023 avec une Bac 1, l'an prochain Bac 1, Bac 2, dans 2 ans Bac 1, Bac 2, Bac 3, et normalement d'ici 3 ans, ouverture de la première master également sur Liège. Mais là, par rapport au format, on est quand même sur un petit pays, la Belgique est quand même relativement restreinte, et d'autant plus en Wallonie, et donc l'objectif, bien évidemment, n'est pas de se faire de la concurrence dans un rayon de 50 km. Et donc, on est en train de réfléchir aussi avec eux à la forme que doit prendre ce master. Plusieurs plans sont sur la table, un master en alternance, par exemple, ou un master avec des spécificités qui pourraient être complémentaires, mais non recouvrantes avec celui que nous proposons à Namur. Alors, donc, en termes de développement, ça va très très vite. Ça, je dois avouer comme ça. On s'attendait à ce que ça fonctionne, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne à ce point-là. Donc l'année passée, en 2022, on a pu accueillir 92 étudiants pour la première année, qui se répartissaient avec plus ou moins 50 étudiants en Bac 1 et une petite quarantaine en Master 1. Vous le voyez, donc la grande flèche bleue montre l'explosion que nous avons eue par rapport au taux d'inscription en Bac 1. Donc on a fait plus que x3. Et donc ça a d'ailleurs été un peu même compliqué en ce début d'année pour pouvoir gérer cet afflux massif d'étudiants. Il n'y a rien à faire quand on indique qu'on ouvre un master en jeux vidéo. Ça intéresse. Je pense qu'il y a toute une génération
un peu comme ce qu'on peut constater aujourd'hui, l'engouement qu'on voit au Maroc, ben on l'a en Belgique également. Et donc il y a plein de jeunes qui arrivent en disant « mais vous avez ouvert les études dont je rêvais depuis que je suis tout petit ». Malheureusement, on déchante énormément. Quand je dis on déchante énormément, ben c'est qu'on se rend compte que malheureusement, il y a un énorme taux d'abandon en première année, souvent parce que les jeunes ne se rendent pas encore compte, quand ils s'inscrivent, de la différence qu'il y a entre jouer et être intéressé par le jeu vidéo et développer du jeu vidéo. Je pense que les personnes qui sont ici le savent, faire du développement, effectivement, ça nécessite d'avoir une culture vidéoludique, d'avoir un petit passé de joueur, mais on va bien au-delà de ça. Donc cette année-ci, on est passé à 305 étudiants, justement, avec cet afflux massif en première année. Une Master 1 qui a accueilli aussi 20% d'étudiants en plus, donc plus de 20% en plus, donc ça c'était quand même très positif aussi. Donc on voit que la filière Master continue à intéresser. Et donc si on fait des projections par rapport à 2027, on tape sur 550 au grand minimum une fois que le master tournera à plein régime. Même si maintenant, vu les tendances, après d'ailleurs les nouvelles mesures, et en tout cas les dernières journées portes ouvertes que nous avons pu organiser, où nous avons encore eu énormément de succès, je pense qu'on sera plus sur 600 ou 700 étudiants à l'horizon 2027. Alors, une ouverture, et après je passerai plutôt sur l'écosystème, donc une ouverture que nous voulons mondiale. Je pense que notre présence ici est aussi liée par rapport à ça. La première chose je tiens aussi à renforcer par rapport au fait qu'on ne développe pas une filière de formation dans son coin. Donc nos étudiants chez nous ont la possibilité de pouvoir faire une double diplomation avec le NAD. Le NAD, c'est l'école de jeux vidéo la plus réputée au Québec, à Montréal précisément, donc qui dépend de l'UQAM. Et donc nos étudiants ont la possibilité, soit en Master 1, soit en Master 2, pour l'instant c'est en Master 2, de pouvoir aller faire une année complète en NAT, en design de jeux vidéo narratifs. C'est une année qui leur permet d'avoir la double diplomation, donc c'est-à-dire que le diplôme du NAD est reconnu et ils reçoivent également pour cette année complète. Ça équivaut à une année chez nous et donc ils se retrouvent en fin de formation avec deux diplômes, celui du NAD et celui de la Haute École Albert Jacquard. Celui du NAD a ceci d'intéressant qu'il est assorti d'un permis de travail de 2 ans au Québec. Et inutile, je suppose que vous en rendez bien compte, bien évidemment, Montréal étant quand même la capitale en termes de développement de jeux vidéo, la capitale mondiale. Nous avons également la chance de pouvoir envoyer des étudiants en Bête Summit, donc qui est le salon de jeux vidéo indépendant à Kyoto de l'an passé. Tout ça en lien avec des game jams, ça je vais y revenir aussi, c'est super important, c'est vraiment un gros travail de développement qu'on fait par rapport à ça. Et des étudiants sont également présents tous les ans sur le stand belge à la Gamescom, et ça j'y reviendrai aussi dans le cadre de la structuration de l'écosystème. L'écosystème, justement, parlons-en. L'écosystème wallon, il se structure notamment, surtout grâce à la WALGA, donc qui est l'association wallonne du jeu vidéo, dont mon collègue et moi faisons partie. C'est une association wallonne qui se veut à l'image des différentes associations régionales qu'on retrouve en France, notamment. Je pense à Gaming, principalement, c'est vraiment notre association sœur des Hauts-de-France. Et c'est une association qui a pu voir le jour grâce au soutien de la région wallonne et de Digital Wallonia. Donc ces soutiens qui sont politiques, ces soutiens qui sont étatiques, je pense que mon prédécesseur vous en a également parlé, les soutiens gouvernementaux sont importants, sont indispensables justement dans le développement des écosystèmes jeux vidéo, qu'ils soient locaux, pour pouvoir après avoir une vision à l'international. Et donc sans justement le soutien de la Wallonie, on n'aurait pas pu y voir le jour. En termes de studio, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Donc, historiquement, nous avions une quinzaine de studios actifs au niveau de la Wallonie, ici, depuis 2 ans. Alors, effet master ou pas, peut-être, j'y reviendrai. Depuis 2 ans, ce nombre a doublé. Et donc là, vous voyez un petit peu une répartition des studios qui sont qui sont répartis un petit peu dans les 3 provinces principales de la Wallonie, à savoir la province de Liège, la province de Namur et la province du Hainaut.
Et la province de Luxembourg qui vient d'accueillir son premier studio, donc c'est nous, Polygon Valley. Donc nous sommes implantés en province de Luxembourg, ce qui peut aussi avoir un impact intéressant. Mais donc voilà, les studios sont en train de se développer. On a des studios qui sont déjà très très bien établis, qui développent des licences, des IP qui sont déjà reconnues. Je pense à Fishing Cactus ou à Pile, qui vient de sortir notamment Outcast 2. Et tout ça est en train de se développer avec pas mal d'initiatives étudiantes. On y reviendra, je reviendrai sur Brume Studio, sur HEAJ plus tard dans ma présentation, qui sont des initiatives d'étudiants qui sont toujours dans le cadre de leur formation à la Haute École Albert Jacquard. Alors, vous l'aurez compris, un écosystème, il se développe aussi, et pas uniquement autour de ces studios, mais bien évidemment par rapport à ces écoles, par rapport à la manière, ou en tout cas les opportunités qui sont présentes pour pouvoir développer les compétences nécessaires au développement de jeux vidéo. Donc, où est-ce que nous en sommes à l'heure actuelle au niveau de la Wallonie? Nous avons notre master, bien évidemment, qui est une collaboration entre la HEAJ et la HEAJ, Condorcet de l'Université de Mons et de l'Université de Louvain, pardon. Toujours des baccalauréats, donc des licences qui sont proposées chez nous, à la HEPL, je l'ai dit, mais également à la LA à Mons, qui propose un bachelier en 3D temps réel. Donc, bien évidemment, les liens avec le jeu vidéo sont évidents. Nous avons également 2 centres de formation qui sont disponibles à Mons et à Liège, dans lesquels les demandeurs d'emploi peuvent également venir suivre des formations courtes de 30 jours, 90 jours dans le développement de jeux vidéo, que ce soit en game design, que ce soit en art ou en programmation. 2 incubateurs principaux, Linkube et Azimut, qui sont aussi 2 structures avec chacune leur spécificité, mais qui permettent aussi aux jeunes initiatives, aux porteurs de projets, de pouvoir développer leurs talents. Je reviendrai notamment sur Linkube, qui encadre d'ailleurs pour des raisons qui sont aussi non seulement liées au marketing, mais aussi par rapport à la structuration d'entreprise, qui encadre certains de nos groupes d'étudiants. Les 2 Game Labs, j'en ai parlé, celui de Louvain, celui de Liège, qui apportent justement toute leur vision académique, toute leur vision recherche très importante par rapport à ce développement de l'écosystème, et également un département intelligence artificielle au niveau de l'UMONS, département avec lequel nous collaborons dans le cadre de notre master. La WALGA est structurée, en tout cas, se structure autour de 4 hubs, donc 4 points centraux. Donc il y en a un qui est basé à Mons, à Charleroi, à Namur et à Liège. Même si ces villes sont très proches les unes des autres, on a vraiment voulu développer une vision très locale qui va permettre d'avoir de la mobilité, qui va permettre de recenser vraiment tous les acteurs de terrain de proximité par rapport au développement du jeu. Et donc le but de ces hubs est vraiment de pouvoir faire parler entre eux des instituts de formation, des studios, des porteurs de projets, des structures aussi locales et politiques qui vont permettre le développement de nouvelles productions. Et donc, concrètement, comment est-ce que ça se réalise? Grâce à la WALGA et à son travail de fond, nous disposons maintenant de 4 espaces physiques, 4 espaces de coworking, qui sont dédiés non seulement au développement du studio, mais également à l'e-sport. L'e-sport est aussi quelque chose que nous développons que nous cherchons à développer très très fort en Wallonie, notamment par les viviers de talents qui se retrouvent dans les écoles. Et voilà, j'ai des étudiants qui tous les jours viennent me trouver, monsieur, quand est-ce qu'on va créer notre équipe e-sport au niveau de la HEAJ? Je leur dis c'est dans le tube, chaque chose à la fois. Mais évidemment, tous ces étudiants qui suivent des études au niveau du jeu vidéo ont aussi un penchant très marqué pour l'e-sport. Et je pense que le Morocco Gaming Expo ne déroge pas à la règle avec son palais dédié à cette discipline. Et donc, dans chacun de ces espaces, la possibilité pour les studios de soit louer des espaces permanents, donc je pense à nos collègues de Clever Twister qui ont un espace dédié dans le hub de Namur, des espaces de coworking qui sont accessibles à tous les membres de la WALGA, je veux dire, peu importe le moment, si les bureaux sont libres, on peut aller s'installer là-bas pour aller travailler très facilement. Et on ne doit pas être nécessairement lié à un pôle en particulier. Donc même moi qui suis du pôle de Namur, je pourrais très bien demain aller travailler avec mon collègue Lionel au B3, dont vous avez la photo à Liège, et des espaces e-sport qui sont spécifiquement aménagés en termes de matériel aussi, pour permettre aux équipes e-sport de pouvoir venir s'entraîner et suivre aussi des formations complémentaires. Alors, comme on l'a dit dans la présentation précédente, pour faire du jeu vidéo, il faut des sous.
Il faut des ressources. Et donc ça aussi, ça c'est le gros avantage que nous avons en Wallonie. Nous sommes dans une période qui est favorable par rapport à ça. Favorable par rapport à d'abord la recherche d'investissement, des investissements publics, des investissements privés. Je vais d'abord parler des publics. Le plan principal, l'appel à projet principal dont nous bénéficions pour l'instant en Wallonie, c'est le WALGA Gaming. Et j'en parle avec d'autant plus de facilité que justement, dans le cadre de notre studio, nous avons été lauréats du dernier appel. Et donc, il propose deux types d'appels à projet, pour de la pré-prod dans un premier temps, avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 100 000 €, ou de la production, et là, on peut viser des budgets qui peuvent aller jusqu'à 500 000 €, mais un budget total qui ne peut pas dépasser 50% de votre budget de développement. Donc voilà, donc ça c'est une initiative qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant en Wallonie, et donc je pense que ce sont déjà maintenant plus d'une quinzaine, Lionel, je ne sais pas, une quinzaine de studios qui ont pu bénéficier de ces subventions. Alors ce ne sont pas des subventions, ce sont des subventions qui sont récupérables, donc c'est un fonds d'investissement, il faut quand même le signaler. Et donc Poil Image bien évidemment récupère son budget de départ, et puis alors ensuite ça c'est à la négociation studio par studio, mais à des tarifs qui restent, enfin en tout cas à des pourcentages qui restent tout à fait soutenables et abordables, parce que le but est vraiment de développer l'industrie. Après Poil Image se réserve un accès aux recettes, mais qui est souvent systématiquement en dessous des 10%. Le deuxième appel à projet, qui est très soutenant aussi au niveau de la Wallonie, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous le propose, par son centre du cinéma et de l'audiovisuel, avec des appels à projets qui peuvent aller jusqu'à 75 000 € de soutien par rapport au développement de prototypes. Là, le gros avantage, alors même s'il n'y a qu'un seul appel par an, le gros avantage, c'est qu'il n'est pas remboursable. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est un fonds qu'on obtient et qui nous permet de développer, mais après, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne récupère pas son investissement. Ensuite, nous avons bien évidemment d'autres formes d'invest qui peuvent être soit publiques, donc on pense à Certinvest, ou encore au local V6, mais ça je pense qu'on pourra y répondre plus en détail, qui région par région peuvent également soutenir soit des projets, donc des projets de développement des structures, en tout cas des projets de jeux bien spécifiques, mais aussi des projets de développement entrepreneuriaux, où là c'est plus un investissement au sein de l'entreprise et pas nécessairement lié à un projet de jeu en particulier. L'autre gros avantage de la Belgique en termes de développement de jeux vidéo, ça reste le Tax Shelter. Tax Shelter qui a permis à l'industrie du cinéma, durant une vingtaine d'années, de pouvoir accueillir des coproductions internationales. Tax Shelter qui, grâce au travail de la WALGA, maintenant est applicable aux jeux vidéo. Et donc, sans rentrer dans les détails d'un montage qui peut parfois s'avérer un petit peu obscur, mais le principe de base du Tax Shelter, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous récupérez une partie de vos impôts par rapport à toutes les dépenses qui sont effectuées en Wallonie. Toutes les dépenses qui sont effectuées en Wallonie, c'est des dépenses qui sont soit par rapport à de la production, soit par rapport à de l'appel de compétences spécifiques. Le gros avantage, là le Tax Shelter, il est encore tout récent, il n'a qu'1 an et demi pour l'instant, mais c'est de pouvoir aussi, et là je pense que c'est important aussi pour les studios marocains de le savoir, qui est ouvert à la coproduction, et donc un Tax Shelter dont va pouvoir également bénéficier les studios étrangers. Alors, comment est-ce que l'école s'intègre dans tout cet écosystème ? J'ai déjà donné quelques pistes. La première, c'est d'être présent. Je pense que c'est d'ailleurs être présent, c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur de cette partie. C'est d'être présent un petit peu partout. Et donc, la Haute École Albert-Jacquard, ses présences notoires, c'est au sein de la WALGA. Donc, je représente la Haute École Albert-Jacquard au sein de la WALGA. Présence dans le conseil d'administration, c'est la Haute École Albert-Jacquard qui, de par son rôle historique, etc., aussi coordonne et centralise les différentes initiatives, ou en tout cas les différents types de missions par rapport au rayonnement des formations jeux vidéo à l'international. C'est également une présence au sein des jurys, que ce soit au sein de WALIMAGE ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 2 appels à projets dont je viens de vous parler. La Haute École est représentée, en tout cas a envoyé ses experts, ses professeurs au sein de ces jurys pour justement pouvoir bénéficier de leur expertise dans le cadre de l'évaluation des appels à projets. Et donc cette présence dans les différents organes institutionnels, dans les différents organes qui animent, je parle vraiment d'animation, qui animent, qui font vivre le jeu vidéo, est indispensable.
Une autre manière de justement pouvoir s'intégrer dans l'industrie, c'est bien évidemment d'avoir un choix éclairé au niveau de ses enseignants. Et donc, c'est des enseignants qui doivent faire partie de l'industrie. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Avoir des professionnels de terrain qui viennent partager leurs compétences, qui viennent partager leur savoir avec les étudiants, c'est quelque chose, c'est un des piliers de construction de notre formation. Tout simplement pourquoi, vous le savez mieux que moi, enfin vous le savez tout autant que moi, nous sommes dans une industrie où la technologie va très, très, très vite. Tout ce qui concerne les ventes, les techniques de marketing, ça va très, très, très vite. Et donc, on ne peut pas ne pas avoir des gens qui sont sur le terrain en permanence pour pouvoir justement adapter notre programme de formation, nos contenus de formation par rapport à l'évolution de l'industrie. Au début, quand on a ouvert le master, on nous a toujours dit « Oui, mais 5 ans, c'est long dans l'industrie du jeu vidéo. C'est une génération de consoles. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'entre le moment où l'étudiant arrive chez vous et il va en ressortir, ses connaissances ne soient déjà plus à jour ?» Si, justement. Et c'est pour ça que nous accordons énormément d'importance au recrutement de nos enseignants. Donc d'un niveau historique, et déjà depuis 20 ans, on a déjà toute une série de studios qui sont représentés. Donc on a la chance, je vais en prendre quelques-uns, donc on a des studios, des enseignants bien évidemment, qui ont travaillé sur Outcast 2, chez Apple, on a des enseignants qui viennent de chez Fishing Cactus, on a le fondateur de Oniric Studio, ceux qui travaillent avec Unity doivent connaître, c'est Aura 3, donc c'est un outil de Lightning qui est un des plus utilisés dans Unity. On a la chance d'avoir Gilles Damoiseau, qui est le créateur de GeoGen et Ambergen, donc qui sont deux outils de génération procédurale qui s'occupent des tech artistes. Et donc voilà, on a ces personnalités reconnues. On a Frank Sauer qui a créé le studio Apple, qui est à la base aussi de Outcast 1 et de sa licence il y a 25 ans. Donc on a vraiment des pointures de jeux vidéo qui sont présentes dans l'école, et ça c'est super important. Ça hype les étudiants bien évidemment, mais je pense que c'est aussi une manière pour nous de toujours pouvoir être à la pointe. Avec la création du master, on est resté dans le mouvement, et bien évidemment, on a continué à pouvoir s'encadrer, parce qu'il y avait une plus grosse demande en termes d'enseignement, on a continué à s'encadrer de professionnels de terrain. Donc on a des collègues qui ont travaillé chez Warner Bros. Game. WALGA, je l'ai dit, nous allons chez eux en tant que membres du jury. Eux viennent chez nous aussi partager leurs connaissances en termes de structuration entrepreneuriale. Ça, c'est super important. Donc, on a 3 membres de WALGA qui viennent assurer différents cours par rapport à l'entrepreneuriat au sein du master. On s'est associé avec Carteson, donc, qui est un studio de développement de sound design au niveau du jeu vidéo. Frosty Frog, donc, qui est un studio wallon. Et je le mets en évidence. Alors, peut-être parce que j'ai la chance d'être fondateur de ce studio avec mes collègues. Mais donc, évidemment, on a des étudiants qui vont former leur propre structure. Et ici, Polygon Valley, c'est quand même un cas un petit peu atypique, où là, ce sont des enseignants. Donc, on est 5 enseignants à justement avoir créé un studio de jeux vidéo parce qu'on était collègues dans le cadre du master. Et donc, parce qu'on a fait connaissance, nous sommes aussi, et ça c'est peut-être aussi un des effets structurants de l'écosystème, un des effets structurants du master, c'est qu'il y a aussi des profs qui, à un moment donné, se disent on va mettre le pied à l'étrier, et nous en faisons partie, et on a créé notre propre structure. Et je sais qu'il y a d'autres structures qui sont en train de s'inspirer, d'autres collègues qui sont en train de s'inspirer de ça. Et donc, on a aussi des créations de studios avec non pas des étudiants, mais aussi des personnes expérimentées. Et quand je parle de deuxième vague, c'est tout simplement ça ici. On a encore de nouveau toute une autre série de studios qui sont venus nous rejoindre, des studios wallons. Je pense Maracas, Rablo Games. Donc Rablo Games, c'est le game director de chez Apple qui, suite à Outcast 2, a décidé de créer sa propre structure. Ou encore Little Big Monkey et Clever Trickster qui deviennent des studios super importants au niveau du paysage wallon. Et donc, voilà, ça constitue un petit peu le paysage de nos profs, où je pense qu'à 80% maintenant, 80-85%, nous avons des enseignants qui sont et profs et développeurs de jeux en parallèle. Alors, une autre manière de pouvoir s'intégrer dans l'écosystème et de pouvoir justement avoir aussi énormément de place, ce sont les game jams. Les game jams, c'est un moment, alors au-delà du moment super fun que ça peut représenter pour les développeurs de jeux. Donc la game jam, je pense que tout le monde connaît, donc on rassemble des étudiants pendant 48 heures, pendant 3 jours, ça dépend un petit peu, parfois pendant 3 heures, on a des courtes, et on leur fait prototyper des jeux. C'est très souvent des game jams que viennent des nouvelles idées de game design, des nouvelles mécaniques innovantes, et donc nous travaillons, nous œuvrons très très fort à
à la mise en place de ces game jams qui sont devenus d'année en année des éléments incontournables, des piliers incontournables dans le cadre de leur formation. Alors, ce sont soit des game jams qu'on organise spécifiquement pour nos étudiants uniquement, ou des game jams que nous ouvrons également à tout le public. Les trois principales, ce ne sont que 3 exemples parmi celles que nous organisons tous les ans. On a la Game Jam Balance qui est en 2022, donc c'était une Game Jam qui se passait dans le cadre d'une mission économique princière avec le Japon, entre la Belgique et le Japon. Et donc on a créé des équipes mixtes, hétérogènes, entre des étudiants belges et des étudiants japonais qui, pendant tout un week-end, ont dû développer en remote, à distance, en faisant fi du décalage horaire, des différences culturelles, qui ont dû développer à distance des jeux. Et grâce justement à l'issue de cette Game Jam, les étudiants belges vainqueurs de la Game Jam ont pu aller à Tokyo l'an passé, j'ai eu la chance de les accompagner, ont pu aller présenter leurs jeux à la Beat Summit l'an passé, et à l'inverse, les étudiants japonais qui faisaient partie de l'équipe, nous avons pu les accueillir l'an dernier en Belgique lors du Meet and Build. On a la KISS Game Jam, qui est la plus grosse Game Jam que l'on organise en Wallonie. Elle est hébergée maintenant à la Haute École Albert Jacquard. Et donc, elle est ouverte, bien évidemment, à nos étudiants, mais pas que. Donc, il y a toujours une partie des places que nous réservons aussi pour l'extérieur. Et pour vous donner une idée de son succès, on a 130 étudiants, on ne saurait pas aller au-delà. Malheureusement, en termes de places. Donc, on a 130 étudiants qui ont participé, et toutes les places sont parties en 15 minutes. Je pense qu'on aura bientôt plus de succès que Tomorrowland. Et alors, une autre initiative que nous avons pu monter aussi en parallèle avec le soutien de l'ambassade de France en Belgique, c'est la Game Jam franco-belge qui a vu sa première édition cette année-ci, qui a été un franc succès, dont le principe était un petit peu différent. Et donc, ils ont réuni les 5 principales écoles de développement de jeux vidéo du nord de la France et de la Belgique. Donc, en Belgique, il y avait Albert Jacquard, il y avait l'Ouest, qui sont nos collègues néerlandophones, qui sont aussi très réputés au niveau mondial. En France, on avait Rubica, Artefix et Pictura, donc qui sont les 3 écoles de jeux vidéo principales dans le nord de la France, ce qui a permis de composer des équipes hétérogènes de 60 étudiants. Ça parlait dans 3 langues, néerlandais, français, anglais, 2 pays qui étaient représentés. Et voilà, là maintenant, on a reçu les confirmations et on sait qu'on va pouvoir poursuivre l'expérience qui s'est avérée très intéressante, l'expérience durant laquelle aussi il y a des rencontres avec les studios, etc. Donc c'est vraiment toute une semaine pas uniquement de Game Jam, mais également de rencontres industrielles qui est super importante. Et la prochaine sera justement hébergée à la Haute École Albert Jacquard. Les Game Cafés, super important. Donc les Game Cafés dans lesquels la Haute École est systématiquement présente, que ce soit les Game Cafés de Mons, que ce soit de Namur, de Liège. Systématiquement, nous sommes présents dans les Game Cafés où on encourage nos étudiants à venir proposer leurs prototypes, à les faire bêta-tester par toutes les parties présentes. Donc, c'est des Game Cafés qui sont destinés aux étudiants, aux développeurs, aux acteurs de l'industrie. Et maintenant, grosso modo, on se retrouve quand même avec un Game Café toutes les 2 semaines, que ce soit à Liège, que ce soit à Mons ou encore à Namur. Voilà, donc ici, par exemple, on a une photo de l'un de nos étudiants qui présente justement son jeu au joueur du grenier, pour ceux qui l'auront reconnu. Les conférences, j'en ai déjà parlé, donc nous avons la chance d'avoir grâce à l'association Belgium Games, qui a systématiquement toujours un boost sur les principaux salons. Il y a toujours une petite place dédiée pour nos étudiants, que ce soit à la GDC, à la Gamescom ou au Beat Summit, j'y reviendrai. Et je reprends de nouveau l'exemple d'ILAC, dont je vais vous présenter le parcours d'ici quelques instants, qui est un exemple criant de propulsion, notamment au niveau industriel. La Meet and Build, de nouveau, où la Haute École est présente. La Meet and Build, c'est un peu notre GDC, c'est notre Game Camp national. C'est notre événement belge qui est dédié aux développeurs du jeu vidéo. Donc ce sont des conférences, principalement destinées aux développeurs. On est vraiment dans une optique B2B, avec plus de 500 professionnels qui se croisent durant 3 jours à Charleroi. Des conférences, du business matching, du pitching de projet. Donc voilà, donc on essaye vraiment de pouvoir brasser un petit peu tous les aspects professionnels du jeu vidéo. On accueille systématiquement aussi pas mal de publishers, donc c'est aussi l'occasion pour les studios indépendants locaux de pouvoir rencontrer des structures spécifiques
proche, en tout cas proche en Belgique. Tous les ans, nous avons des pays qui sont mis à l'honneur. En 2022, c'était le Québec. En 2023, c'était la France. Cette année-ci, on part en 2024 sur une édition qui va être vraiment internationale et un focus qui sera dédié à partir de 2025, je pense, sur les Pays-Bas, mais ça reste à confirmer. Alors, je vous parlais, et je terminerai par rapport à ça, je vous parlais de croissance parallèle. Comment est-ce que ces deux écosystèmes, comment est-ce que ce master et comment est-ce que cet écosystème wallon font pour se développer ensemble? La première chose, c'est un cercle vertueux, il n'y a rien à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du doublement du nombre de studios en Wallonie depuis l'ouverture du master. Un écosystème devient attractif pour les industries à partir du moment où les industries savent qu'il y a des écoles de formation et qu'ils vont pouvoir faire du recrutement, que ces écoles sont un vivier de talents disponibles. Tous les ans, durant nos jurys, nous accueillons des studios qui viennent du monde entier, voir un petit peu, découvrir les projets de nos étudiants. Parfois, ça va même plus loin. On a justement un partenariat avec Ubisoft qui vient carrément organiser son propre job day à la haute école. Et la prochaine édition sera organisée justement au mois de septembre. Le fait de pouvoir compter sur des filières de formation professionnelles stables, reconnues, expertes, est très intéressant aussi pour l'industrie, pour savoir que justement, il va pouvoir avoir du roulement par rapport à ses compétences. Le fait que le nombre de studios a doublé, que ce soit via les créations de start-up par de jeunes diplômés ou, comme je vous l'ai dit, par des enseignants, ça augmente bien évidemment les demandes en termes de main-d'œuvre, en termes de compétences. Donc, on a un écosystème qui se structure autour des écoles qui devient plus attractif. On a des studios qui arrivent. Grâce à ça, il y a de la demande qui se fait au niveau professionnel. Et le cercle vertueux, il est aussi valable pour nous en tant qu'institut de formation. Parce que vous vous en doutez, quand on a des parents qui viennent, mais tiens, est-ce que mon fils va avoir des débouchés, mon fils ou ma fille? Malheureusement, c'est souvent mon fils. On aimerait bien qu'il y ait un peu plus de filles, mais voilà. Est-ce qu'il aura du boulot dans le jeu vidéo s'il vient faire un master en jeu vidéo? J'y reviendrai, mais oui, bien entendu qu'il va avoir du boulot, non seulement parce que grâce au master, on développe chez eux une employabilité plus forte, j'y reviendrai, mais également parce que voilà, l'écosystème est en train de se structurer, l'écosystème est en train de se développer, qui dit plus de studios, dit également plus d'opportunités de job, je vais dire, à la sortie. Et ça rejoint aussi un de nos objectifs principaux, tel que je vous l'avais présenté tout à l'heure, c'est une diminution du brain drain. On veut garder les compétences en Wallonie, on veut pouvoir aussi capitaliser sur les jeunes forces vives du jeu vidéo. Un exemple, HEAJ. HEAJ, c'est une équipe de B2, Bac 2, deuxième licence. En tout cas, à l'heure actuelle. Donc, ce sont des étudiants de la Haute École Albert Jacquard, qui l'an passé étaient en première année. Ils ont participé à la Game Jam. Vous vous souvenez, la Game Jam dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont participé à la Game Jam et du haut de leurs quelques mois d'expérience, ils ont gagné. Ils ont proposé le meilleur jeu. Et ce ne sont même pas les enseignants qui ont voté, c'est vraiment un prix public qui leur a été décerné avec des externes par leurs pairs. Donc le système chez nous à la KISS, c'est les pairs qui votent pour élire le meilleur jeu. Et donc ça a vraiment été un choix collégial. Et donc ce sont des étudiants de B1, de première année, qui n'avaient que quelques mois d'expérience, qui ont pu vraiment proposer quelque chose de signifiant. Et qui ont même pu remporter la victoire. On est à la barre de certains étudiants de master qui ont très, très sympathiquement avoué leur défaite. Mais voilà. Et donc on a des étudiants de B1 qui ont créé un super jeu. Le prix systématique, tous les ans, l'équipe qui remporte la KISS Game Jam a le droit de pouvoir présenter son jeu à la Gamescom sur le stand belge. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. En revenant de la Gamescom, ils se sont dit, c'est quand même pas mal. On va créer notre structure. Et c'est comme ça qu'est né HEAJ Studio. HEAJ, dont l'ambition, bien évidemment, a été de vendre son jeu sur Steam. Il se dit, tant qu'à faire, on va commencer à se professionnaliser. Vous le savez, pour pouvoir vendre un jeu sur Steam, il faut un numéro d'entreprise. Ce que les étudiants n'ont pas, parce que l'école n'est pas capable de leur fournir. Et donc, on s'est retrouvé face à un couac par rapport à ça. Ils voulaient développer leur jeu, ils voulaient commencer à le commercialiser, mais se sont retrouvés face au blocage de Steam. On a dit, c'est pas grave, on va vous mettre en partenariat avec l'Incube, l'incubateur de Namur.
chez qui ils sont maintenant. Ils suivent un programme d'incubation principalement orienté business et marketing, mais grâce à leur process d'incubation, ils sont maintenant en phase de pouvoir commercialiser leur jeu. Et donc depuis, ils ont 3 autres IP qui sont en plein développement, en plus de Sourire de minuit, qui a été leur premier jeu. Ils ont 3 autres IP qui sont en phase de développement. Et donc on a là le cas très particulier, mais qu'on aimerait bien pouvoir se développer plus à l'avenir, d'étudiants entrepreneurs qui ont, suite à une game jam, mis la main, ou en tout cas ont pu développer un prototype des mécaniques de jeu intéressantes, et grâce à l'influence de l'écosystème, grâce aux synergies qu'on retrouve dans l'écosystème, qui se retrouvent maintenant dans une phase de professionnalisation de leur structure. Autre type d'impact, un des studios les plus connus, Fishing Cactus, qui auparavant fonctionnait projet par projet et qui maintenant, de par aussi la disponibilité de jeunes diplômés, de plus en plus de stagiaires évidemment, maintenant peut aussi également assumer maintenant 3 développements de projets en parallèle à des coûts qui restent également raisonnables. On parlait justement de l'employabilité. Donc ça, c'est un étudiant alpha qui a été développé par Midjourney, très souriant. Quand je parlais d'employabilité tout à l'heure, je pense que aussi quelque chose qui a renforcé, quelque chose qui rajoute de l'eau au moulin sur le fait de pouvoir proposer un master, c'est que les masters ont une employabilité qui est plus forte. Pourquoi est-ce qu'ils ont une employabilité plus forte? Tout simplement parce qu'ils développent, ils peuvent, grâce aux compétences qu'ils ont développées dans le cadre du master, des compétences qui sont aussi très transversales en termes de recherche, en termes d'adaptation, en termes d'auto-apprentissage, et de par aussi la vision à 360 degrés que nous développons dans le cadre de leur master, ils peuvent maintenant prétendre à toute une série de jobs qui ne sont pas uniquement liés aux jeux vidéo. Avant, nos étudiants qui sortaient de notre bachelier, de notre licence option jeux vidéo, avaient des profils qui étaient très spécifiques et très orientés jeux vidéo. Les étudiants qui sortent du master sont bien évidemment destinés à ces voies-là, mais peuvent aussi prétendre à toute une série de jobs, que ce soit dans le monde du divertissement, de l'animation, etc. En tout cas, dans tout ce qui concerne les CCI. Mais pas uniquement. Grâce au développement du master, on a aussi l'ouverture sur la recherche. Et donc, on a aussi des programmes de développement qui sont pour l'instant en train d'être finalisés pour permettre à nos étudiants en master de pouvoir ensuite prétendre à un 3e cycle et réaliser des thèses de doctorat dans le domaine du jeu vidéo. Des carrières aussi au niveau pédagogique. Donc aussi, on a pas mal d'étudiants qui vont sortir ici en termes de Master 2, qui ont déjà reçu des offres d'emploi, et pas uniquement pour des développements, mais aussi pour assumer des charges de cours dans les différents organismes de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une implémentation aussi au niveau du secteur social ou encore au niveau du secteur économique. Et donc justement, la grosse force aussi de nos étudiants de master, c'est de justement, grâce à leur transversalité, grâce à leurs compétences primaires, leurs compétences transversales, ils ne sont plus maintenant cantonnés au secteur du jeu vidéo et peuvent également développer des carrières aussi dans toute une série de secteurs connexes. Ce qui en tout cas rassure pas mal d'entre eux, pas mal de leurs parents. Donc je terminerai sur les quelques conseils qui sont peut-être sans doute plus à destination des organismes de formation qui sont présents dans la salle. Comme je vous l'ai dit, ne développez pas un programme de formation tout seul dans votre coin. Ça serait une grossière erreur. Tous les acteurs doivent être présents autour de la table lorsqu'on commence à réfléchir par rapport à ça. Une école ou un institut de formation a son passif, a son actif. Et dans le cadre d'un master en jeux vidéo, avec des compétences qui sont aussi larges que celles qui sont demandées dans notre industrie, on ne peut pas développer ça seul. Donc il faut pouvoir s'encadrer d'autres acteurs de formation, mais aussi d'acteurs institutionnels ou d'acteurs publics. Soyez honnête avec les étudiants. Développer, ce n'est pas jouer. Ça, je pense qu'on s'en rend compte. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Voilà, nous, on se rend compte que c'est une des principales causes d'abandon. Ça ne rassure pas non plus les étudiants qui arrivent, ça ne rassure pas leurs parents non plus de se dire, tiens, effectivement, il y a pas mal d'abandon. On voit sur les réseaux sociaux qu'il y en a peut-être 1 sur 3 qui abandonnent. Je pense qu'il faut avoir un discours franc d'entrée de jeu, parce qu'il y a pas mal aussi de désillusions qui se créent lorsqu'on passe la porte de master en jeux vidéo. Je pense qu'il faut être très clair par rapport à ça. Veillez dans votre parcours de formation à développer toutes les compétences qui sont nécessaires au développement d'un jeu. Pourquoi ? Je vous l'ai dit tout à l'heure,
tous les ans, nos étudiants développent des jeux et doivent développer des jeux en groupe. C'est impossible si dans ce groupe, toutes les compétences ne sont pas représentées. S'il n'y a pas de programmeur, les gamers ne sauront rien faire. Si on n'a pas de tech-art, même chose. S'il n'y a pas de game designer, ça n'ira pas non plus. Engagez des profs qui sont actifs dans l'industrie. Soyez présents sur toutes les activités de votre écosystème. L'école doit être systématiquement présente, l'école doit être systématiquement associée à l'ensemble des initiatives, mais également dans tous les acteurs aussi qui animent, je dis bien, je ne parle pas de GER, mais qui animent le jeu vidéo. Et enfin, je vais dire, et je terminerai là-dessus, Dev Test Repeat. Ça prend 5 ans pour stabiliser un programme de formation, donc si ça ne marche pas du premier coup, si les étudiants sont frustrés, voilà, c'est quelque chose qui doit aussi développer un programme de formation, c'est quelque chose de complexe. Il y a énormément d'itérations qui sont, et il faut le savoir dès le début, la formule ne sera pas parfaite dès le premier jour. Voilà, en fin de présentation, des liens vers celui de notre école, de la WALGA. Et s'il y a des questions. Alors, excusez-moi, je vais devoir interrompre. Alors, monsieur professeur Christophe Laduron est présent avec nous et je ne voudrais pas prendre du retard sur le programme de la journée. Je suis désolé, merci pour votre très belle présentation. J'espère que vous êtes en contact avec des centres de formation au Maroc, puisqu'on ne peut pas imaginer créer un écosystème s'il n'y a pas les ressources humaines. Et le fait que vous précisiez que jouer, ce n'est pas développer, et ce sont deux choses totalement différentes, c'est extrêmement important pour qu'il n'y ait pas de désillusion. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre présentation. Quelle est l'école avec laquelle vous êtes en contact? Ou est-ce que pour l'instant c'est le ministère, j'imagine? Ministère de l'enseignement supérieur. D'accord. Et on vous souhaite beaucoup de succès au Maroc. Merci pour votre présence. Alors, notre premier panel de la matinée qui sera animé par Madame Mejerwall. Alors, elle est spécialiste consultante depuis 15 ans en tant que designer et game director et elle a travaillé avec des développeurs mondialement connus comme Capcom, WB Games, Ubisoft, Eidos et elle va nous parler de Independent Game Development. Quelles sont les stratégies de succès? Elle aura comme invité Monsieur Pietarie Paivanen, qui représente Supercell, Monsieur YoungMok que nous avons eu le plaisir d'écouter hier, président directeur général de Proxy Planet, Monsieur Ismael Solaire, IP Lead pour Yodo 1, et Monsieur Danny Wu, qui est le président directeur général et fondateur de GXC, du groupe GTR MGE Round. Alors, cette session est extrêmement importante parce qu'elle permet de présenter le bon équilibre, quelles sont les stratégies pour atteindre le bon équilibre entre la partie économique, commerciale et les ambitions créatives. Et ça permettra également de réfléchir à la façon de cultiver un véritable écosystème de façon durable. Et je vous demande d'accueillir nos chers invités panélistes. Welcome everyone to this session about indie games. The last few years has been quite the indie uprising happening, especially on Steam, where more and more games are released by the day and expectations are slowly growing with the audience. A lot of them have been praised, such as Hades and Vampire Survivors, causing trends to follow, waves of trends within the
indie community, and a lot of things such as roguelite is something that I hear a lot in the pitches of the games that I am working with. AAA has now been established as a style, as a choice of a style, more or less, and the player expectation has been rising on what an indie game actually is, quality-wise. The competition is also getting more fierce, with more than tens of indie games released on Steam daily, and also on the App Store has been very crowded for more than a decade. So, and on top of that, like, you also need to find more and more senior talent to be able to reach all these quality expectations. So how do you do all that? Well, we have an expert panel with us here to help us find out how to navigate these today. I'm gonna take a round. Please introduce yourselves, your roles, and your experience with indie games. Hello, my name is Daniel, founder and CEO of GTL Accelerator. GTL is global gaming accelerator, providing pre-seed fund and growth advices. Not just the accelerating function, we also started to evolve to global gaming testing platform and also the venture capital. So I'm gonna share details later. Nice to meet you. Thank you. Hi everyone, my name is Pietarie, Paivanen, long and difficult Finnish name as we all have. Representing Supercell here, but don't get me wrong, I'm not totally corporate yet. I used to be an entrepreneur since the early 2000s, running my own smaller studios before joining Supercell roughly 6 years ago. At Supercell, I'm running some of the investment functions and special projects to our CEO and CFO. My name is YoungMok, and I'm the CEO of Proxy Planet. And I launched a lot of AAA games in Korea. And I also founded my own small indie company. So I have experience in both big corporations and small companies, yes. Quite the experience on this panel. I'm excited myself to hear all this. The 5 topics that we'll go through is first to talk about how to find your identity as an indie game. We're then going to move on to how do you scale up and find the talent that you need to be able to make that vision come to fruition, as we say. But then also, how do you infuse some innovation to make sure that your game stands out from all the other very ambitious indies looking for funding. And then lastly, how to build a community, and then how to market and get that game message and brand out to the masses. But first, finding your identity. So back in the days when the indies was established as a term, it was more like this is a game that is smaller, independent, not a big AAA game, not made by a publisher, but more and more indie just becomes a style or even like a lifestyle, I would probably say. And there are lots of trends coming, as I mentioned in my opening speech, by for example, HEAJ and Vampire Survivors. And for me, I work with a lot of indie studios to help them with their game vision. And I think about 50% of them have roguelite in their pitch statement, I would say. So there's a lot of expectations of what an indie game is that is being established by kind of the indie games that came before. So how do you navigate these and these player expectations and these trends that the gamers love, whilst also delivering something new and standing out? Anyone? Well, maybe I can start. Well, first of all, I'm starting sort of like by not giving really answer to your question, but first sort of like thinking of sort of like how to define success for an indie game, as we're now talking about the strategies for success. As we all know in indie field, sort of like that the success can mean so many different things to different developers. It might be a huge success that you're able to ship something that you're proud of, and that's like enough. Or the success might be that you're able to actually build $1 million game, or it can mean that you're building $1 billion game, or it can mean that you're building sort of like a meaningful lifestyle for yourself.
or that you are sort of like proud that you can deliver experiences to players? But yeah, that was just the first thought. Yeah. Anyone more on how to find your identity and stand out as an indie? Anyone else? I think it's making something new as an indie. I recommend do not make a company, do not start that journey. It's a really very tough experience it will be, because a lot of people wanted to make their own kind of a game, right? It's creative and also, it's just something new, right? But it's most of the VC or investor perspective is unprecedented and also not proven yet. So nobody wants to bet their money. And also, it's a bit similar to users, right? It's quite new, and then there's a lot of users, they do not know is how to play or how to approach this game. So I experienced a lot of failures. They're trying new games, but also it is worth trying. Why? It's a lot of unprecedented game. It's a very creative game, but if you successfully develop those games with proper ways, for instance, you are keep communicating with the users, and then you keep kind of recruiting really talented team member, successfully persuading, and you will be definitely develop the better games on the market. And it's quite new, and it's quite new experience, right? And then it's definitely attract a lot of users. Wow, this is something new, and then it's really good to play, and then good to enjoy, right? So there are two kind of the results. So it's a bit difficult, but worth trying, my opinion. Yeah, I want to make a comment on investment side, because it may not be the answer to your question, but every time when I see the startups or indie game companies, they think that these investment is for their wages, which is not true, because you have to develop your game with your own expense, and when you have everything done and you want to go outside and prove yourself, you get the investment. So it's not like you get the investment from the beginning and spend it for yourself, But a lot of people, kind of confused about these, investment. Investment is same as borrowing money from someone. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Maybe I can chime in sort of like again regarding the identity part of the question, and sort of like that's something that the indie sort of like should really sort of like leverage and take to their benefit, is that sort of like, as you are an independent newcomer, you sort of like, you have all the possibilities to be actually building what you want to build, and sort of like find the identity and build your own identity as a developer. So sort of like the more established companies don't have that luxury, because for them it should always be players first, and not about themselves, but about the players. Yeah, these are two good topics, two good answers. Actually, a lot of the indies that I meet, some of them, they go to publishers and they're like, how do you want me to make the game for you to give me money? And then the investor will be like, no, you have to convince me that you're making something new. Like, you have to convince me that your team is very dedicated in doing this one thing that you are all like would bet your house on, pretty much, that we want to make this game. We think this game is a success. So there's always like those two sides, right? Of finding something that a publisher and an investor want to invest in and believes in, but also that you and your team are very passionate about and want to invest your own money to develop the first concepts on. Very, very good. My second topic then is about scaling up. Once you kind of found your concept and your pitch and what your game is about, then a lot of the indies that I meet, they tell me like, oh, I will build this vertical slice or this demo to show to the publishers at Gamescom, for example. I want to have that ready for my big pitch day. And then I tell them, well, if you want to have something with like these smooth animations, you're gonna need a technical animator. These are the people you're
you're going to need to develop your pitch to the quality that you are targeting, you know. But then they tell me, but I don't have the fund, I can't hire these people. I don't have the money now to hire those people in order to make that sharp. Because now, especially as 2 years ago, the funding was easy to get. And now it's harder and harder, and the requirements from the investors, the publishers, to actually have a playable demo is higher. So this is a little bit of a catch-22. You know, you need a budget to make that demo, but you need a demo to get the money for that. And how can indie studios today navigate this catch-22? Can I go? Actually, the team, the talent or group of people that develops game, you know, this is another small community, I think. So there are a lot of things that we can do without paying money to, right? So I think, you know, these relationship with people in the industry is quite important. So when you're indie, you don't have enough money. So a lot of times you have to use those trust between friends and get something done that might, you know, require a lot of money in different way. Yeah. Yeah, that's a great one. Many of the indies that I meet, I tell them to go to an incubator, go to a hub, go to a network of indies actually, because then you might have someone on your team that has a skill set that, you know, like maybe you have 2 programmers and actually they programmed everything that you need art. And then you have another team who has some artists but need some programmers, and maybe you can just trade favors, so to say, for free without actually spending any money. I think that's a great response. Yeah, and starting a studio, it's all about sales after all. You need to be able to sell your idea. You need to be able to pitch to sort of like your colleagues, to sort of like people that you know, in order to be able to sort of like form that initial sort of like core team that can build the first demo or first something. And that's before you start selling to the investors, basically. So yeah, it's a lot of hard work. Of course, it varies a lot, sort of like between the platforms as well. So in mobile, it's at least based on my previous experience, it's quite easy to be raising money just with the team, and you don't even need the idea per yet. Basically, if you have a great team, you can raise your first round. On the PC and console side, it's of course like very different, and especially, well, there you need the team, the great team, not for the investors to show something on your deck, but to actually build the first demo that you can sort of like start pitching to the investors. So. Okay, when it comes to skill sets, so definitely number one, I think, is you need to make harder the game contents that people love or the market wants, right? So just following a kind of a trend, right, is not enough, because it's the trend is fast, changing fast. It's a bit slow when you follow, right? So it's better really you want to, this content's lacking in the market, our team, I want to really deliver those kind of the contents. That's number one. Number two is you need to know it's kind of a proper timing, I think, and also kind of a proper the partners. For instance, I need kind of a 30 million the budget, and if you very early stage is 2 or 3 people, and then you kind of look for a publishers, investors. Hey, we are really talented team. We are looking for 3 million now, right? And then it's very difficult for you to make the good deals from investors or publishers, right? So you need to approach is a step by step. For instance, you are attracting kind of friends or some people to collaboration, working together, and then also maybe friends and family. Oh, what are you guys doing? And then, oh, interesting thing. I wanted to put my small money to, boost your team, something like that. And then if you keep making a really better kind of a product, then you can start to attract the more
kind of a proper partners. So when you are ready to show you are some interesting the build or a playable build, then it's time for you to kind of the visiting some game the events to check some the voices from users, and also you can also check some kind of the proper size publishers, something like that. So I think it's the not just once, right? You need to understand kind of a step by step, then also who should I meet first, or this time, or maybe 1 year later. If you meet a really big VC, it's not right timing, then definitely deal's not going to work, right? Something like that. So first thing, okay, it's a really, really interesting contents product people will love. That is number one. And number two, you need to understand step by step, what should I do, or who should I meet? That is a really great skill set I strongly recommend. Yeah, I mean, again, two great answers here. I mean, first, you need to sell your game. Like, if you have other indie developers, you don't have the funding yet, then maybe if you can convince, maybe you can give them equity. You can say, well, you're paying your own salary for the first few months, but if this becomes a success, you know, if you believe in this concept, then you will get that return later, right? And then also it's great to hear from the investor side too. Like, when you are trying to get the talent that you need to scale up, like, you have to kind of sell the game the same way as later on you sell the game and market it to players. You need to market it to actual potential employees, and you know, you get on to these trade shows and have these discussions. You know, for myself, for my first indie game, there was like a small game conference happening in Sweden, and on a student level, and there was a team walking around with T-shirts, and they said, "Come and join like our snowball warfare," pretty much. And they just printed that on T-shirt and walked around in the event. And I saw that, and I started asking about it. And you know, I was a programmer at the time. They needed a programmer, and you know, and off we went. You know, because they were able to just like do a marketing ploy just on the kind of business event to get those developers there. Very great answers on this one. We're moving on to the next topic, which is innovation. And we often say that, you know, typically that AAA games, they can't innovate. There's too many risks involved, so they kind of play it safe. Whereas indies has a little bit more opportunity in the way to do something new. Like, is this true? Panel, do you think this is true? And then what are a couple things that indie games can do that bigger games can't? I think as a small group, the advantage of running a small group is we can make decisions in very short time. So we can change directions anytime we want, because we are a small group and we can make decisions without going through all different processes. So we have to kind of utilize that organization benefit. And also another thing is, I think, you know, for indies, we can do a lot of experiments. This can lead to a lot of innovation situation. So I want a lot of indie startups to kind of challenge and try to do some experiments for the first time, you know. Yeah, it goes quicker to do so, as you said as well, because there's less people that you need to convince to give it a chance, right? Mm-hmm. Yeah, exactly. That was really good point about sort of like being fast and being able to be fast because you're small, and that's actually one of the reasons why still at Supercell the new game teams are kept like really small, because the sort of like the key to innovation is to fail fast, and that's what we're trying to always do. So sort of like, the faster you fail, the faster you get the learnings, the faster you try something else, and then finally you might hit something. What comes to innovation, well, of course, you've all heard it, but I've seen a lot of like mid-sized or even bigger studios that are still sort of like following the model just because it kind of like works in general, where sort of like 80% is sort of like something existing that sort of like is proven to be working, and then 10% of that kind of like you just make a bit better, and 10%
is the innovation part. So you figure out something that hasn't been done yet, or you innovate something in what comes to the mechanics or something. I love this too, like the fail fast concept, getting there. For me, having worked both with indies and AAAs, you know, if you work with a AAA, you have a game vision. It's like a big puzzle, it's a big web. Everything needs to fit together to be able to ship this. You know, if you want to introduce something, oh, we can't do that because it doesn't work with the progression system, or it doesn't work over here. Whereas if your game experience is slimmer, it's easier to add something without having a lot of conflicts with other stakes that are already in the ground. I think that's great as well, and be able to take that and try that like really, really quickly and see if it sticks really. I think it's a seasoned company. They definitely aim to develop already proven genre or lucrative games, right? So most of innovative games can be developed by indie game studios. Interesting stories I have. The Skid game, Netflix, right? That's one of a very popular drama on Netflix, and also Harry Potter, everyone knows, right? The third one is maybe the Battleground. Also one of the famous kind of the games, you know. What these kind of contents share is during content production, nobody expressed or showed interest, right? So the creators definitely, they faced a lot of kind of difficulties to complete the content and also find the kind of partners to publish or kind of get funding, right? So I think is the indie game studio should be try to choose or try innovative game contents. I also strongly recommend innovation, and also indie game studio only can do. She's in the company, they might not, enter that area, right? So it's a really big opportunities for you guys to have if you should be just innovative. Usually, as an investor, we especially do not invest game contents or team who are making similar game. It's kind of copycat or very similar to certain genre, right? So you should be definitely innovative to grab really opportunity to finding good partners or eventually definitely launch the content successfully. So I strongly recommend innovation as an indie. No, this is great. I mean, if you have the ability to innovate, it's almost become expectations for some publishers. Like, how are you standing out among the indie game? I've heard 50 pitches today. How is your different? Or are you just copycatting, you know, like the trends of what HEAJ are doing, etc.? You see, does the panel think, is that the expectations from the gamers as well for a new indie game? That can you release an indie game today that is just a combination of good, proven mechanics in a new setting, for example, or do you always have to innovate your gameplay when you release an indie title today? Yeah, it's a good question. For me, innovation is more about the mechanics and sort of like the gameplay, and then sort of like the art style. Or of course that can be sort of like very creative, but is it like innovative that it's something sort of like bit new, looking a bit new and fresh, and that's sort of like something that I stumble upon like many times with indies, is that sort of like they think that they are being very innovative, but it's sort of like, but it's all about sort of like very sort of like small vanity related kind of like items. It's either sort of like it's about, as said, art style, or there's like something small. Oh, well, no one has had this kind of weapon in kind of like this kind of game, or something sort of like those are tiny, and to me that's not really innovation. So that's like when there's not enough innovation, like art style. You know, usually we don't say art style is that innovative. This is usually we look at the actual mechanics on what is happening. But have you ever encountered, you know, a team that is trying to innovate too much? You know, maybe like introducing a risk, like will all of these features actually work together, or has this been done before? Do we know that
you know, how to even develop these kind of mechanics? Have you ever encountered such a team? For me, not really, but I kind of remember something in a way related to that, because one time I had a mission to build a big development company for mobile games under a big portal company called Naver in Korea. And I recruited about 200 people for the company. But because if I put everyone in one company, try to create a studio like that, it's gonna be like we will face a lot of problems that we face when we run big companies, right? So what I did was I broke into 20 different little studios, and it is run separately. And by doing so, we had a lot of advantage of making decisions and everything. But in innovation, also, since it is under big company, we could utilize the technology that they have in the main company that, in the portal company has. So I think if this big company wants to get into a small projects, maybe like my idea or my system can be one of a good experiment that we can try. Making really successful games with innovation concept really quite difficult. I also agree on the YoungMok's opinion. Just a kind of only the taking one risk, right? So I think it's a really high risk, right? So it's better for you to kind of try many. So it means is you have kind of 2 or 3 kind of content at the same time you try, and then maybe one of them can be kind of spotlighted by someone who market, then it's a good signal, right? So instead of just putting all efforts on one content, I think it's really better for you guys is to have, some ideas were built at the same time, and then according to kind of the market's kind of responses, then it's kind of you make a decision to proceed. So I know some interesting, I think you just see one successful game content, but it should be sometimes is more than 10, or more, sometimes it's this kind of a 50th kind of project from one studio, something like that. So just one kind of a content, it will be successful. Let's try our best. It's very difficult, but you can reduce the risks. How? Maybe I think it lies on the voices of users. So, for instance, a company run 10 projects at the same time, and after 3 months, and then you just check the users' voices, all 10 projects. Maybe there are, I don't like it. Maybe there are the scores, right? And then, okay, let's choose 5. And then 5 team, maybe join another 5 teams, something like that. And then after 3 months or 6 months, and then try the market test again by users, right? Then definitely there are also the responses or the users' voices there. Then definitely a company can choose 3. And then again, and then later, it's better for you guys to choose 1 or 2. Instead of kind of putting all the same budget resources to equally, right? So this kind of, according to kind of a user's preference for voices in the market, also
investors kind of their intention or willingness to participate this project, definitely, yeah, it's a better. So it's a little decision the company can try this approach smartly, like YoungMok did, and also a small indie, right? You cannot prepare a 10, right? Maybe you can prepare 3 initial idea, and then you just develop at the same time. And then later is you can just one and one, and then you don't need the little one, and then you just proceed with the 2, and then later you can choose eventually 1. You just decide to put your own resources. Something like this kind of approaches I love. It seems you have a very similar tactic here. Like, don't try to put all your innovation in the one team at the same time. Like, maybe you can spread up your team in different small units, and they all try to make a prototype on one innovation each, and then you play test it, get some external feedback on it, and see which ones of these are most promising. And maybe some of them you say, well, yours was the least promising, it seemed too complicated. Maybe you can join one of the other teams instead and help them with what they're doing until there's just a few things left, and then you can, unite it into the one game experience. This is a very, very interesting strategy. I want to try this now in my next project, I think. Yeah, exactly. That's a great point. And to your question, if I've seen sort of like teams that are trying to innovate too much, the answer is yes, like many times. And as you said, it's better to split those sort of like innovations to smaller sort of like projects and sort of like smaller like prototyping teams, and then sort of like figure out what is actually interesting to the players. Especially when Pokemon Go came out, sort of like, and location-based was suddenly sort of like the hype buzzword, and AR at the same time. So there was like plenty of teams, even sort of like within Supercell, that were like experimenting, and they were like trying to put everything into the same game. There was location-based and AR and social elements, real-time, like chat at the same time, and it was just a mess. And then sort of like when we were doing the testing, and like the players didn't get it because it was just sort of like a huge mess, and it felt like all of those things had been put together for the wrong reasons, which was mainly just sort of like experimenting the technology and trying to sort of like find something new. And it's really difficult if you put all of these new things into the same thing. You don't really know then like what's the core thing that works. Yeah, I actually do a lot of talks at conferences, and one of my very most popular talk among indies is one called "Too Many Features Too Little Time, Kill Your Darlings and Save Your Game." Because sometimes everyone wants to come with a new idea. Oh, they came with a new idea. I also want to look like a smart person on my team. I'll come with a different idea instead of building onto theirs. And you have all these buzzwords and all these trends, and they're trying to put them all in the same game. And I have another anecdote about this. When I was 15, I had my first job at a cafe, and I was just working there for 3 weeks as a school experience program. And then at the end, they told me, "Okay, Marie, you can make your own cake as a final farewell. We'll make your own cake, and you can put anything in it." And I was like, "Oh, chocolate, banana, strawberry, vanilla, like everything in it." And that cake was unedible. It was not an enjoyable experience. And same with the players. Like, if the game is trying to innovate everywhere, it just seems complicated, and you don't have anything cognitively to kind of rely on. Oh, I understand this, so therefore this much, must work in that way. And it's just, it becomes too overburdening to a player to even get through the tutorial sometimes, right? So I think that's, some very, very good points. Actually, another thing is, it takes time to build one game, right? So let's say, your building time runs like for 2 years. During these 2 years, there's going to be a lot of changes. So trend changes, you hear different things. So every time when you hear new trend, new things, you want to put it in there. And then if you do that, like at the end, you will create some kind of monster, putting in all different kinds of things. Or you never create anything because you just keep on adding these new features and new things. So I think we need to stick with the original idea, and we have to have the strong concept to begin.
Yeah. You need to know when to stop innovating, especially, you know, once you've kind of gone into production, you know, you should stop feature creeping and adding stuff there, you know. Like when I mentioned I had, you know, my talk earlier, my very last kind of conclusion on this talk is like, there's always next game. You know, if you have an idea, not all ideas fit in here, you know, don't feel heartbroken. Like maybe your idea will fit better into making the next game only about that and building that game only about that. One thing I want to add, I think make a good game content and also making a good company totally different. Most of indie game developer, they are stick to or focus on how I can make better game contents. They do not care about how to make a company. You know, you need to understand really how to make a company. Why? Definitely developing or completing your game contents or with higher quality, right? It's quite different, difficult, and also you need a lot of money, right? So then how can you really attract those money as a small team, right? You need to understand, okay, I will make a really good company, and also we have a vision, we have something like kind of the missions we have. Then you definitely first you need to attract a team first, and then I said you need to attract kind of angel investors or government funding, and also you can also attract kind of publishers, investors, one-on-one, right? So what I said is once I only kind of noticed that you only kind of focus on game content, you don't know is how to make a company, then it's a very risky, right, to investors, because investors cannot just rely on one game content, right? We need to invest kind of money to a company, then definitely a company start to raise money from outside, then money have power. Money can do a lot of things, right? So I said is making a good company, the skill you need to understand, and then you need to persuade the people, then it's the team members join, and also publishers, they want to support an investor really join the kind of your journey together, and definitely you can make kind of a lot of kind of resources or the financial the money that you try. So I think it's the creating the innovative or the market testing or kind of finding really good publishers, right? Also you need the money, right? But it's kind of a dilemma, right? It's investors do not want to join invest, right? At all these stages. So I said it's kind of need to understand making a company. Yeah, definitely like finding that balance, right? Like you want to focus on the pitch and you want to tell the publisher, we're innovating just enough, we're all super passionate about this, but then you forgot to be like, oh, but what's my staffing plan? You know, how am I planning to get these money? How am I planning to find my users? You know, like don't look too much on the innovation, the pitch itself, like, because it's a whole journey and it's a whole package. Let's move on to the next topic, which is community. So, you know, with my background in AAA, usually what we do is when 6 months left maybe until the game's going to release, or 9 months, we start this campaign, having a lot of like high-end trailers ready to be dropped at different dates, and just kind of having all the tools that we need to attract that community. But for indies, it's a little bit harder because you don't have all these resources to do all these things at the same time. So like, when should you start building your community really? Like at which state of readiness should the game be when you start as an indie? I'd say that as soon as possible. Normally that's the best case. As soon as you have sort of like something to show, sort of like too often people are sort of like indies are afraid of sort of like ideas or style or something sort of like being
stolen or something, and that's not really the case, because it's all about execution always. So you shouldn't be afraid of like showing early what you have and putting that in front of the community. And yeah, community building is the most crucial thing for sure, definitely. And then it's better to start that early, especially if you don't have really resources. Then just sort of like go on to Reddit and go like just find the community for yourself and build on top of that. Yeah, there's something there. I think there's a famous clip and speech of from Steve Jobs when he's like, people think when you just come with the idea, you're done. But there's like a sea of actual craftsmanship and iteration between doing that and you know, like having that ready for that to be a success. So like, don't be afraid of showing your gameplay, because you know what? You need those eyes. You need that feedback from your community in order to take this all the way to the next level. So I think those are some great remarks. Personally, I strongly recommend the Discord. As indie need to understand how to use the Discord, right? Discord, I think, is the we experience a lot of some indie games is the growth journey. So we joined a lot, and then some studios, they are quite good at communicating users in Discord, right? It's very easy, right? Most of the gamers, they use Discord. So when you kind of participating in gaming events or online event, then if you find the kind of some users who love the game content, then definitely they eager to join the game Discord, and then wanted to keep providing feedback, or you have the kind of a new build you have, then you can ask a kind of to be tested by them. It's a really quite good method. So not just the kind of you already almost you finalize the game production. It's time for us to get community or do marketing. No, it's you need to do building a community from quite early stage. So how? Definitely, I said the Discord is the initial starting point, and next one is you might kind of promote the Kickstarter campaign or the global play testing platform for finding kind of those kind of the fan base, the objective, right? I need to know is who's gonna show the interest, right? As there are more than 190 countries and a lot of the demographic, the population there, who will love your content? You don't know, right? You just assume, our game might be kind of a MENA or North America, more Asia. Who knows that, right? It's very difficult to designate a target market, right? So you need to figure out where or what kind of demographic people will love your content then. How can you find that? So you need to understand, okay, it's kind of a global, the testing platform. If you are interested, then we can definitely recommend some. We also have one. But anyway, it's kind of operating Discord, and then it's kind of a global market. You need to find the people who love your dream and ambition. That is very important to build, as community as soon as possible. Yeah, I mean, the importance of building these direct channels, right, to your community, not just put stuff that are broadcast on YouTube, but actually like get a direct channel where you can get their feedback and their impact, and maybe get a couple of these early champions, early adopters that love your game. You know, like you can think, every time we make a game, we have an idea on who our target audience is, but then when you actually try, it might be a completely other group that picks it up, and you have to kind of embrace that. And does the panel think that there is an expectation almost on indies today that unlike AAA, that they're almost expected to invite their community in the creative process to give input and to kind of take all that community feedback into consideration when they're building the game? Do you think that expectation is there? I was going to say about something else. Actually, I would like to give a more practical suggestion, which is, when you
build a startup company, we usually have our own community inside of our company already. We share our ideas, So always there is one person at least who's very active in social media. So I would suggest that, if there is a presence in social media for a certain person, support him, make him utilize that opportunity so that he can lead, some groups, or he can kind of be the voice of the company contacting outside world. I worked in a game called The Cycle at Jaeger, and we very much utilized this in two ways, I would say. First of all, like when I was a lead designer, and I could see who when we did plays, I could see which people like really stuck to the game. I'm like, this person on the dev team I identify as actually a core audience. Like, this is the person who plays the game the most hardcore, who gets it, like, okay, I'm gonna listen more to this person and this person's feedback first and foremost. But then also, like, if that person streams on their spare time, if they're in a bunch of group discords, maybe they're a big person in a similar game in the same genre, that they're playing. Maybe they're making an FPS game and they're like pretty famous, amateur Valorant player or not, and we're like playing a lot of Valorant, and we're like empower them to go out there and kind of be your first champion and find these like early adopters and like that will be like your target, like super target audience, right? And try to build something around their feedback. I think that's some great advice. Actually, when I was working for Blizzard, Blizzard is a big company. It's not like indie. But what we were trying to do was, there are different small groups. We kind of support them to have their own offline meetings, talk about things, getting closer to their own communities so that they can create their own ideas and share with other communities and so on. So I think, this is between users' thoughts and idea sharing. So I think, as I said, indies don't have, money or people to actually create and run community. So I would, suggest someone someone inside. There should be one person who's really active in social media, so that we can support that guy to handle all this kind of communication. Yeah, and also sort of like one thing with sort of like with the community and building it. So sort of like once it sort of like starts to become like meaningfully big enough, there's also a lot of noise involved from the community, of course, as there should be. So sort of like you need to remember that there is also some negative side effects with building community, and you need someone quite early on, whether it's yourself, so the product owner, or someone in the team who's basically sort of like acting as a filter, or kind of like making sure that the development team actually they have the peace, they have the sort of like their own sort of like calm and sort of like and not too much noise. Because it's also very easy to get to that sort of like that's it. Frenzy that you start following every single post that your community is doing, and oh no, what are we doing now? Sort of like they are mad at us now, and because we didn't take their feedback, because there was conflicting feedback. We already had other plans to do this other feature, and then the suggested feature doesn't fit into any of our plans, and now the community is angry that we're not doing the feature that they all voted for. Maybe not. By the way, putting polls out of your community is very risky because they're going to expect you to follow whatever they're voting for. No, like, I love that. Like, some people will not be your target audience, even if they are in your community, and you need to know which ones to listen to. And also, if they don't treat you, you don't have to listen to all these people. If they're not treating your dev team with respect, then you don't have to respond to them. You really don't. Gamers can be a little bit entitled today, but you have to first and foremost look after your team and your mental health and make an experience that you believe in.
Yeah, as the community or marketing side, I think is the user acquisition also user retention. Two things are different, right? So definitely first thing you need to kind of keep the trying how I can find kind of those users I previously mentioned, right? But it's those guys also said the retention is a bit the more difficult I feel, right? So, but it's not just kind of a money. Is you need to definitely designate a really specific resources or budget, but it should not be kind of a big money. For instance, kind of $5, $10 Steam key, something like that. We're gonna provide rewards through one interesting the community campaign. Hey, it's when-to-when, we have mission 1, 2, 3, and then if you really provide those kind of meet all the kind of requirements, we're gonna really providing small rewards like that. So it's very important. It's really kind of if you operate those kind of community, then you will know it's too calm or silent, and it's even though there are 1,000 people in your Discord, right? So I think it's also you need to think about the creative way with a limited budget, but it's a continuous kind of attempt. You need to try. That is really also one thing you don't forget. Yeah. I think those are some great words. Let's do some final remarks before we open up for questions. Yeah, one thing that I want to add is that actually community, when you communicate with the community, one real important thing is you have to share the fact and you have to be honest with them. A lot of times when you get into trouble or when people are complaining about your poor operation or contents or anything like that, a lot of people try to hide and try to lie and things like that. But, it always ends up not very good. What I'm trying to say is now we are sharing a lot of information, and community means, it's the same thought group, and we are like a family. So they know that you are not perfect. So rather than sharing like wrong information, I would suggest that you should be honest, and you should be asking for help. You should be really communicating in a naive way, I would say. Yeah. I think the key takeaway for your statement is like let your community help you, right? Mm-hmm. If you're gonna act like you're a super team, you have all the resources in the world, you have everything under control, and they give you feedback, like eventually the cracks are gonna start showing that you might not have all that, you might not have all the capability to do all that. But if you're being honest and if you show your vulnerable side of the community, of course you might get beaten down by some people who are hard to you. But a lot of your community will actually champion you when they see them on a villain. They will try to find ways to help you, and you might actually find a couple of people, early adopters, turning to be your champions and kind of help you as you go instead. So I think that's a great one. We only have a few minutes left, so I wanted to open up the floor for questions about the challenges of indie games. The first question was the man over there in the very interesting shirt. Thank you very much. That's very precious information. In a section about, if I remember well, that section about innovation. You've spoken about how much the innovations can affect badly a game, which I can partly agree about it. Maybe I have a different point of view. Maybe I'm a different gamer as well. I think there was a time before playing a game, I used to search on Google game features, and I typed the name of that game, for example. That is so important for me as a player. And I think I have the old mindset of gamers, not the new PUBG Mobile stuff. I don't mean to insult anyone,
Okay, so that is very important for me, and I can mention a few games that were really successful in doing that. One of them was a French game. Its name is Dovus. It was skyrocketing here in Morocco and in France as well. The only problem that they had, they didn't adapt for all markets, and they're still struggling with that. And they made a bulk of changes that affected badly. So the key here, I think, in my opinion, is to have features, but to implement them in an easy way that is very fun to play. And like, for example, if there is a recipe for crafting something, it has to be logical and simple. You don't need to go to a website for made by fans, you know, to check for that recipe. It has to be logical. Maybe I want to make a sword or something. I can collect some logs and then some iron probably, and then go to the grind and make them, you know, to the forge or something like that. It has to be simple, and it has to be fun. It's just, I think the key here is striking that balance of implementing it the right way, in an easy way. Is there a question in here? Yeah, the question is that I would like to know is that if that mindset will affect badly an indie game. If there are so many features like that, but they are simple, innovative, but there are too many, but still simple. So you're talking a little bit about the complexity of adding too many features and not having the kind of user experience to explain them all in a is there a intuitive way. possibility of success with that? If it is still simple and implemented in an easy way. Thank you very much. Okay. Is there anyone who want to have a take on this? I can have a take on this. I think running a indie company, when you run an indie company, you have to be really practical. You know, it's not like you're working at a big company or you have a lot of money or you have high technology or you have the best talent in your company. It's not like that. So you have to use whatever you have. So I think, you know, you have to start thinking practically that you have to understand your limitations. So just like what you said, I agree with you. I mean, maybe indie cannot create real innovative technology, but I think innovation means affecting your lifestyle. So you might have really good ideas, small ideas, but if you apply that in the game in a good way, I think you might change people's life and lifestyle. I think that's another innovation that we can do. So maybe, you know, we should not really focus on some real big technology stuff. Rather, we should work on what we can do, and that's more realistic possibility. Yeah, keep it manageable to a scope and enough new innovation that you have the ability to build a tutorial for that. You have to be able to refine the user experience for, right? I think that's a takeaway. Can I add briefly? Innovation doesn't mean, I think, is the complexity and something quite new. You don't need to kind of adopt kind of state-of-art technologies to make innovative game. As a simplicity, definitely fun-based. I love this kind of mechanic, right? But something wrecking, right? And also, I want to mix this kind of, the interesting is that genre, right? So I also, you can make an innovative game very simply. So just keep in mind, it's not kind of, it doesn't mean only try something new or something complicated, right? Or I think as your idea, definitely those kind of opinion, most of the users will love. Also, they're already accustomed to certain kind of a behavior or the activity, right? So it's more easier for them to enjoy kind of a new game, but it's kind of accustomed to already, right? So it's a more important, is to let users feel fun. That is maybe innovation means.
Yeah, like innovation can also be intuitive. It just needs to feel fun, right? And rewarding. We'll do one more question, a brief one, and I know this gentleman over here has been holding out his hand for a while. So, thank you for all the insightful and information that you just gave us. I just want to hear your opinion or something. So, you guys just mentioned earlier that throwing too many ideas in a game can make it overwhelming and can ruin the gaming experience for players. But on the other side of the spectrum, there are games that once you get past the first 30–40% of the game, things get repetitive, and you get the feeling that the developers just put everything they had in that first quarter of the game. So in this case, I would love to hear your opinions. And do developers need to make their games shorter, smaller, or what do you think? I can have a take on this as I in game side. So usually what I tell my teams is that you're gonna have your core gameplay, the mechanics, how your game is gonna work, how you play that game. But eventually your games will master that. They will know how to do that. You know, they'll be like, I can aim, I can shoot headshot. Now what? And that is when you need to introduce other types of gameplay mechanics, other types of challenges, you know. Maybe now you need to run and shoot at the same time, you know, and maybe you need to grapple over this thing. There's a very famous game called Donkey Kong Country who did this really, really well. They'll be like, well, first, you just jump, pick bananas. Number two, you need to like take a little bit of time to build up your momentum, and then you need to jump. Number three, well, now you need to jump, cartwheel yourself across the edge so that you're kind of extending your runway platform, and then jump. And then next, you need to do that. You need to double jump because there's a bird, and then there's another bird, and then you need to like make a chain of jumps that you're directing. So with that, they took the one mechanic, but they infused more and different types of challenges in there, and that's what you typically need to do to stimulate your gamers in the long run. It's not necessarily about innovation there. You can actually take things and elements that are from out of the game, but you need to make sure that your gameplay is evolving and keeping the gamers stimulated and challenged, no matter if you're using a new mechanic or something that's been proven in other games, I would say. And I can quickly say my take on especially what comes to mobile games, because that's my field of expertise. So there isn't such a thing as too many features, but there is definitely a thing called too many features that don't have an impact. So when we're sort of like designing games and then building games, we're always thinking of each feature sort of like, if sort of like taking this feature away, it doesn't impact negatively our retention, then it should be taken away. Then it shouldn't be included. So sort of like, just do things that makes a meaning. And of course in mobile, that means retention. That means that the game is fun, and there's only 3 things that are important in mobile. It's retention, retention, and retention. Well, I think those are some great notes that I would actually like to end this panel on. You know, as an indie, when you're innovating, thinking what to add and what not, ask yourself, does this add value to my game, to my gamers? Will this lead to more sales? Will the reviewers even mention these things? You know, like because if not, then you know the likelihood like that you should spend a lot of time on it is probably not a good idea. One simple comment that I would like to add is, people just don't understand how difficult it is to simplify things, you know, because you can add a lot of things. It's easy, really, but reducing the features, functions, whatever, it is a very difficult process. So you have to kind of understand that in the process, when you add something, you need to make a good decision. You need to discuss with your people and make a good decision on like what to put in and what not to put in. Because believe me, at the end, when you have a lot of things in there, it'll be really difficult to take anything out of it. Yeah, and you have to maintain everything all the way through development. So that will be it. I know there are many more questions. Our panelists will circle around the event, I think the rest of the afternoon, so feel free to walk up to them and ask.
whatever else is on your mind. Thank you, everyone, and please give a big applause to our panelists. En votre nom, à nouveau, je remercie l'ensemble des panélistes et la très belle modération de Marie Mejerwall qu'on va retrouver dans une petite heure. Merci pour votre présence, merci pour vos contributions. Rendez-vous dans une heure. Merci. Thank you so much.
Messieurs, bienvenue à vous. Heureux de voir une salle comble. Nous avons des experts de très haut niveau qui sont là pour nous aider le Maroc à créer un écosystème dans le domaine du gaming. Alors nous allons avoir le plaisir d'écouter Madame Marie Mejerwall sur le sujet de Art of Gaming. Et elle aura comme invité Monsieur Omar Sabrou, Senior Concept Artist de Rocket, et Monsieur Daniel Dossiuk, qui représente, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, le déjeuner a été court, excusez-moi, donc Daniel Dossiuk, créateur de Guild Wars, rien de moins Guild Wars Art, et qui est ex-VP de NCSoft. Et je vous demande de les applaudir, mesdames et messieurs. Hello, all art lovers in the house. Glad to see so many people for this session. We have made a couple of changes to the format. As this is a session about game art, we figured we should show you some actual game art and not just sit there and talk about it, right? So Mr. Omar from Rocket will have a separate presentation of his own later this afternoon. I believe it will be in the outer room, so keep an eye out for this. And so this session will only be about Mr. Daniel Dossiuk, and it will be a little bit of a special format where I will sit and ask a couple of questions as we go about the things that he's about to show, because I am also very, very intrigued to see and learn more about it. But you will also get a chance to ask your questions at the end, so save them, and let's kick it off with a presentation. Please give the word to Mr. Daniel Dossiuk. Hello, everybody. Thank you for coming in such great numbers. I'll start by explaining that the images you'll be seeing on the screen have very little to do with what I'll be talking about. I usually just run the slideshow to keep you from falling asleep in case I get really boring. So just enjoy the images, and if you care about what I have to say, better still. So my name is Daniel Dossiuk. I've worked in the industry for 32 years. I started as an art director. Started at Square, Electronic Arts a couple of times, Microsoft briefly, ArenaNet / NCSoft on the Guild Wars franchise from the very beginning through Guild Wars 1, Guild Wars 2, and then a couple of the expansions. Moved on to Amazon as director of art overseeing all their development efforts. Then joined the startup with one of the co-founders of ArenaNet for a couple of years, very small scale, completely different mindset. Then back to NCSoft as the global art leader, leading the globalization effort, working out of HQ in Korea. And then, most recently joined another relatively young company, again, founded by one of the ArenaNet founders. And as of a couple of months ago, I got into consulting, freelancing, and more of a free spirit, so to speak. So
there's a number of things I want to cover. I try to speak really fast because, you know, there's a lot to talk about. And, you know, I encourage Marie to prompt me occasionally with questions if I lose my train of thought, or to help me stay focused. Basically, first, I want to thank the organizers for giving me the opportunity to come over, and my first time in this country. It's really a pleasant surprise, especially, you know, but not limited to the wonderful weather. Me coming from rainy Seattle, it's really refreshing. Second, thank the organizers for the pretty impressive logistics of putting together such a big event, especially for its first edition. I was really impressed with how buttoned down and organized things are. And, you know, I visited the show and formed a couple of, granted, very superficial observation on the state of the industry in the country, and that's where I'll start. And from there, go on to hopefully provide some very personal ideas or opinions, some of them potentially controversial, on how to really go about modernizing the way of thinking about creative leadership in general and the creative process methodology. So, I mean, the industry is young and across the world, 30, 40 years, it's not a long time. But it's especially young here. And that's a great opportunity, you know, to establish your own voices and your own identity. And I would urge all developers here, all local Moroccan developers, but this kind of applies to everybody across the industry worldwide, to stay true to who they are and always try to follow their instincts and their sensibility, and over time establish their voice, their identity, their persona within the global art scene. It is really tempting at the beginning to go down the slippery slide, to succumb to the temptation to emulate, imitate, copy, you know, the approaches or the methodology of other cultures, but it really is not the right way to go. The right way is, I think, to over time shape up your own voice, so to speak. Now, let me move into kind of more general topics that I think are pertinent to development, regardless, or transcending geographic regions. And you know, one area that I've cared a lot over the last few years, and that I've focused and thought about a lot, is the kind of a shift from the traditional established methodologies and procedures and business practices when it comes to creative management, and kind of shaking things up and modernizing things a little bit. And the idea of creative leadership through empowerment. And what I mean by that is putting in place, building a development culture, building teams that are empowered to think on their own and move away from prescriptive development, move away from the idea of a singular mind being
the creator of an IP or of a game or world towards a more inclusive, collective effort where everybody on the team is given plenty of elbow room, so to speak, to put their fingerprint on the end product. That sounds a little bit scary, especially to the investors and higher ups and money people, because freedom is something that seems to be antithetic to predictability. The money people and the higher management wants to know ahead of time, how is the game gonna look? What is it gonna be about? What are we putting our money into? And my position is, trust us, trust me, trust the team, put your trust in us. And which is completely at the other end of the spectrum, and it scares the living daylights out of them. But it's this dynamic of negotiating creative freedom, creative elbow room, along the full duration of the development cycle. And the question is, why would you want that? For a number of reasons. A very prescriptive approach to development where you put in place, you figure out everything up front and you create style Bibles or style guides and spec everything out, basically create blueprints for the whole game, is not something I believe in and never supported it. Never in my 30+ years have I put together a style guide. The reason is because, it takes a lot of time. While you do this, the production team is sitting on their hands and, spinning their wheels. And second, if all that initial creative vision comes from one mind, it will never, ever be as rich, as comprehensive, as broadly resonant as when it's the product of the collective creativity. Third, if you put in place calcified, hardened blueprints up front, work for 6 months or 9 months on pre-production and have it all kind of frozen, and then move on to full production for 3, 4, 5 years, as it is often the case with the AAA titles. By the end of the development cycle, you will have a game that is 3, 4, 5 years old. That's never a good situation to be in, and that I've many times witnessed this process of developing a game that has been thought about 5 years ago, only to realize that it's lost its relevance to the current state of the market, to the current expectations of the public, and the decision is being made to reset, start over, and oftentimes this reboot follows the exact same recipe, the exact same methodology, and again goes through this very strict and focused pre-production, and then people are handed over the blueprints to go. And this, I've seen games being worked on for 10, 12 years only, and through 2 or 3 different incarnations, revisiting the whole concept, only still to come out with a game that is, behind the curve of market expectations. Daniel, I have a couple of questions on this. Sure. You said so many interesting things, and I would love to learn a little bit more. You said that you do not like style Bibles. So which kind of tools or documents do you have? Or maybe you put up something on paper in the studio. Perfect. Like, how do you, once you figured out what it is, how do you communicate it? How do you save it? Perfect question. Thank you for bringing me back on focus.
First, I'm going to avoid the term style Bible. I'll use style guide because we are in a country where a different culture, different religion in the world Bible may have controversial connotations. So I'll use style guide. The fact that I don't put in place a style guide doesn't mean it's a free-for-all and that everybody goes and does whatever they think. It's extremely important to clarify your own vision as the creative leader of a group for yourself first, and condense it to a handful of descriptors, a handful of notions, terms, be they nouns or verbs or adjectives that best describe the intended user experience. Once those handful of descriptors are discussed with the team and negotiated and prioritized and agreed upon, that's when everybody knows, lives and breathes what the game is about. You should communicate with great clarity what you want the user to experience, the emotional response of the user. And everybody should live and breathe those, those objectives. And at that point, you allow people to follow that general direction, or what I call the North Star, to equipped with this awareness of the general direction, but allowing them to use their own judgment, their own background, their own life experience in navigating the minute-to-minute decisions, the forks in the road that you run into every step of the way. So I compare it with a jam session where you bring on stage, a band of musicians who are highly proficient and know their stuff, but have never played together. And you challenge them, hey, can you play Happy Birthday? And they will kind of all know the general theme, the general melody, the general, where the song is going, but they all put their own fingerprints and have the mutual respect to, take the supporting role when that is needed, and to do their solo when the performance calls for it. So it's about allowing everybody on the team to alter the final experience by a minute amount, yet all these individual decisions to be subordinated to the general kind of broad the direction of the game. Daniel, I would love to know about that. When you're saying you're inviting the team to help you with only these descriptors and to add to this vision, if you look back at the games that you've made, how many % of that vision came from you, and how much would you say comes from the team? First, great question. You can see that I've focused a lifetime on creating concept art. Never, ever have I expected one of my concept art pieces to end up in the game. I don't want the game to end up basically materializing any of these concepts as they are. All my concept art is intended as a conversation starter. I put this in front of the team and challenge them, hey, this is kind of what I was thinking. I explained the thinking,
intended sensibility, emotional response that I expect from it, and then invite everybody to build upon it. And I truly expect people who engage in this creative process to add and to end up with this additive, synergistic approach to defining a world, defining an IP. So, I'll hand one of these to the team. It prompts a lot of discussion. A 3D or a prototyping artist may say, oh, I see where you are going with this. Let me approximate this really quick. I'm a big believer in rapid prototyping, experimenting and failing fast and failing cheap, and just selling the idea. And they approximate kind of the essence of the idea. And then I look back at it and, oh my God, you've really surprised me. You've introduced certain dimensions that I never thought about. I think these are in line with the original thinking. These are not. We renegotiate that. Then it goes to, into production with tighter modeling and, animation and sound and all of that. And each of these contributors should add and elevate the original concept to the point where, again, with the same, maintaining the spirit or understanding and enhancing, elevating the spirit of the initial idea, but bringing it to a totally new level to the point where it's unrecognizable. That way, everybody feels creatively engaged and respected and appreciated. It's hard to keep a team of 120 plus artists, what we had when we started Guild Wars 2, to keep them engaged if you are reducing them to just being, workers on a conveyor belt and expect everything to be handed out to them as a, tight blueprint. No, I want people coming in every morning wondering, what will I be asked to contribute to creatively? Will there be opportunities for me to express who I am, how I feel? So I tell people, never ever put pen to paper, so to speak, or start modeling something until you have a really strong opinion about the concept. Daniel, when you have everyone adding their personal expression to everything, would you say that creating the art style division is only a process of adding things? Myself, coming from the design department, what we usually do is we try to take things away until there are like few things on the table. Would you say it's the opposite in art? You just always keep adding more DNA to the vision, or do you also over time remove some ideas to make it a little bit more crisp, so to say? When I mean adding, doesn't mean adding complexity, adding clarity. And as you very well pointed out, oftentimes adding clarity is the result of simplification. So in my opinion, it's very important to keep the ingredient, so to speak, of any particular asset to a minimum. 3, 4, with a clear hierarchy of, what is the dominant flavor in this dish? What's the second supporting and tertiary and so on? And then in a different scene or region of the environment, you can have the same 3 ingredients, but reverse the order of the priority. And it results in a completely different feel, yet with some continuity and stylistic
consistency. But now back to where I think what you were hinting at. Where does the paternity of the experience come from? Does it come from design or does it come from art? I think it should be, ideally a strong collaboration, but to use an analogy to music, I think design is like the composer who writes the sheet music, and the art director is the conductor of the orchestra. And the conductor takes the sheet music, which is basically everything is spelled out, or almost everything is spelled out there, as far as all these little marks and dots and lines on a sheet of paper. So it's all there. Yet nobody will take the sheet music and start crying or have an emotional response to it. It's the conductor's job to understand the spirit of that composition and translate it into an experience, be it imagery or be it sound or combination of both, that will truly trigger a strong emotional response. So it is this back and forth. You can't have one without another. You can't conduct an orchestra if you don't have a composition, and just a composition on paper is it's only meaningful once it's been run through this process of interpretation. And that comes from the conductor or the art director. Take it, understand where the composer was going with it, and transpose it into a medium that is conducive to emotional resonance. Yeah, that answers my question. I also would love to know, how long does that usually take to develop this art style for let's say, a AAA game? Because it doesn't happen overnight. If it's a process of iteration together with the team members, would you say it takes half the time to make the game to flesh out the art style? Or is it just something you set in the first month? How does it work? There's several components to my answer. I'll start with whatever crosses my mind first, but then hopefully touch on every one. When we started Guild Wars 2, the day we shipped Guild Wars 1, the entire design team were really bogged down and caught into the process of assisting the launch and responding to player feedback, fixing bugs, and so on. Basically, as a service provider, it was like a round-the-clock, all hands-on, designers working on supporting the recent launch. The boss came to me and said, "You have 127 artists. What are you going to do with them? You don't want them sitting on their hands. Production starts today. Production on the next title starts today, not pre-production. Production starts today." I'm like, what do I start with? And that's when, going through these rather extreme challenges and experiences has, helped me develop this methodology of organic style development. I do not believe, and I'm very passionate about, I do not believe in defining the style up front. You don't want, it's like developing a visual language before you know the message you want to deliver. It's completely backwards. Many art directors take months and so to develop a visual language. And my question is, what are you trying to say? What kind of response do you want to get out of it? It's just nonsensical and backwards. It's like, for instance,
an analogy with the, music again. If you want to write a song about the hard life on the streets of East LA, you're not going to write your lyrics in Shakespearean English. There's just this disconnect between the form and the story, the content. It's much more credible to adopt a language that fits the message, even if it's, poor grammar or broken English, like you'd expect on the streets with warring gangs and such. It's still credible. You buy it. So I used when asked about, hey, how do you define the style of a game? My response is style is not something you invent. Style is something you help create itself, shape itself. And again, I go back to an analogy. I compare it to the process of manufacturing an artisanal cheese, say, Parmigiano Reggiano or whatever, a famous cheese. It's all cheeses supposedly, consist of milk and some ingredients, and then you kind of let it age or whatever, and it qualifies as cheese. But a truly handcrafted cheese is the process of content meeting context, allowing the time, the humidity of the place where it's aged, the temperature, all the what the cows or sheep were fed, all that basically over time forms this crust. And it's the crust, the surface of this artisanal cheese. Some of them, is moldy or whatever. That is the style. The crust of an artisanal cheese is the style. And it's unique to it. It's unique to what's inside. And, the environment, literally the climate or the context that helped it shape that. As opposed to industrially produced cheese where, milk from 10,000 cows is mixed together and they run it through the same thing, then some accelerated artificial aging, and then the marketing team next door figures out what the current trends are in packaging, and what colors are successful, what colors sell, what graphics, what fonts, and then they just print those on these plastic balloons and inject the cheese inside. It's a completely, there's a total disconnect between this fabricated surface or packaging and the content itself. Daniel, I think the cheese analogy, I understand it very well, having been on a game team. I think it might be a little bit hard. Could we move it back a little bit to when you're developing this, the process that you have, and it takes a long time, as you say, to figure out the artist and the exact recipe. So when you're creating the art for the game and the assets, and you have this big team, and you have to start production today, and you don't know exactly, what you want to end up with, do you usually have to redo those first assets? Because for me, when I developed some of the games early on, we designed features because we have to start producing content. But then we realized that as we evolve, actually, no, we're not doing this. This is a little bit too generic, like the industry said. Actually, we our style should be more like this. And you also said that as if it takes 12 years to make a game, the industry and the art will have changed. So do you often get in the situation where you remake all the assets and the things that you did early on to fit now when you know a little bit more what the art style and the clarity really should be?
first, you don't harden the look of the game up front. You have a clear instinct about the general sensibility, the general aesthetics, and you get going. Super important, never ever finalize an asset beyond, say, 70 or 80%. Just leave it at that, and as soon as you have it at 70, 80%, throw it into the game. Always evaluate an idea, evaluate an asset in its context, and make the final adjustments in response to how well it fits into that context, how well it serves gameplay, how much you want it to stand out or to play a supporting role. And then over time, over 3, 4, 5 years, of course, the capability, the abilities of the team evolve, and invariably assets that have been created early on look obsolete. And then, it's kind of negotiating the line of diminishing return. How far can we go back to revisit some of the assets that really stand out like a sore thumb? Is it worth it? And you kind of let some slide and really address the biggest offenders and rework those. And then, time permitting or resources permitting, you go try to catch up and rejuvenate, so to speak, the older assets. But it's never perfect. When you ship a game, invariably you'll be looking at things that are just, oh my God, how did we? But more often than not, the consumers are not as offended as the creators, and it's always the creators who tend to be perfectionists. It's super important, though, to teach people and to hone that sense of where the line of diminishing returns is. Creating 80% of the effect with 20% of the effort and the cost, and then, striving towards perfection, or from there, always evaluating those efforts in terms of return on the investment. How much would it really cost me in time and resources to incrementally make this a little better? Is it worth it? Is it going to sell any more copies or not? And kind of negotiate. I'd love to hear more also, as an art director, how does your role evolve over the project? Because for me, as a game director, creative director, early on we're, very sometimes hands-on and developing the vision, but then when we reach production, it's more about, stepping back a little bit and maybe shepherding and make sure that everyone's going in the same direction. How does it work for you? How the role changes depends a great deal on the size of the project. In the case of a big game like Guild Wars 2 was, you start with this one world or one region, and you take this approach, and as people get deeper into production, you kind of take an oversight role for this, but you also gives you a little bit of extra bandwidth to move on and start the early creation for the next map or the next, and so on. So it's kind of a staggered thing, and it requires this constant zooming in and zooming out, looking at the big picture, whatever, and then assessing the art quality and of the assets that are already in production. And it requires, in a word, a lot of mobility, a lot of flexibility, but it's also, the fun is. Yeah, and I think this might be something that maybe a lot of the audience are not aware of, but actually as a dev team, we usually don't put every department on the same features at the same time and then we release and then move on. As you mentioned, when you were shipping the one game, designers were sticking on to the ship title, and you already moved on
to the new one. And you might not have all the information from all the other departments, the technical requirements that are there, or maybe even from the creative director about the new game. How do you still like find your way meaningfully when you don't have this input from all the other departments? It's extremely challenging, and in the case of Guild Wars 2, for instance, when we were forced by the circumstances and by the size of the team to move on from day one without any of the information, you try to kind of anticipate the needs and be respectful and propose ideas that are versatile enough and don't paint the design department into a corner. Don't limit their options once they come on board, but create environments or biomes or regions or sub-regions that present a lot of gameplay opportunities. This sub-region has a lot of verticality and whatever, conducive to one type of gameplay. This is more about open world exploration. This is about navigating a tight environment. You come up with these things, but don't necessarily place them in, or decide their geographic proximity or vicinity, and just, invite the design as soon as they have a little bandwidth, even if it's between other. Come on, is this versatile enough to where you'll be able to work with it? Well, you've gone a little too far. Our, whatever weapons range doesn't allow for this. Tone it down. Or I think this is perfectly fine. You can push it even more. And it's this very, very organic, fluent approach to, and collaborative and respectful, mutually respectful approach to development. A lot of people might not know this, but sometimes the art goes onto the project, as you're saying, and comes up with a lot of ideas. And this is actually a very rich source of inspiration for the designers as well to have a pool of ideas. And sometimes it's the setting, even the creative vision, is a little bit of a back and forth where the team is inspiring each other, actually. Is that your experience as well? Absolutely. It's at the core, it's very much, kind of a fundamental belief that all the participants need to have a voice, and you need to be respectful and accommodating, and it's not just between art and design. Oftentimes, concept art will inspire engineers. I remember when I started Guild Wars 1, I kept asking, can we have, say, depth of field? And if you talk to the producers, they say, hey, the engineering team has a list of 100 tasks. I'll add depth of field to the bottom. Well, guess what? If it goes at the bottom, it will never, ever get addressed. But then, you by the coffee machine or by the water cooler, you'll just say, hey, Jim, I was thinking about, depth of field. What do you mean? Let me clarify that. And you go to Photoshop and take any screenshot and start with really crude blurs, kind of faking this effect. And, to serve, say, navigation, ease of navigation, or to inform the player to where the focal point, where they need to go, or whatever. And they look at it, oh my God, this really makes a difference. And, to do it truly right, it may be really costly, but I can think of a hack that is more performance friendly. It may only give you 80% of the effect, but I'll take 80 over nothing any day. And so it's this, or lighting. For back in the Amazon days, working on this game, I said, producers, when are we gonna budget for lighting, time for lighting? What are you talking about? This is, it's all physics. Lighting this the current last generation engine will just
work like real light. Well, I don't want real light. I want theatrical lighting, right? So what do you mean by that? I want, you know, when you go into a theater before the performance starts, all the lights are on, there's zero emotional response to the lighting. As soon as the performance is about to start, all the lights go off, and your, you know, your spotlights and stuff start doing their song and dance, and the choreography is all in service of the story you want to tell. That's what I want from your, oh my God, but that sounds very tedious. You know, the tools allow it, but that sounds very tedious. Of course it's tedious, and that's why I've asked 6 months ago, give us 2 months at the end of the cycle to dedicate to theatrical lighting. And you know, so there's this at times, tug of war between, you know, technology and storytelling. And you need to find a compromise and a working relationship where everybody is respectful of each other. You know, a famous conductor said a while back, perfection is guaranteed. What are you talking about? All our lives we're told that perfection is unattainable. No, perfection is guaranteed. Perfection is where you start. That's a controversial concept. What he means is technical perfection. Anybody in his orchestra, and this was the St. Petersburg Philharmonic, anybody can absolutely impeccably, flawlessly read the sheet music and deliver spot on. But it's expression, that's where you start, and from that point on, it's all about expression. Conducting and managing that orchestra towards squeezing expression out of the sterile sheet music. So, yeah, I think we'll take 2 or 3 questions now. That'd be great. Before Daniel, before you have a chance to wrap up with your final summary and your main talks. Do we have any questions from the audience? We have one over here on the front row. Is there a microphone coming? Yes. We have an extra microphone over here. And we have a lady who will, oh, she has one herself. Here's the microphone, sir. Please state your name and your question. Thank you for the beautiful presentation. My question is, for defining an art style and art sheet, does it differ when it comes to stylized games? Because there's like more freedom for the artist to go wild with their ideas, and how far does the direction from the art director go in this process? Thank you. Stylistic positioning is a difficult challenge. You have an extremely, highly stylized game or way to go on one end of the spectrum, or you have photorealism at the other end of the spectrum. Where do you place your game? Ultra-realism, photorealism doesn't offend anybody. Everybody will accept it and go, yeah, this is kind of how the world looks, but it doesn't necessarily prompt an emotional response. I once got fired by a boss who, after having developed stylized games for a while, he said, now we'll make a realistic shooter, and for a realistic shooter, you don't need an art director, you just look out the window. And I'm like, what the hell? He has no idea what he's talking about. And, that's extreme. But again, photorealism is a general acceptance, but not necessarily, exciting or emotion-inducing. A highly stylized game is a lot more polarizing. You'll have
people who love it, love it, love it, and people who will absolutely hate it. So it's, imagine like a spotlight where you can adjust the width of the light cone. The broader the light cone, the more, of a segment of the population you will cover. But the intensity of the response to that light, so to speak, is much, much weaker. All that light gets diffused. On the other hand, if you go extremely narrow focused, you get maximum intensity, maximum response, but you narrow your audience. So stylistic positioning is about finding your spot along the spectrum, the sweet spot, and adjusting the width, the broadness of your spotlight, so to speak, to encompass enough of a player base, yet still elicit some strong experience, strong emotional response. So it's a kind of a sixth sense, and you test it. You test it throughout the development. That's why I'm a big believer in, take your assets to 80, 70, 80%, put them in front of players, see what the response is. 2 jobs ago, I was on a team that was doing this, moving on a weekly basis the narrow spot from one audience to, and every time, a small segment were absolutely ecstatic, and the response would be, don't touch anything, but the size of the audience didn't grow. And then they said, what if we change these numbers, tweak the balance, all of a sudden the game gets slower or faster, or turn-based, or whatever, real time, or what, and all of a sudden, a different crowd responds extremely favorably, but everybody else feels left out. So it's not about moving a narrow spotlight, but broadening it to a point. Daniel, not all the way. We're running out a little bit of time. Would you have any final words and advice maybe for the people here in this room who are, establishing their very first art division? Do you have any ending advice or key takeaways that would you like to share with the audience who are making their own art division? Sure. As a final, piece of advice is, we're not curing cancer here, right? So let's not take ourselves too seriously. Let's make sure that we keep in perspective what we do. Part of my first impression coming here is that there are a lot of suits, a lot of people wearing dark suits, and it's a completely different experience from when you go to a trade show elsewhere in the world. So for now, seeking support from the government and investors and such, we welcome, we love them, we embrace them, but let's loosen up a little bit, and let's remember that these are games, these are entertainment products that are supposed to make us happy and evade day-to-day reality and just shake off the rigidity of an overbearing managerial structure as much as possible. Thank you. Please give a big applause. Thank you. Thank you. Take it easy. Je tiens à remercier Monsieur Daniel Dossiou pour sa merveilleuse présentation. Merci, Marie. Thank you very much, Mary, for your beautiful moderation, professional moderation. Et alors, le dernier conseil, don't take it seriously. Don't take it too seriously.
C'est un bon conseil. Alors, quelques minutes, juste le temps d'une petite mise en place technique, et nous allons avoir le plaisir d'écouter Madame Mahzad Kalantari, qui travaille pour Believe, et je lui laisserai le soin de se présenter un peu plus amplement, et Madame Anne Gibeault, Creative Director, Reflector, Bandai Namco de Montréal. Il va y avoir une discussion autour de l'intelligence artificielle, les techniques d'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées dans le design. C'est un peu la boîte à outils technologique qui peut servir aux développeurs. Et je vais vous demander, alors encore quelques minutes. Alors, le proverbe, en fait, c'est « Do it seriously, don't take it seriously ». Lorsqu'on fait quelque chose, il faut le faire avec sérieux, mais pas se prendre au sérieux, parce que les erreurs sont possibles, l'erreur est humaine, donc faites les choses sérieusement, mais ne prenez pas les choses trop au sérieux. C'est ça l'idée. Et on les applaudit, mesdames et messieurs. Merci pour l'invitation. Allô? 1, 2, pardon. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci énormément pour l'invitation, Morocco Gaming Expo. Je suis hyper impressionnée par la qualité autant des autres présentations que des installations. Merci encore une fois pour l'invitation. La présentation va être faite en français. Donc, si vous ne parlez pas français, il y a un service de traduction, un travail que je mentionne très exigeant. Donc, merci aux traducteurs. Il y a les petits écouteurs à l'entrée qui sont disponibles pour vous. OK, donc, premièrement, petit aparté, dans le titre AI Technique in Modern Game Design, je veux spécifier que nous allons surtout aborder le design visuel quand on part de zéro avec une nouvelle idée de projet. Donc, on va moins toucher spécifiquement game design, level design, mais c'est vraiment plus l'aspect visuel qu'on va aborder dans notre présentation. Premier disclaimer, le monde de l'AI a développé une très grande panoplie d'outils dans les dernières années. En tout cas, on les voit plus que jamais depuis quelques années, même si ça fait quand même plus d'une décennie que certains outils sont développés. L'intention, ce n'est pas de tout les couvrir. Je pense qu'on aurait pour 2 semaines non-stop à vous présenter les différents outils, mais vraiment spécifiquement quels outils on peut utiliser en phase préliminaire de conception de jeu. Dans la présentation, on a pris un petit use case concret pour vous donner des exemples de comment utiliser certains outils. Donc, ce n'est pas le reflet d'outils qui sont utilisés chez Believer ou Mahzad travaille ou encore chez Reflector, Bandai Namco où moi-même je travaille. Donc, de quoi on va parler exactement? Spécifiquement de l'utilisation d'outils pouvant générer des images et à la fin, on a une petite section aussi au niveau du texte qui peut grandement aider autant les studios que les projets de jeu plus spécifiquement. Comme je le mentionnais, il y a toute une panoplie d'outils. Le but de cette présentation n'est pas de vous faire découvrir tous ces outils-là. Encore une fois, on en aurait pour longtemps. Et cette image-là date de mars 2023. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y en a encore plus un an plus tard parce que ça va quand même à une vitesse assez folle.
Donc, le portrait de l'AI génératif. En fait, déjà, qu'est-ce que c'est l'AI génératif? En fait, c'est un système qui permet de pouvoir générer du contenu nouveau, en fait. Et là, on a fait un mapping parce qu'il y a d'autres applications AI génératifs, mais principalement ceux qui peuvent être utiles à la production de jeux vidéo se retrouvent principalement dans cette belle tarte. Et nous, comme je le mentionnais, on va se concentrer plus spécifiquement au niveau images et texte. Mais premièrement, qui sommes-nous? Mahzad, je te laisse te présenter. Donc bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mahzad. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Avant ça, j'ai travaillé plus de 10 ans dans diverses sociétés technologiques en France. J'ai un doctorat en informatique et après ça, j'ai commencé à travailler à la SNCF. Je pense que ici au Maroc, vous devez connaître la Société des chemins de fer, où j'ai fait beaucoup de calculs de maintenance prédictive pour les appareils de signalisation, pour faciliter en fait la tournée des mainteneurs. Puis c'était à l'époque où on entendait beaucoup Big Data, Data Science, etc. Ça commençait à émerger. Donc j'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école et j'ai fait un postmaster en Big Data et Data Science. Et suite à ça, j'ai quitté la SNCF pour aller travailler dans de plus petites compagnies technologiques, notamment Deezer, qui est le Spotify français, entre guillemets, où il y avait énormément de data à traiter. Mais entre-temps, je postulais chez Ubisoft Montréal parce que je suis gameuse et une fan de la série Assassin's Creed. Et comme dans les crédits, il y avait écrit Ubisoft Montréal, je fais OK, moi je vais travailler là-bas parce que s'ils sont capables de créer cet univers-là, c'est vraiment complet et impressionnant. Donc au bout de, je pense, une dizaine de CV envoyés, Ubisoft m'a répondu et 6 mois après, j'ai déménagé, donc je suis partie de Paris et je me suis installée à Montréal. Au sein de Ubisoft, j'ai créé une nouvelle équipe data. On a mis en place le premier système de recommandation d'amitié au sein de tout l'écosystème Ubisoft, tous les joueurs de Ubisoft dans l'application Ubisoft Connect. Et au bout de 3 ans, disons que j'étais dans ma zone de confort et tout allait bien, tout se passait très bien. Et j'ai eu l'opportunité d'aller plus proche du moteur de jeu. Et j'ai eu une opportunité d'aller diriger une équipe qui faisait des tests automatisés avec des bots dans le moteur Unreal Engine. Et donc je suis partie chez Eidos et après Eidos, avec toute mon équipe, on est parti chez Gearbox pour continuer les mêmes travaux. Et plus récemment, en février dernier, j'étais au bout de 7 ans où j'ai dirigé des équipes, j'ai créé des équipes, j'ai fait du management. Avec tout ce qui se passait dans le monde de l'AI, je me sentais, OK, je veux monter dans ce train-là et me spécialiser juste sur quelques spécialités en AI. Donc j'ai décidé de mettre le management de côté et j'ai une opportunité chez Believer, qui est une nouvelle compagnie californienne, un nouveau studio californien de jeux vidéo. Et donc aujourd'hui, je suis chercheur/ingénieur en AI au sein de Believer. Et mon rôle dans cette présentation, ça va être de vous présenter de manière très haut niveau la théorie qu'il y a derrière ces outils-là, parce qu'on pense que plus on en sait de ce qui se passe derrière, sous le capot, mieux on pourra utiliser ce genre d'outils. Merci. Alors, moi, Anne Gibeault, je suis directrice de création présentement chez Reflector. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie. J'ai commencé comme animatrice 3D chez Digital Fiction, un petit studio qui, malheureusement, n'existe plus. Ensuite, je suis allée chez Ubisoft où j'ai fait plusieurs rôles, animation 3D naturellement, mais des postes de management, producing, chef de projet, direction métier, etc. Et j'ai fondé par la suite ma compagnie Epsilon Games. On a sorti un petit jeu qui a des reviews quand même relativement positives. C'est un beau petit succès d'estime. Par contre, les ventes sont assez nulles. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 jeux par jour qui sortent sur Steam. La compétition est féroce. Et ensuite, j'ai rejoint Phoenix Lab il y a 3 ans maintenant à titre de directrice de création. Malheureusement, le studio a fermé il y a 1 an. Et ça fait 1 an maintenant que je suis chez Reflector, Bandai, Namco à titre de directrice de création. Donc, le use case dont je voulais vous parler, c'est un projet personnel. On se dit, Mahzad et moi, OK, est-ce qu'on essaie de faire un petit jeu indie à 2 personnes?
Je ne sais pas si on va le faire dans la vraie vie, mais partons de ce principe-là. Quels outils on utiliserait, quel chemin on parcourrait? Bon, ça, c'est un chemin habituel. C'est toujours bon de remplir ce genre de cases-là quand on commence à prévoir, à vouloir partir un projet. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait le sujet d'une autre présentation complète. Mais nous, on va focaliser plus sur le « keep it simple ». Donc, ce que vous allez voir, ce n'est pas l'explication du jeu en son entièreté, mais par quelles étapes on passerait, puis sur quoi on va focaliser, naturellement, c'est le design visuel du jeu. Et naturellement, avec quelques features clés, les USP, c'est le Unique Selling Points, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on se démarque un peu de la compétition et qu'est-ce qui fait l'unicité de notre jeu? Donc, j'ai eu une idée. En fait, elle n'est pas nouvelle, mais pendant le temps de la pandémie, je ne sais pas ici s'il y a eu des couvre-feux, les boutiques fermées, tout ça, mais au Canada, ça a été assez intense pendant 1 an. Je me suis fait livrer beaucoup de paquets par Amazon chez nous. Je pense que j'avais 1 ou 2 livreurs qui venaient par jour. « Ah, finalement, j'ai besoin de ça, bon, etc. » Ça me fait penser à un petit jeu qui pourrait être sympathique, de livraison par scooter de paquets Amazon. J'aime bien les petits job sim, j'aime bien les petits side-scrollers, j'ai mis des exemples ici. J'aime bien les jeux qui ont une facture un peu plus artistique, surtout dans les jeux indie. J'aime bien avoir une proposition qui n'a pas été vue 1000 fois. Donc là, j'ai mis Okami qui m'est resté dans l'esprit. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti, mais il reste quand même assez unique dans sa facture visuelle. Donc, je pars de ça, je me dis, OK, je livre Amazon, j'aime bien les petits jeux side-scroller. Le dernier auquel je joue, c'est Kingdom Hades que j'ai mis en exemple ici. J'aime bien ce type de jeu. J'aimerais bien qu'il y ait un esprit aussi, un aspect de management, donc de job sim un peu. Là, j'ai mis l'exemple de Papers, Please, en fait, avec une interface peut-être vraiment vue de « je dois gérer les paquets que je dois aller livrer ». Mais je veux qu'il y ait quand même aussi de l'action là-dedans. J'aimerais qu'il y ait du danger, que ce ne soit pas seulement qu'un job sim avec la livraison des paquets. J'aimerais bien que me faire attaquer quand je dois livrer un paquet ou encore si je dépose un paquet, il y a un risque qu'il soit volé, donc je dois quand même retourner rapidement si j'ai un appel, etc. Donc, ça me donne un peu mes petites bases. J'aimerais que ce soit dans un milieu urbain. J'aimerais qu'il y ait du action, du fighting là-dedans et qu'il y ait un petit aspect job sim. Là, j'ai mis la dernière rangée, je vais en reparler plus tard, c'est des storefronts, des photos de storefront japonais. Alors, la route normale, en fait, pour déjà l'élaboration, visuellement, mon petit side-scroller ou mon interface JobSim, à quoi ça pourrait ressembler? La route normale, ça serait, bon, on s'en va sur Pinterest, on s'en va sur Google Images, on s'en va aussi dans Photoshop pour faire un mélange de ces photos-là et développer un propre style. Déjà, ça nous donne quand même des bons résultats. Là, j'ai cherché des storefronts japonais. Ça me donne autant des dessins que des photos, autant sur Google que sur Pinterest. Je vais chercher un peu plus spécifiquement au niveau du UI, de quoi ça pourrait avoir l'air pour m'inspirer, ainsi que justement l'interface plus JobSim. Ensuite, je peux aller transférer des images qui m'inspirent, des styles qui m'interpellent, et puis je pourrais aller dans Photoshop puis faire des beaux photobashs. Il y a plein de tutoriels, je vous invite à aller voir sur YouTube, mais c'est un métier aussi au niveau concept artist. Avant de s'en aller et faire des dessins, souvent on passe par la phase photobash qui peut quand même demander vraiment plusieurs heures de travail. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'il y a des nouveaux outils. Encore une fois, je vous rappelle la page là-bas où il y a des centaines et des centaines d'outils. Ceux spécifiquement qui vont nous intéresser aujourd'hui, il y a Stability, il y a DALI, il y a Midjourney, il y en a d'autres, mais c'est les principaux qui sont connus et utilisés. Alors, à partir de là, j'ai ma petite idée en tête, j'ai fait quand même mes petites recherches. Qu'est-ce que je peux faire avec ces outils-là? Et surtout, c'est là que Mahzad va nous présenter un peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ça marche en fait, ces outils-là, et comment est-ce que ça peut nous générer des images seulement avec des petites indications de quelques mots, Japanese storefront, par exemple.
Oui, donc il y a un concept très important qu'il faut retenir sur l'AI générative, c'est que tout est diffusion. Donc derrière, quand on ouvre le capot, on a vraiment ce qu'on appelle les modèles de diffusion. Ce n'est pas un terme récent, c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps en thermodynamique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en machine learning et en AI? C'est tout simplement qu'on va prendre une image en entrée, on va lui mettre beaucoup de bruit, du noise, et après on va essayer d'enlever ce bruit pour retrouver une nouvelle image. Donc en détail, vous avez en haut donc, la photo d'un chat. Donc je vais vous expliquer en fait le flow et vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'est ça qui a fait vraiment qu'aujourd'hui on a tellement de belles images qui sortent avec des prompts. Donc on a l'image d'un chat, on va l'encoder. Encoder, ça veut juste dire qu'on va faire comprendre à l'ordinateur que c'est une image en la traduisant en des 0 et des 1. Ensuite, on va la faire passer par ce qu'on appelle le forward diffusion, donc en haut, où on va étape par étape lui rajouter du bruit, donc pour obtenir la dernière image qui est complètement bruitée. En parallèle, on a aussi du texte. On va dire que c'est un chat avec, c'est la photo d'un chat. Donc le texte va être aussi encodé. Donc pareil, on va traduire le texte en des 0 et des 1 pour le faire comprendre à l'ordinateur. Et là, c'est toute la magie opère ici. Dans la partie en dessous, il y a un réseau de neurones qui va apprendre à enlever le bruit de l'image bruitée pour obtenir une nouvelle image. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir un modèle de diffusion. Je vais vous donner une analogie. Imaginez, vous avez une part de gâteau au chocolat, vous le prenez, vous le jetez sur un mur. Et là, on vous demande de recréer la même part. Donc vous allez créer une part de chocolat, sauf elle va avoir la même texture, le même goût, la même couleur, mais elle n'aura pas la même forme. Mais quelqu'un qui va voir votre part de chocolat va se dire « Ah oui, ça ressemble à la part de chocolat initiale ». Et ben dans les modèles de diffusion, c'est complètement la même chose. Donc on part d'une image, on la bruite, on essaye d'enlever le bruit. Donc pour ça, il est évident qu'on a besoin pas de millions, mais de milliards d'images avec le texte associé pour dire que c'est un chat, c'est un chien, c'est une voiture. Et c'est là où rentre l'éthique, parce que sur quelle base, quelles sont les images qu'on utilise pour faire ce genre de modèle. Et aujourd'hui, on a, comme je vous ai mis en haut, tout un ensemble de modèles qui existent. Pour la majorité, c'est des modèles propriétaires. Quand on dit propriétaire, ça veut dire que vous ne saurez jamais rien des paramètres du réseau de neurones qui sont utilisés. Par contre, il y a maintenant 2 ans, Stability AI a mis à la disposition de toute la communauté le modèle Stable Diffusion. Donc ça veut dire que c'est un modèle où vous avez accès à tous les paramètres du réseau de neurones. Donc c'est des modèles qui sont quand même assez lourds, donc ils font entre 3 et 4 gigas, et que vous pouvez aujourd'hui utiliser chez vous de manière gratuite, car c'est entièrement open source. Pour la suite de la présentation, il est évident qu'on va juste se baser sur les modèles de Stable Diffusion, puisque de toute façon, les autres modèles, on n'a pas trop d'informations de comment ils ont été faits de notre part. Ensuite, maintenant, la question pratique. Ça, c'est la théorie. Comment vous faites aujourd'hui si vous voulez utiliser ce genre de modèle ? Vous avez 2 possibilités. Vous avez juste à aller sur Google et chercher. Donc vous allez tomber sur énormément de web UI en ligne qui va vous permettre, moyennant une inscription ou payer un abonnement, de pouvoir utiliser leurs modèles ou même des modèles de Stable Diffusion qui sont eux gratuits mais qui vont quand même vous faire payer puisque vous allez payer le GPU pour faire vos images. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire en interne. Donc si vous avez des compétences chez vous, dans votre compagnie, dans votre studio, vous pouvez le faire en interne en ayant tous ces modèles-là hostés chez vous et aucune data et aucune image ne sort en fait de votre entreprise. Donc là, je vais continuer. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'outils commerciaux que nous avons utilisés. Parce que comme a dit Yann, il y en a vraiment beaucoup. Donc au début, le premier outil qu'on a utilisé, c'était Midjourney. C'était magique. On allait sur Discord, on faisait Imagine, blablabla, on avait une image. Mais on a vite vu les limitations de Midjourney. Après, on a utilisé Leonardo AI, qui pour moi aujourd'hui est un des meilleurs pour notre utilisation en tout cas, parce que ça a beaucoup d'autres features comme Image to Motion, donc on peut animer des images par exemple et créer des mini-vidéos basées sur votre image, on peut choisir différents modèles, etc. Et le Web UI est vraiment très simple.
Et plus récemment, vous pouvez maintenant chatter avec DALL-E dans OpenAI et faire du prompt engineering en utilisant ChatGPT. Je veux une image qui fait ça, qui fait ci, puis ChatGPT va le traduire et vous allez avoir directement votre image dans le chat de ChatGPT. Donc ça, c'est les 3 outils sur lesquels on a travaillé. Et ça, c'est les outils qu'on a installés en interne. Donc ça, c'était les outils commerciaux. Donc si vous avez la possibilité, je vous invite vraiment à essayer ce genre d'outils. C'est open source, c'est gratuit. Donc moyennant une carte graphique RTX, n'importe qui peut faire ce genre de choses chez soi à moindre coût. Le premier, c'est automatique, qui est 1111, qui est en fait le Web UI de Stable Diffusion. Donc ça, c'est un des premiers outils que vous pouvez installer chez vous. Invoke AI est une version plus améliorée avec plus de choses de Automatic 111. Vous avez une version payante, donc en ligne, mais vous avez aussi la version open source gratuite que vous pouvez télécharger sur leur GitHub et l'utiliser en interne. Et si vous avez l'âme de bricoler, je vous conseille fortement Comfy UI, où vous pouvez, comme des Lego, assembler différents modèles, et là, vous pouvez vraiment obtenir des résultats vraiment impressionnants. Donc, ça, c'est des modèles que vous pouvez avoir chez vous, sur votre ordinateur ou sur votre réseau privé. Par contre, juste pour vous dire, où est-ce que vous pouvez trouver ces modèles? Il y a 2 sites, vraiment. Donc, il y a Hugging Face, qui est un des plus connus, où vous pouvez aller. C'est un peu le marketplace, mais c'est gratuit, des modèles open source. Vous pouvez aller chercher vos modèles là. Et il y a CVTI, qui est vraiment aussi, qui bouge beaucoup, et c'est vraiment très communautaire. Les gens mettent des modèles qu'ils ont fine-tunés sur différentes applications et ils les mettent là, et ça reste dans le domaine de l'open source. Merci. Alors là, on retourne à l'idée de base expliquée un peu plus tôt, où on veut faire un petit side-scroller avec des storefronts japonais. Première étape, on se dit, bon, qu'est-ce que je pourrais générer très rapidement avec l'AI génératif concernant les storefronts. Donc, le prompt, très simple, Japanese restaurant storefront at night, cyberpop illustration style, vivid colors. Ça me sort ça. Déjà, c'est intéressant. C'est un départ. Ça peut être une piste ou pas. Quand on utilise CtrlNet, en fait, ça nous permet de pouvoir aller un petit peu plus loin. Parce que là, avec le petit prompt que j'ai entré, ça m'a donné un style très défini. Et même si je le fais plusieurs fois, le style risque d'être tout de même relativement semblable, même si le storefront en lui-même va changer et va évoluer. Fait que là, on s'est dit, OK, comment est-ce que je peux m'approcher un peu plus du style de dessin? Quand je dis que je voulais être inspirée niveau urbain avec des storefronts japonaises, parce que j'aime ça pour vrai. C'est un jeu, si on part du principe, on fait un petit jeu indie à 2, c'est toujours mieux de prendre quelque chose que l'on aime, en fait, parce qu'on risque de travailler là-dessus pendant de longs mois. Donc, les storefronts japonais, il y a plein de pages Instagram qui met en vedette des storefronts. J'en suis beaucoup. Et dans mes temps libres, je fais des petits dessins de storefront. S'il vous plaît, ne critiquez pas trop la qualité des dessins. C'est vraiment un passe-temps. Mais quand même, ça m'inspire énormément. Je trouve ça mignon. Je décroche dans ce temps-là. Et c'est très personnel. Je me dis, OK, est-ce que ça vaut la peine d'explorer? Ça ne veut pas dire qu'on va shipper un jeu avec exactement ce look-là. Par contre, peut-être ça vaut la peine de l'explorer un peu plus. C'est un style qui est à moi, que je maîtrise, qui est bien défini. Alors, à partir de là, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer pour avoir un style qui est un peu plus proche? Fait que Mahzad va nous parler un peu du ControlNet qui nous permet une certaine variété au niveau des styles. Donc en fait, ControlNet, comme son nom l'indique, on contrôle les networks, donc les réseaux de neurones. Donc on va contrôler quelque part le modèle Stable Diffusion qu'on a. Donc vous vous souvenez, on a un modèle qui fait 3-4 gigas, qui a été entraîné sur des milliards d'images, etc. Mais on veut que ça soit proche du trait de dessin et du sketch que, par exemple, Anne a fait pour les storefronts. Donc ici, on a une nouvelle architecture aujourd'hui qui est utilisée, qui s'appelle ControlNet, et on vient juste rajouter, enfin quand je dis juste, il y a quand même pas mal de travaux derrière, mais on va venir ajouter une contrainte en entrée, et la contrainte en entrée, c'est l'image.
Donc ici, on a plusieurs exemples. On a par exemple l'image en entrée qui est un coup de dessin d'une maison et avec différents modèles, donc Stable Diffusion 1.5 ou d'autres modèles plus fine-tunés comme Comic Diffusion ou Protogène, on peut avoir différents styles basés sur on peut reconnaître la maison mais avec plusieurs styles. Donc ça nous permet d'aller plus vite. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut aussi donner en fonction de votre image entrée, vous pouvez aussi lui dire quelle est la contrainte que vous voulez lui appliquer. Par exemple, vous avez une contrainte qui est la contrainte de HEAJ. C'est juste que vous voulez que la contrainte en entrée de votre réseau de neurones soit le contour de votre image. Mais vous avez aussi l'human pose qui est vraiment intéressante. C'est qu'à partir de n'importe quelle pose humaine, vous pouvez donner différents styles. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, le prompt, ça va être « je veux une femme, je veux un enfant, je veux un homme », mais vous voyez que c'est toujours la même pose. Donc pourquoi je vous en parle ? Parce que dans la majorité des outils que vous allez utiliser, vous allez rencontrer, que ce soit open source ou en ligne, vous allez avoir la possibilité de choisir la contrainte que vous voulez appliquer. C'est important de connaître ces contraintes-là. Par exemple, si vous avez un humain, il vaut mieux passer par de l'open pose que par exemple, le depth. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de savoir quelquefois quelques mots-clés sur la théorie derrière pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats de ce genre d'outils. Alors déjà, première étape, on lui a donné comme contrainte utiliser à la base le petit dessin noir et blanc que j'avais fait. Alors, il m'a déjà donné plusieurs styles différents de storefront en respectant le dessin original. Il y en a qui sont très aquarelle, plus ou moins aquarelle, de jour, de nuit, avec des matériaux plus chauds comme le bois, avec de la pluie, sans la pluie, avec des néons un peu plus flashy, etc. Donc, déjà, très rapidement, on peut éliminer puis dire « Ah oui, OK, ça c'est intéressant, ça pas du tout, etc. » Donc, on peut vraiment expérimenter et rechercher une définition visuelle qui nous plaît. Un autre exemple, on peut partir de beaucoup plus simple. Là, il y avait des dessins de storefront. Si on ne veut pas dessiner du tout le monde peut sketcher. Tout le monde ne peut pas nécessairement dessiner, mais tout le monde peut faire un sketch rapide. Donc, c'est aussi une possibilité qui vraiment qui est à la portée de tous et toutes. En fait, on peut très grossièrement faire un dessin et avoir un résultat et, encore une fois, varier sur ce style de résultat qu'on peut avoir. Maintenant, on a regardé à partir d'un dessin et on a essayé plusieurs styles différents qu'encore une fois, l'AI nous générait. Mais là, j'ai dit à Mahzad, je dis « Ouais, mais c'est pas mal, mais c'est pas nécessairement mon style de storefront. » Disons, présumant qu'on veut utiliser mon style aquarelle, en fait. Dire « OK, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer des storefronts beaucoup plus rapidement, en fait, que je n'ai pas à les dessiner un à un, mais que vraiment l'AI puisse générer des images, on dirait que c'est fait de ma main finalement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, en fait, là, on va vous introduire le concept, peut-être que vous avez déjà vu, de LoRa, qui est en fait Low Rank Adaptation. Là, je vais passer les avantages. OK, en fait, c'est un modèle qui a quand même pas mal révolutionné le monde des modèles fine-tunés, parce qu'on n'a pas besoin de réapprendre tout le réseau de neurones. On s'entend qu'avec nos ordinateurs, même si vous avez un ordinateur puissant, il faut beaucoup plus de puissance pour pouvoir re-entraîner sur l'ensemble des milliards d'images. Donc LoRa, c'est quelque chose de vraiment très intelligent qui est aussi utilisé dans le texte. Et on va juste venir mettre à jour quelques poids dans certaines couches de notre réseau de neurones, ces paramètres-là. Donc on n'a pas besoin de re-entraîner sur tout le modèle. Donc dans ce cas-là, par exemple, on va prendre un modèle de Stable Diffusion qui a été entraîné sur des milliards, on va lui donner les images de storefront de Anne et on va lui dire « Apprends de ces images-là et recrée-moi un nouveau modèle d'AI génératif. » Donc, comment on fait ça? Vous avez toujours, sachez que dans le monde de l'AI, vous avez toujours deux possibilités, toujours. Soit vous le faites avec des outils open source en interne, sur votre réseau. Ici, celui qui est le plus utilisé, qu'on utilise pour faire du fine-tuning, c'est Koya ASS. Donc, je vous ai mis le lien
le lien GitHub qui est gratuit et qui va vous guider dans les étapes de le faire. Donc il y a beaucoup de tutoriaux, regardez sur YouTube, tapez juste ce mot-clé-là, vous allez vite apprendre. C'est vraiment très démocratisé et si vous voulez payer ou vous ne voulez pas hoster une infrastructure chez vous sur votre ordinateur, ici j'ai mis, il y en a d'autres, hein, mais j'ai mis ceux sur lesquels on a un peu travaillé. Donc il y a Scénario qui, dans le monde du jeu vidéo, est un outil en ligne spécifiquement pour le monde du jeu vidéo, donc qui est très intéressant à utiliser. Donc il vous offre aussi la possibilité de faire des entraînements sur vos assets. Et vous avez aussi Replicate qui aussi, pareil, vous offre la possibilité d'avoir des GPU pour pouvoir entraîner sur votre propre style. Donc après 1h30 à peu près d'entraînement sur juste 15 images de Anne, qu'on va appeler maintenant le modèle Gibeault, on a un nouveau modèle fait avec Laura et on peut maintenant lui dire fais-moi une image avec le modèle Gibeault, mais rajoute-moi un chat, rajoute-moi un vélo, etc. Alors ça, c'est les 15 images qui ont été prises ou à peu près là, par Mahzad pour l'entraîner. Et ensuite, voici les images que ça générait. Les résultats sont assez incroyables parce que vraiment, on a envoyé ça à des amis qui connaissent justement mes petites aquarelles parce que je les donne à mes amis qui viennent chez nous. On a envoyé ça sur les chats, puis c'est comme ah cool, Anne a fait des nouvelles aquarelles. Et non, tout ça est fait vraiment par l'AI. Et le style est vraiment semblable. On a donné aussi en entraînement des storefronts japonais, mais aussi de style européen. Donc, vraiment, après, c'est une question de mots-clés dans ce qu'on demande et qui nous sortent vraiment. Alors, ça peut aller à l'infini, la variété qu'on peut aller trouver. Comme vous pouvez voir ici, il y a les petits chats dont Mahzad parlait, les vélos qui sont rajoutés. On a fait un test un peu comme ça pour le plaisir parce que je n'avais pas de personnage dans mes petits dessins. On y a demandé avec les mots-clés Cyberpunk, Man and Woman, puis ça sortit ça, mais on reconnaît le trait. En tout cas, moi, je reconnais mon trait de crayon avec les petits ombrages, les petites lignes, etc. Donc, vraiment, en seulement 1 heure ou 2, ça m'a pris plus de temps pour faire les dessins, mais une fois qu'ils sont faits, après, en 1 heure ou 2, on peut en sortir des milliers et des milliers et des milliers de variétés. Fait que, ce que je veux retenir ici, c'est un petit exemple parce que bon, c'est les dessins qu'on avait sous la main. Après, probablement que je ne ferai pas un jeu avec ça, mais ça peut être vraiment utile autant pour partir, donc d'avoir une base, de construire une bonne base à la main, développer son propre style et ensuite d'augmenter vraiment la vélocité. Là, surtout quand on parle de jeux indie, on veut être 2, 3, 4, 5 à faire un jeu, ça peut quand même nous aider. Puis c'est notre facture visuelle, ça a vraiment été développé personnellement, mais c'est aussi vrai pour les très grosses productions, en fait, qui ont une identité visuelle déjà très développée. Je peux penser aux Borderlands, je peux penser, peu importe les jeux, les Assassin's Creed, etc. Donc c'est une propriété interne. On passe tout ça à la moulinette dans la machine pour qu'il apprenne vraiment le style et après, ça peut aider au niveau du concept art à développer beaucoup plus d'assets. Donc, quelques mots sur l'utilisation de ces outils-là dans les logiciels qu'on utilise couramment dans le monde du jeu vidéo. Il y a énormément de plugins, par exemple, dans Blender. Donc, si vous tapez Stable Diffusion dans le Blender Market, vous allez en trouver beaucoup. C'est vraiment intégré, la communauté est très active. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez sûrement, d'ici quelques années, sans même vous en rendre compte, utiliser ce genre d'outils qui seront intégrés dans vos outils de production. Il y a bien sûr Adobe Firefly qui est une suite qui utilise de l'AI générative et qui est aussi intégrée par exemple dans Photoshop. Donc aujourd'hui dans Photoshop directement vous pouvez faire votre prompt et changer vos images à la volée. Unreal est moins actif sur ce sujet-là, donc il y a quelques plugins qui existent par-ci par-là, mais ça reste encore à l'étape expérimentale, mais ça marche quand même relativement bien pour les textures par exemple. Vous pouvez créer des textures avec les modèles de diffusion. Et là où moi j'ai vu dans les productions dans lesquelles j'ai travaillé où les modèles de diffusion avaient une réelle utilité, c'était vraiment dans Houdini. Avec Stable Houdini, vous avez cette possibilité de directement utiliser dans Houdini les modèles de Stable Diffusion et ça marche quand même assez bien.
Alors, en conclusion de cette partie, la première question, c'est d'utiliser la bonne architecture selon vos besoins et vos capacités, sachant que si vous décidez d'y aller pour cloud-based, bien, probablement que ça vous prend quand même certaines compétences techniques que peut-être vous avez ou peut-être pas. Donc, il y a quand même, Mahzad l'a déjà mentionné, il y a toujours différentes options qui sont disponibles. Faites toujours attention à bien lire les politiques, en fait, parce que si vous travaillez sur votre propre propriété intellectuelle, vous voulez garder les droits, mais il y a beaucoup de modèles qui sont open source et qui vont rediffuser, vont remettre à disposition les images que vous avez générées. Midjourney en est un exemple. Donc, vous pouvez avoir votre propre prompt, avoir votre propre image, mais la communauté en entier va avoir accès aussi à ces images-là. Toujours faire attention aux billets ici. Bon, là, c'est écrit en tout petit, là, mais c'est deux petits prompts très courts. Le premier, c'est secrétaire et le deuxième, c'est ingénieur informatique. Il nous a sorti quelque chose d'extrêmement cliché. Moi, je suis plutôt de la mentalité qu'on essaie de se sortir un peu des clichés pour que les femmes puissent aussi se projeter à être ingénieur informatique et vice-versa. Fait qu'il faut quand même toujours faire attention à ce qui nous sort. Ça conserve des billets qui sont là depuis plusieurs générations. Et il y a l'utilisation éthique aussi à considérer. Dans ce qu'on vous a montré, justement, c'est pour dire, OK, comment faire pour développer nous-mêmes quelque chose avec notre propre signature et non pas voler un style à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de cette utilisation-là aussi qui est faite malheureusement. On peut entrer sur un outil AI et demander le nom d'un artiste, fais-moi un storefront avec tel style de tel artiste et tout. L'artiste, il a travaillé pendant des années et des années pour développer son style, et bien, il n'aura pas un sou de ça. Donc, il y a vraiment un flou légal. Il y a des poursuites en ce moment qui se font de la part d'artistes, etc. Je pense qu'éventuellement, on va avoir une législation un peu plus cadrée à ce niveau, mais c'est toujours le flou en ce moment. Alors ici, ben, on peut voir, ça crée un buzz aussi, puis c'est un peu l'intention de la présentation au niveau de la génération d'images. C'était un peu pour recadrer, parce que l'AI, ça peut faire peur, ça peut attirer, mais quand on sait exactement ce que l'on veut et pourquoi, quel est le chemin éthique à prendre et quels sont les outils, il faut toujours porter une attention quand même particulière à ça, pas faire n'importe quoi. Encore une fois, on ne sait pas quelle serait exactement la législation dans les années à venir. Deuxième partie, beaucoup plus courte celle-là, c'est seulement pour donner un aperçu qui est utilisé quand même en entreprise et qui peut être un outil qui est vraiment utile, autant pour les équipes de production au niveau narratif, autant au niveau studio, que ce soit au niveau des ressources humaines, etc. Je pense que tout le monde a déjà utilisé ChatGPT, qui peut être un outil vraiment bien. Par contre, en tant que compagnie, ou en tant que production de jeux, ça ne me tente pas nécessairement d'aller envoyer toutes mes données, de tout mon lore et toute ma bible narrative à ChatGPT pour que les employés puissent faire des liens entre eux. Donc, je ne veux pas nécessairement envoyer ça sur le net. Et ChatGPT, je pense que les gens sont au courant aussi. Des fois, il répond un petit peu n'importe quoi. C'est toujours bien de double vérifier. Mais il y a un moyen d'avoir beaucoup plus de précision et d'exactitude dans ces réponses, en fait, et c'est le RAG que Mahzad va nous expliquer. Et donc, en fait, l'autre chose aujourd'hui qui a une réelle application dans les studios dans lesquels j'ai travaillé, c'est la mise en place de RAG, qui en fait, c'est quoi le RAG? Le RAG va essayer d'enrichir les modèles de langage. Donc, si je ne vais pas rentrer dans les détails des modèles de langage, mais ici, je vous en ai cité. Il y en a beaucoup plus, heureusement, open source que les modèles d'image. Par exemple, il y a Mistral qui est un modèle français, donc qui est open source et qui marche assez bien. Il y a Llama qui vient de Meta. Donc imaginez qu'ici, vous avez donc votre LLM, votre Large Language Model, et vous allez l'enrichir avec vos propres data, vos propres data d'entreprise, vos data narratives en interne. Mais ces données-là vont pas aller se retrouver sur le net, etc. Donc ça va rester chez vous. Donc vous allez combiner la force et la puissance des large language models, qui sont des gros modèles qui ont été entraînés sur des milliards de textes. Vous allez utiliser cette force-là
mais vous allez les enrichir avec vos propres data. Donc c'est assez ça commence à être assez utilisé. Nous, on est en train de mettre ça vraiment en place. Ça évite les hallucinations, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT quelque chose de très précis sur votre jeu, par exemple, que personne ne sait, qui n'a jamais vu dans son modèle d'entraînement, il va quand même essayer de vous répondre, parce que c'est des modèles probabilistes. Donc, il va trouver qu'il y a une probabilité assez élevée que ça soit ça la réponse. Et donc, c'est ce qu'on appelle des hallucinations, c'est qu'il va vous broder une réponse. Donc, avec le RAG, en vous accrochant à votre source de data, on enlève ces hallucinations-là. Et en plus de ça, il va aussi vous pointer les documents sur lesquels il a trouvé l'information. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes, par exemple, de ChatGPT, c'est qu'il va vous sortir une information, mais vous n'avez pas la source. C'est OK, bah, vous acceptez ou vous acceptez pas. Mais là, avec le RAG, il va vous dire OK, j'ai trouvé l'information dans ce Google Doc, donc voici l'information pour répondre à ta question. Et donc, ça fait quand même une recherche assez puissante, en fait, pour l'ensemble de vos documents. Donc ici, on a plusieurs use cases sur lesquels on travaille. Le premier, c'est, comme Anne disait, c'est un use case, par exemple, d'onboarding, où on va lui donner toute la documentation RH interne, les congés, comment déposer, par exemple, un arrêt maladie, etc. On va donner tous les documents internes à l'entreprise, à notre RAG, et on va avoir un chatbot par-dessus. Et imaginez que vous êtes un nouvel arrivant dans une compagnie. Je ne parle pas que de jeux vidéo. Quand on arrive toujours dans une nouvelle compagnie, c'est toujours galère de trouver l'information dans la doc. Tout le monde nous envoie la doc, lis cette doc. Puis au bout d'un mois, bah, vous allez comprendre un peu. Mais aujourd'hui, on a des outils qui vont vous aider à mieux trouver l'information. Donc ici, on a un exemple de quelqu'un qui vient d'arriver, qui est technical artist, et qui veut savoir quels sont les outils qu'il doit installer, et surtout qui est la personne à contacter pour avoir des licences. Ça aussi, dans les entreprises, c'est toujours compliqué de savoir, de trouver les bons contacts. Aujourd'hui, avec ce genre d'outils, vous avez la possibilité, en fait, rapidement d'avoir l'information au sein de votre entreprise. Puis dans le même ordre d'idée d'onboarding, la deuxième question, OK, première journée, première heure sur le projet, OK, quel est le jeu, quelle est l'histoire, etc. Donc, très high level, on peut avoir une description, mais avec toute la documentation, on peut avoir des questions vraiment très, très précises par métier, et ça va vraiment fouiller dans la documentation interne pour fournir les réponses. On peut aussi lui demander, OK, là dans l'exemple, can you give me an idea of quests like those in the document ZZZ, but with more complexity. Ce qu'il nous propose, OK, parfait. Alors, sur vos documents, peut-être qu'ajouter de la pluie, ça pourrait ajouter un élément de complexité. Ça pourrait troubler le trafic. La conduite pourrait être plus difficile, plus glissant, etc. Donc, ça peut être aussi un outil de brainstorming. C'est comme si on avait un autre employé avec nous. On peut l'utiliser si on fait des workshops ensemble avec des designers, avec des artistes. On peut asseoir l'outil avec nous et aller sur Miro et commencer à brainstormer avec cet outil-là. Donc, c'est une autre pensée, tout simplement. C'est un autre ajout qui est mis au projet. En conclusion, c'est seulement le début. Là, c'est un petit volet qu'on a ouvert sur les possibilités actuelles au niveau visuel de ce qu'on a vu, mais ça va beaucoup plus loin. Au jour d'aujourd'hui, je connais pas vraiment de studios, de projets qui utilisent vraiment de A à Z des outils d'AI génératif dans leur production, que ce soit en conception, pré-production, production. On est encore au début, on est encore en exploration et éventuellement, il va falloir les intégrer dans le pipeline de jeu qui n'est pas nécessairement une mince affaire non plus, mais de toute évidence, pour moi, ça va venir. Parce que les utilisations sont vraiment illimitées, puis c'est seulement le début, encore une fois. Il y a une dernière affaire que je veux mentionner, puis c'est une quote de Mme Kate Crawford qui dit « AI is neither artificial nor intelligent ». Et il faut s'en rappeler, en fait. C'est beaucoup l'utilisateur, l'utilisatrice derrière l'écran qui compte, en fait, et quel est le besoin. Parce que juste jouer avec des outils,
ce n'est que jouer avec des outils. Ça ne fera pas avancer ni la production ni le projet. Donc, c'est vraiment se poser la question, quel est le meilleur outil en ce moment, comme si c'était un employé finalement, et comment est-ce qu'on peut en tirer meilleur profit. Et là-dessus, je voudrais demander aux gens s'ils ont des questions. Là-bas. Là-bas. Tu peux venir à l'avant peut-être. Ah, il arrive avec un micro. Allô, allô, allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Merci. J'aimerais juste en profiter parce que vous avez dit que vous étiez dans l'animation. Au tout début, il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des IA ou est-ce qu'il va y avoir des IA spécialisées dans le rig et l'animation? C'est sûr, dans l'animation, il y en a déjà. Ah, il y en a déjà, oui, j'aimerais savoir. C'est déjà commencé. Après, il faut toujours, encore une fois, on part d'un besoin. Est-ce que je m'adapte à l'IA ou l'IA va s'adapter à moi? Quel est le besoin en animation? Ce serait plutôt pour les tests. En fait, c'est créer des modés de personnages, mais ça prend trop de temps de riguer et de faire une animation, même simple, pour tester des capacités dans les jeux vidéo. Oui, je peux répondre à ça. Oui, il y a Cascadeur qui le fait. Cascadeur a appris des modèles de physique basés sur... et donc c'est l'AI qui a appris les modèles de physique. Donc il y a Cascadeur, ça bouge beaucoup en ce moment. Là, le problème, c'est que ce qu'on voit, chez nous, par exemple, pour l'animation, c'est que les animateurs vont avoir leur propre style, donc ça va s'en venir. Donc là, on est en discussion avec certaines startups pour qu'ils apprennent, c'est toujours une question d'apprentissage, qu'ils apprennent de notre style, etc. Mais il y a déjà Cascadeur qui le fait, et dans la version 5.4 de Unreal, je suis trop en avance, dans la version 5.4 de Unreal, où il y a 100 animations mises à disposition, il y a du motion matching qui aujourd'hui est release dans le 5.4. Donc déjà, rien que dans Unreal, donc si votre moteur de jeu après c'est Unreal, regardez le plugin motion matching, ça a été release pendant longtemps, c'était expérimental, et là, honnêtement, ils veulent, en fait, la volonté d'Epic, c'est que les gens ne sortent plus voilà. Et donc, ils ont mis le paquet sur l'animation. Donc déjà, pour faire des premiers prototypes, à mon avis, l'écosystème de Unreal 5.4 est peut-être vraiment suffisante. Il y a un projet, comme je disais, il y a un projet exemple avec 100 animations qui sont vraiment bien. Vraiment, là, pour commencer, donc c'est ça que je conseille. Merci. Bien, merci tout le monde de votre présence aujourd'hui. Merci encore à l'organisation et aux traducteurs. Merci beaucoup. Pardon? Dans le domaine? Mais vous avez été intéressé? On vous a tenu en haleine? Ah oui? Ah. C'est touchant. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'avoir été présents et on applaudit nos belles artistes, Mahzad et Anne Gibeault. Alors nous allons prendre juste 10 petites minutes d'arrêt, le temps de refaire la scène, et nous allons aborder un sujet très très important que j'attends personnellement depuis le début, la santé mentale. Alors, santé mentale qui concerne aussi bien les entreprises, les studios, pour qu'il n'y ait pas trop de pression, mais également santé mentale pour les joueurs. Et nous allons avoir une très belle personne, c'est Amil Mohamed El-Grissi, un Marocain qui vit en Corée et qui va modérer cette table, et il aura des invités que je vous annoncerai tout à l'heure. Donc 10 petites minutes de pause et on se retrouve. Merci beaucoup.
en fait. Et il a développé une passion pour le jeu, il comprenait quelle était la motivation derrière la création des jeux lui-même en tant que joueur. Et ensuite, il découvre en 1999 StarCraft 1. Et ensuite, il est passé en semi-professionnel sur ce jeu-là. Ensuite, il s'est lancé sur League of Legends, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur en 2013. Il entraîne des joueurs marocains, européens, des joueurs du Moyen-Orient, ainsi que les équipes qui couvrent Europe, région MENA. En 2015, il a contribué à la création de la première équipe marocaine de e-sport, de Black Lotus, les amenant à dominer la plupart des tournois au niveau national, dans toute la région MENA. Alors sa carrière ensuite l'a conduit en Europe en tant qu'analyste stratégique, avant de retourner dans la région MENA, où il a remporté 2 championnats de la Ligue arabe en tant qu'entraîneur-chef. Il a ensuite déménagé en Corée du Sud en tant que cofondateur et associé directeur de Proxy Planet. Et c'est un exemple pour moi de pour nous tous. Vous pouvez rêver et imaginer aller n'importe où dans le monde. Et je ne vais pas oublier l'inspiration que son cher papa lui a donnée pour se lancer dans ce jeu. Alors, pour traiter du sujet Mental Health in Games, santé mentale dans le développement de jeux, il va avoir à ses côtés M. Ali Farha, board member at Future Games and the Game Assembly. Il va y avoir également Hell, qui est le chair of IDGA Finland, et Salah Ibrahim, co-founder and co-CEO at Levu Performance. Et je vais leur demander de bien vouloir se présenter. On les applaudit bien fort. Hello everyone, Assalamu alaikum. I think I won't do myself justice as much as how Mr. Yodo did, so I won't go through my career. But let's make things clear. I am a big nerd. I play a lot of video games, and I think we're all big nerds here. So when we play video games, we often discuss if the games are good or bad. Do we enjoy them or we don't enjoy them? Do they talk to us or not? And sometimes our feedback, even if we're passionate, is a bit selfish. So I think this leads to our topic regarding mental health for game developers and in general in the game development in general as an industry. So give me a second. So first of all, I would like to let our esteemed guests present themselves more, give you guys more details regarding their career. Yes. Thank you. Thank you for the opportunity to be here. My name is Hell. Nice to meet you. I'm from Finland. I teach game design at university. I am the head of operations at MetaPlay. We do game backend for other studios. But on top of that, as Yodo mentioned, I am the chair of IGDA Finland, and this is an association which is for game devs, the International Game Developers Association. And it is specifically for devs, not studios, not games, not players, but devs. And we've been working for 21 years within the Finnish game industry and the community to push up our devs, to make them better, but then also, especially in the last 5-6 years, to make them feel better and be healthier, mentally. Because sometimes, hopefully not many of you know, but if you make games, you run into gamers, and sometimes gamers have opinions, put it that way. And it can be very, very draining, not to mention the sort of making games is a lot. But we'll talk about that later. That's me, please.
Hello, nice to be here. My name is SALLE Ibrahim. I come from a company named Lavu Performance. I'm a psychologist in my background. Before founding Lavu, I've been working in talent operations at Ubisoft, so some game background from there. Currently at Lavu, we do psychological coaching for business leaders and specialists, especially for growth companies, for startups, and many gaming companies as well. And the reason why we founded the company in the first place is we want to build a future where people would take care of their minds the same way they take care of their bodies, so that we would destigmatize the psychological services and bring awareness to mental well-being. So great to be here. Looking forward to the discussion. Assalamu alaikum, Kamleen. I'm working on my Moroccan accent, so you can rate my accent after the talk. My name is Ali. I'm a senior producer from Sweden. We do MMO horse game for girls. So if any young ladies love horses, our game is definitely for you. Beside my full-time job, I'm a board member at 2 gaming schools in Sweden. We have been around teaching young talents how to make games for the last 25 years. And my role of producer is famous to be the graveyard of a burnout. Like, it's one of the most sensitive positions because there's a lot you need to handle. So that's why I'm so passionate about this topic, to share how we can avoid that. At the same time, as a producer, our job to make sure our team members are healthy and motivated and in the right kind of way, so they don't push themselves a bit too much. Yeah, and that's me. Happy to be here. Yeah, thank you guys. So usually when we play video games, and I think it's the case for everyone playing a lot here, like we hang out in Discord, for example, and we all use a lot of socials, right? So when a new game is released or when we finish a game, usually we do talk about if the game is good or not. And sometimes we take our opinions, as Hel said, like to socials. So my first question will be, so negative comments and reviews can be like really hard on developers. So how do you shield your team for these negative comments after a game release, and what support system do you have in place to make their lives better? Don't read them. I think it's a great way to start. The interviews, the reviews, I mean, can be sometimes very useful. You can find things that you might have been blind to or that you know, and sometimes it's good to be brutally honest to yourself. Was the game good or not? But the comments, don't go there. That's never a good idea. YouTube comments, absolutely not. Don't go there. Reviews, maybe look at them, but I would say from my experience, just remove yourself from it and put a little bit of a barrier there, because this is an industry of passion. You're creating something. It's not just a software that counts taxes. It's something a part of you, and seeing people tear it down can be very, very emotionally heavy. So the first step, I always say, is to put a barrier between, remove yourself. At least in the beginning, when you just release the game, it can be incredibly, incredibly hurtful to see that. That is my first step, but I'm sure we have more answers here. Yeah, I can jump in. Remember, our target audience, female between 8 and 14, 15, so you don't expect much until you go to subreddit. They're like, where does this came from? Like, your young, nice ladies, what this kind of hate in the comments looks like. Yes, the issue that the players are passionate about your game, actually too passionate about the game, which leads to really sometimes horrifying feedback. So like Hel said, don't use your social media and the company as a platform to promote this kind of comments. You're echoing, and remember that the minority, they are the loudest in games. Because when you enjoy a product, when you go to a restaurant, you enjoy it, you don't usually make a scene. But if the food is bad, you most likely will. So always remember that. So don't use the platform internally to promote this kind of comments. And like Hel said, what we did, we have a team specialized, and they are not the people who made these features or assets, so they don't feel emotionally attached. And whatever they read, they're expert.
So this is how our solution, because we want to listen to the players. At the same time, we don't want our artists to be kind of feel bad. At the same time, awareness. We need to explain to our younger, employees, when you see this kind of comments, don't take it personally, or you need to understand it's coming from sometimes too passionate about this, so don't take it as an individual. So this is our just an awareness, make a team, professional team review for you. Don't promote this kind of comments in Slack channel in the company. And maybe just to add on a general level, what I think, whether it's a critic from the players or any other pressure that comes towards the team, I think it's important to have a culture of sharing, like good supervisor relationships, that there is some kind of channel to also discuss about the hard stuff that is there with the developers. So to remember that as well. Yes, like sometimes we, consumer and player, we forget that the game developers are also humans and they have like feelings, their own feelings and emotions. So my next question would be like, you know, every good team have good leaders. So how do you coach your team members on managing their emotions during the life cycle of game development? Yeah. It's a huge question. How do you manage your team's emotions? Yeah. Was that the question? Yeah. So many things. I think everything starts from the leadership and the awareness that the leaders have. If it's a small gaming company, the founders, they are the foundation of the emotion regulation of the whole company, and it kind of comes down from there. So I think that when the leadership is resilient and stable and they have the skills, the soft skills for their own emotion regulation, it's so much easier also for the team to regulate theirs. So I think that's the main thing and the first step to keep the team leads and founders on a stable mindset. And then how you work with the team, like creating trust between the team members and their supervisors, and creating a trust culture that nourishes trust and psychological safety. I think that's super important as well. Really good point. As a leader in the industry, we need to understand we have a reversed issue in the gaming industry. If you work in any industry, you have like a team of 5 or 6 or even 10. You have that person is so passionate about the product, like super passionate. In the gaming industry, all of them. And that's a big issue. Everyone is so passionate about what they're doing. And we have a saying we call, kill your darlings. They need to be okay with letting go, okay with some things not making it to the game. Even though they worked hard on it, a feature they're so passionate about, they did the ideation, the prototype, but we decided to kill that. So the leaders need to understand we are working with such a creative endeavor, and a lot of people passionate too much, so we need to be aware of the challenge. Like I said, this is a reverse challenge. You don't see it in the typical industries usually. So if the leaders are coached and educated for this kind of challenge, they will start to support their team to be okay with some things not going the way they want it to be. I would add a little, or maybe turn it around a little bit. If we think about leadership, people usually think CEO or team lead. And this is true, but as I said, so I teach game design at the university, and I would say a teacher or lecturer is also a role of authority, so sort of a lead. And you can kind of put the seeds already when people are studying to get into the industry, and you can already there tell them about some ways how to handle this and how to prepare for this. And there you will also see these very real, very emotional reactions from these students, because 99% of them have never made a game before, or at least published a game before, and the first time they put it out, and then they get the first or 2 or 3 negative comments, and then like it really hits them hard. It's a different thing to hear that from a friend or from a teacher, but then when some random person says that. I think every one of us has sometimes created something and showed it, and if you get negative feedback, it's not fun. Imagine having that, but like, for 10 days straight, every minute you get like 10 messages, which is just vitriol. So like it's really bad. But
I think, yeah, I guess my answer is that we can start not just from the leadership in companies, even though that is really important, and that's, you know, you set an example, but we can also start from before you enter the industry. If you're studying to get into the industry, we can put an example there. We can talk about these things there, and we can give examples, and we can, and I've had a few students reach out later on and saying that we have this sort of situation at the company, like what should I do? And then I can give some, either tell who to talk to, or I can give some solutions or suggestions. So, because I agree with what you said, but just to add the kind of education side to it. Yeah, and I think that's a very good point. Like emotion regulation, that's a skill that you can train. It's not something that just happens, it's really something that you can train, and there are tactiques, kind of what you can utilize. So very much agree with you as well on that. Yes. Yeah, bouncing back on training, one of my dreams is to write the mythos or like the stories of video games. So I do take the time once or twice a week to write. And sometimes I found myself with a small idea, but then I want more because I do my research, and then I found myself stressing my own self when I'm trying to be creative. So my next question would be, how can game developers balance the need for creativity and innovation when they are under pressure dealing with deadlines, for example, when developing a game? Yeah. Are you asking about crunch? Yeah, I didn't want to use that word. Yeah, crunch. Fair. Let's be honest here. Crunch exists. Do not say the word crunch. Yeah. Never use the word. I'm gonna applause for that. There you go. Yeah. So crunch exists, and it's not fun, and it's not great, but it does happen from time to time. And this feels like echoing a little bit what you said last time. But like leadership here also shows example there a lot. But I'm gonna borrow or quote a Finnish CEO who they released a game. And they said that if there is crunch on a game project, that means that the leadership has failed because they have scheduled wrongly, they put resources wrongly, they have underestimated or overestimated either the team or the resources or the time. And that's on them. That is 100% on the leadership if crunch happens. Does that answer how to handle it? No, but let's be here where the root causes kind of come from. And crunch is really difficult in game industry because game industry is an industry of passion, like music and film, and people go there because they're passionate about games. And when you're passionate about something, if you're making some sort of software to do accounting, you're probably not going to go. You quit at 4, then you go home, you do whatever. You're not going to think about accounting. But if you make games and you care about games, you might stay until 6 because you're in the flow. Or if you get home, you might still think about it. And it's sometimes really difficult to find the sweet spot where you tell a person, like, no, now you got to stop, you got to rest, when they're really enjoying it, but it still can be detrimental to them. And I think that is, HR has a bad rep, maybe for a reason, but like good HR, the point of them is also to look at the people and kind of to get to know them on an individual basis. In our company, we have face-to-faces once a month, so we know how their personal life is going, how their work life is going. So then you have an idea how that works, and then you can cut off and be like, no, now you need to go. This is for you. And that's the simplest answer I can give here. Yeah, definitely agree. Now I'm gonna go to the individual level now. But I think we have this common bias as human beings that on mental well-being that we can do like 110% all the time. And especially in game development where you have to be creative, our mind needs space and we need the reflection time. And if you have this bias that many of us do have, that I need to give 110% all the time, we will most definitely burn out. So of course it's about leadership, but I think it's also about crunching those biases that no, we don't need to push 110% all the time. We need to take our times and we need to have the pauses and breaks, and maybe even after the crunch, if we go there, we need to have time period where it's not so hectic in the development. So also to understand what we are as human beings capable of mentally, I think it's super important. Really good points. The best position to be at that doesn't happen from the start. Like if you try to avoid being in the situation when crunch is needed, and you can actually detect that before time,
with clearing and communicating milestones. But let's say it happens. We need to deliver something. The best way as a leader we can do is have a priority list. Not like everything, if everything is important, nothing is important. It needs to be a list. And I use Jira for that because it doesn't allow you to have 2 items in one like classification. So this is the list, and my team know exactly what's to focus on without the need to work more. We're just more and more focused. Second, we need to read the signals and signs that the team is telling us every stand-up carefully. If you see that someone of your team members stuck in a task, there could be a sign they need help. There could be a sign they are frustrated and it takes more time. So we need to ask the right questions. Do you need help in here? Especially, I noticed especially the junior students or students or interns, they so a bit afraid sometimes to ask for help because they want to prove themselves. So you need to read the signals. Retrospective. Have them every second week, no question. Every second week, we need to sit down and ask what went well, what could be improved, how do you feel? If you do that often, you'll most likely be prepared and avoid any kind of crunching or bad time. So we've been talking about the importance of team leaders, right? So do the team leaders have some kind of systems or practices that they use? Can you like mention a few or give us like your perspective on some you saw that worked or helped? Yeah. That really depends on the studio and the culture in the studio. There are like some where you have incredibly autonomous teams and the team lead is the de facto leader, God, and like can take care of them and can do a lot for them. And then there are studios where the team lead is just someone who has a little bit more responsibility, but like another work. So there is not an answer that goes for all of these. And I would also like maybe want to divert the question a little bit from team leads also, because we have producers, and producers, I'm a little biased. I wrote my thesis on being a producer, so I've dealt with this a lot, and I've been a producer. But a good producer essentially is a shield between the team and the rest of the company and the rest of the world, and they do everything that it takes to keep the team together. And sometimes that can mean, and these are real examples, I know, sometimes that means that you have like another area maybe where you work and you have the door open and people can come there and either they just rant about stuff, and that's sometimes something they need. Sometimes they just come there and sit in silence for 30 minutes and then they're like, okay, let's go back. And like, you know, these kind of things. I think it's not just team leads who should carry that responsibility, because that's also at least partially on the producer side. And that's what I'm more familiar with, so I'm gonna let you talk about the team lead more. As a good producer, like he said, a fantastic one. I love this kind of small tools that doesn't cost anything but tells you a lot. We have something we call the Happy Index. And we start with that every start of the sprint. We decide on the workload. Everyone sees, okay, I'm going to do this and this and that. Then we ask them, how do you feel about your workload in general? Even though they have like one task, they might be red. Doesn't mean it's too hard for them. They might actually feeling tough, or they have some private issues or something. By doing that, we start to see the trend, so I can see beforehand how the upcoming 2 weeks will look like for us. And if that person decide they are red, the likelihood more team members will try to support and less people will ask for their help because they are not in a good shape to support. So this is one of my favorite tools, the Happy Index, which is could be an Excel, names, and how do you feel. That's a very good practice. I think there are a couple of things that the team leads, based on also on research, that they can do in order to create a high-performing and well-being teams. I think giving the big picture and clear goals and where we are going is super important, especially the more self-determinant and self-directed the team is, the more we need understanding of where we are going as a team. So make sure that your people know the big picture and why we are doing what we're doing. But then give them autonomy, like make them feel that they really do have a control of their own work and have an impact on their own work. I think it's super important. Appreciation is one. When they have done a good job, make sure they understand that you see that they have done a good job. And then capability,
make sure the people are capable of doing what they are doing. So don't give too big challenges for people, but give enough challenge so that they grow. So that would be the things that I would mention. I'm gonna add something. Small wins. Yeah. Sadly, COVID changed us forever. Like we became like a production line. We finish a feature, we move on. And same in life. You do an achievement, you move to the next one. We forgot how to celebrate because we're not on site as often, and we forget that every time we do a milestone, we buy a cake or just gather and cheer up, and we get worse at celebration, and that's really bad. So my tip for you, take every chance to celebrate small wins, small improvements, small features. And at my studio, we celebrate, I'm not gonna say the name because it's a bit weird, but forget the title. We celebrate mistakes. We gather every second week and all the devs start to share funny mistakes they have done and how they blocked half of the studio by checking out the word scene, for example. We laugh. At the same time, we learn. At the same time, we create a safe space to do mistakes. Because if your developers are afraid, how are they gonna innovate? So that's also a good, thank you for inspiring me a bit. If I can add to that, like when you're talking about the failures are not fun, but they are very good moments of learning. And I think when talking about leadership, if you don't have leaders who can admit to failure, you're screwed as a company, because then that is a culture that you're cultivating, and you will fail at some point. And you have to have someone who can go like, oh, God damn it, I screwed up, I'm sorry. Let's fix this, and then because then you can go like, good leader doesn't have ego in that sense, like healthy ego, but not too much to admit this. And if I can add to the team lead part, this is a saying I've had for a while, which is strong minds make strong games. And if you think about it, it only makes sense that if your people aren't doing well, you're probably not gonna get a good end result. At the best, even if you do, the next one will suffer or you will lose people. We've seen this happen, like you push out a game with crunching and then people leave the studio. And then if you want to continue or update or do DLC or a sequel, you're screwed. So like it's shooting yourself in the foot if you don't. Yes, like from my side, I remember when I was a guild leader in World of Warcraft or an engineer like working on a big project or a coach in esports, like I had to manage like my players or my guild members or my team. And it's often really hard. So there is the big picture, like the whole team here. But most of the times I have to do like one-on-ones with the whole, with each like player or with each member. So how do you do that on a personal level with like team members during like the cycle of a game development? Yeah. I'm gonna be a little bit shorter here because I kind of talked about it earlier that we've had this face-to-face every month where you take about an hour and a half, and you have a cup of coffee or tea or something, and then you talk about personal life, work life, and you kind of get to, you have to know the person, how they're doing, because personal life affects work life affects personal life. That's just a fact, and you have to take that into counting. And that's kind of how the best system that I've found or we've found, and I'm sure there are other ones, and I'm really happy to hear more. I mean, sometimes did you find yourself being the big brother, the dad? Sometimes depends on each one's psychology. The mom, I don't know. I have been called daddy, yes, and also big brother, so it does happen. Yeah. And it's really important to make sure that sort of relationship stays healthy and doesn't, you can't become friends, but you can be like a supportive figure to these people, and you should be. Yeah, definitely there is a line between being a supervisor, a team lead, and then being a friend or a therapist. But I agree that it's important to build some kind of personal level, and I think that's the foundation of the trust in the relationship. So make sure that you know things, how they're doing outside the work as well.
with the one-on-ones, in our company we have this practice that when we get a new team member, the supervisor, they go out to do something with the team member that they are on their comfort zone, it's their hobby, or like something that they enjoy, so that they can present themselves in a different context than the work context and build relationship on that. So I think those kind of practices are super important. Maybe to add, I think coaching as a practice for the team lead, but also if needed, outside coaching. I know many gaming companies that use coaching services to support their team members in addition to the leadership, so important as well. Cool. I really like the team building thing because it's important for the team to do something outside the work environment and do it outside the office space completely. That's truly improve the relationship between the team members and the producer. In my case, I'm not their manager. And this is what I like about the producer role. That's how challenging it is. I don't have authority. I'm not their manager. At the same time, I need to build a level of trust and a good relationship. In my case, I cannot be the big daddy or big brother. I can be an adult-to-adult relationship. So when my team members come to me and say, we have a problem, or I have a problem with this, then I ask them, wow, how are we going to solve that? So the trick is that my brain shouldn't work for them. Their problem shouldn't be my problem. And this is a really effective technique if you want to treat someone as an adult. And like, I'm pretty sure it happens to a lot of us. When someone comes with a problem, we try to provide solution immediately. That's actually not how it's meant to be. We should be good listeners, and listening is a really hard skill. Second, you should let them find the solution, but just bounce the problem to them every time. If your brain starts to work, then you're not doing coaching correctly. They should solve it. Every time they say something, oh, I see, what you gonna do next? They're like, I'm gonna do this and that. Ah, interesting. Don't do biases, because sometimes you feel like I have the answer. It might be not the right one. Then you're biased. So you might drive them to the solution that you prefer. Let's say someone say, I need help with my documenting my tasks. My immediate answer will be use Notion. It's my favorite tool, but that may not the right tool for them. Then I ask them, why are you struggling with this? Then they say, because of that. What you gonna do? Oh, I'm gonna find a software. Interesting. Any software in mind? No, but I will look. Good luck. So it's called adult-to-adult relationship. So this is how I treat it as a producer. I think that's extremely important thing to do as a team lead, to rather ask questions than give advices. Not only it builds the self-efficacy and self-direction of the team, but it also, in many cases, the people don't necessarily need answers. They need validation. They need support. They need someone who listens to them while they're trying to figure it out themselves. And that's very important to keep in mind as a team lead. Yeah, it's just gonna be about listening. Listening is by far one of the hardest soft skills. Yes. Like I myself as a leader, I'm still struggling. I'm trying to be better. When you're listening, your brain should be preparing the answer. This is so common. Like someone is saying something and you have something clever, you cannot wait to finish and just jump with the thing. That's not how you're supposed to be. Literally listening, deep listening, active listening. Bounce back what they said. So if someone came to you and say, I have this issue with this director, this and happened, it's like, I can feel that you're actually confused about this. They say, yeah, and they start to keep ranting, and you keep bouncing what they said. That's it, it's as simple as that. Then what happened, they will calm down, and we call it clonk. Now, the synergy is there. Now they will listen to you. And this is how you do active listening. Don't try to always ready for what to say next. That's not the right way. If I can add to that, with a caveat that I do not have children, but I feel like there's a very similar approach there, because listen, be there for them, and then let them kind of find the way. And then if they need help, be always ready there to catch them if they fall, or if they're going in the wrong direction, it can be like, hey, maybe this isn't working, let's look at something else. But like, don't just force people to do something, because that, especially in creative industries, does not work. Like, let them finagle whatever they work, but be there to support them and catch
catch if they fall. Or maybe I don't know anything about parenting. Like I said, I don't have kids. So I am sure a lot of people here, they are thinking about having a career, maybe as game developers or in gaming in general. So with all your experience, if you can give like advices, let's say they are going to start their career next year and they might be in a team with a leader, what kind of advices you can give them, yeah, to start the right way? Oh, I can speak about this for half an hour. And we have half an hour, so my friend, you can go and sit down and rest. Cool. I have made it to the gaming industry, knowing no one, having 0 connections on my LinkedIn. I didn't have a photo. I didn't have a study related to the gaming industry. I just have master in computer engineering. And I made it. I am currently the #1 voice in Sweden and number 25 globally. I'm head of 2 gaming schools. If I manage to do it, I cannot see why you can't, seriously. The steps are boring. I'm trying not to swear. Okay. The steps are so boring. There's no secret formula in here. Just showing up, that's it. But I'm gonna give you the steps. I'm not gonna move here. First of all, go and read job ads. It's super underrated that people don't do that enough. You need to see what kind of skill set that the industry kind of requiring and you're missing. You identify that. So, you know, I'm going to be a game designer or producer. So I can do this. I have done project management, but I don't know how games are made. Then you know what to do next. Do a half-year game design course, Coursera, super cheap. And you can have it even for free if you apply that. You don't have the finance aid. Perfect. Now I acquired the skill that you didn't have. At the same time you're doing that, you need to build your network. If you are in this room and you don't have LinkedIn, don't leave this room before you have a LinkedIn. And I will be standing outside, check your LinkedIn, ask you to add me, and then you can go home. This is my biggest advice to you. LinkedIn is the platform to be at if you want to work in the gaming industry. No Facebook, no Instagram, no TikTok, nothing. LinkedIn. Make sure your profile is complete. Make sure you are building the right network towards your career. So we identify the skills. We start to build your the skill set. The third is micro-learning. The future of acquiring new skills is micro-learning, not like going hard for like doing 5 courses at once and reading 2 books. This is so common. I've seen this many, many times. You end up like burnout or hating the game dev in 2 weeks. All I'm asking you to do, read 10 pages a day from a book in the gaming industry. That's it. By reading 10 pages a day, you finish up to 10 books a year. Can you do that? 10 pages. That's it. Can you do 5 minutes a video, YouTube video, daily? Half an hour weekly course. That's how I got a game design course. Half an hour weekly. That's how boring and simple it is. But how much you can keep doing it, that's up to you. So this is how I made it in the gaming industry. I still doing so. Micro-learning, 10 pages. You should always have 1 course, 1 book running at any given time. Just be mindful to your capacity. Don't push yourself too much. That's what I'm saying. 10 pages, 5 minutes, half an hour, weekly course. That's what I advise. Ali, you still have 23 minutes left, so that was quite brief. But maybe as a psychologist and from the mental health side, I think it's a very important skill, like stop, reflect. What are your strengths? What are your development areas? What is your motivation? Where does your motivation come from? What demotivates you? Just become aware, learn about yourself, investigate yourself, be curious about yourself. I think that's super important. Second, I think
I had a point in my mind, but now they're taking photographs and I'm losing it. But yeah, self-awareness. Oh, goal setting. Set goals. I think microlearning is super important, but like have meaningful goals in mind, milestones, bigger goals, and make sure that they are based on your values. Like what's important for you. Don't set goals because your daddy wants you to become a game developer. I don't know whose daddy wants them to become a game developer, but make sure they come from you and they are based on your own values. That's my 5 cents. And never stay in your comfort zone. Always leave it. Yes, yes. I would say that I agree with everything essentially here. And also, like, I can swear Ali does not actually work for LinkedIn, and like he just really, really loves it. And I do agree with him. Like, it's a very good tool. But then I would mention that we are sort of in a bubble in the sense because I know a lot of my students, a lot of people in Finland and in the industry are, well, we're all nerds. Let's be honest. So they're nerds. They would hate to be on the stage and talk about this. And I understand that not for everybody, sort of the personal way of like reaching out and talking with people is, especially in the northern parts of Europe, it's very difficult. So I understand that that can be a difficult thing, but then that's where the technological things and tools like LinkedIn and events where you have a program and things to talk about can be immensely useful. I would also like to bring up something that we haven't really talked about, and especially talking about a little bit of overlap, how to get into the industry, but also about mental health is kind of the communities that often are built around or within the industry. And for example, in Finland, we have monthly events across Finland where we just bring specifically game devs and, well, game dev students and hobbyists and like actual game devs or like professional game devs. But the idea is that you have this place, at least, you know, regularly, maybe at least once a month, where you can go and meet your peers and you can talk about stuff that you might not be able to talk about otherwise, and you hear and you can rant and you can laugh and you can curse at things that you're frustrated at. And that's really, really important as well, because yes, at work it's good that they listen to you and they take you into consideration. Maybe save your partner a little bit from, instead of complaining just to them, maybe go to the events, community events, where you meet people who understand you and they get it. And then of course, that helps a lot with getting into the industry, because you meet likewise people, you end up talking about nerd stuff. I've learned so much about audio design and narrative writing and all kinds of stuff just talking with these people, because they're passionate about it and it's really cool to go there. And by accident, you kind of make these connections with people, and then when they're looking for, at least in Finland, I would say roughly 80% of the game industry jobs never go into a public offer. They just sort of find someone like, hey, does someone know who can do A, B, and C? And they're like, hey, I know 2 people. And then they go forward from there. So then if you've been there enough and you talk with these people and maybe show if you have a good GitHub, like a bombastic GitHub or a portfolio, they will come to think of like, oh yeah, we need this. And I've been talking, yeah, this person has been at the events for like half a year. Like maybe we should talk to them. And then this is like, I think it's a big, massive overlap. And that's what we do at IGDA, that we make sure that there's a lot of this and peers supporting peers, and I think that's very important. I really want to add something to, actually I don't want to add something, just I want to be on the screen so he can take a nice photo. Curiosity and be creative. We hear that all the time, be creative, but not many of them tell how can I be creative. Like for you, I will. Or at least one form of creativity is exposing yourself to kind of the unroutine thing. Being in this room is definitely one form of being outside what you're used to be here and to connect with people. What I encourage you, do things differently. When you go to home, you usually take the shortest path and the same path. No. Try to take the longer one sometimes. Try to change the same restaurant that you always go and ask for the same tagine all over and over. Try something else. So exposing yourself to different inputs results to outcomes. One event could change the course of your life. One discussion, like Hel said, with your colleagues, ask for feedback. And I did something I just told her about. Be fine and okay hearing no. If you don't ask, you don't get. And if you're not okay with no, you won't ask.
And I can share what I did last week. I asked for something in a restaurant, and after I did that, I said, can I have 10% discount? Then he looked at his manager, then she looked back at him, and they looked back at me, and they said, no. I said, thank you. I was reading a book, and they asked me to do this challenge. I knew they don't have a 10% discount. I'm training myself to hear no more often, so I encourage you to do the same. Thank you. Can I quickly add, because both of you mentioned this curiosity, and this is really, really, really big. One of the two main things that we're looking for when we're hiring people, curiosity and autonomy, because and autonomy usually follows curiosity. If you find a person who's curious, if they have a problem, they're curious. They're going to start looking into it, and they're, maybe find a solution, or maybe not, but then at least they've done something. And if they're curious, they look at up stuff all the time, and then they might come up with completely new ideas because they've seen, and they've, just like you said, don't go the same, don't just do the same thing over and over and over and over again, expect different results, because that's not how it works. So curiosity, autonomy, absolutely massive when applying and trying to get into it. Yeah. This panel and this topic is very important for our guests, and we are very happy to have their input and their experiences. But from my side, it's very endearing and important too, because I know we have a lot of engineers, we have a lot of architects, we have a lot of doctors, but I really want to see a lot of game developers in the future coming from Morocco. So I think we'll take the remaining minutes we have to take some questions from the public, and I hope we get a lot of questions. Yeah. Sir? Can we give a microphone to... We'll get you a microphone in a second. Thank you. Test. Okay. Hello, my name is Haidar Abdul Qahar. My question is that I've had a few months ago, there was a game jam that I participated in as a project lead. And a situation happened where at the final 4 days, one of the team members, an artist, sent a message and where he said that 2 very bad situations happened to him at once. And so he wasn't feeling really well. So what ended up happening is I sent a response where I was like, yeah, it's okay, you can take your time. Your responsibilities on the projects are nullified now. You can sort it out. And what ended up happening is after that, there was no more contact from him until the end of the project. And I ended up having to take on his responsibilities on top of mine. And so I ended up doing crunch by myself while the others just have their normal responsibilities. My question is, did I handle that well? For him and for me, both. For him, maybe, because he didn't need to worry about this. As a producer or lead, we are one body. It's not your problem. It's everyone's problem, and you need to solve it yourself. So you need to discuss, okay, we have this situation, it's called risk mitigation. We plan this beforehand. For every big project and a big company, we say, what will happen if we have a remote place in some country and electricity just go down? How we handle this? So we have this risk mitigation for a lot of scenarios. In this case, it's one of them. We have one important craft completely missing, so you need to figure out with your team how you can distribute the task evenly, or to scope down. That's fine. Scoping down is really good skill, but definitely not take this yourself, because if you get burned out, the team will be lost. And as a leaders, every action we take is important. If team members start to see their leaders pushing code weekends or sending messages late evening, that's a signal that you need to do the same. So be careful with every action, with every word you say, because you're a leader,
people and the team trust you and they will follow you. So you handled half okay, but since you're still doing this fresh, good job. So, do you want to? Maybe just to add, like, it sounds like there is no good solution for that kind of situation, and to me it sounds like you did very well. But if I would coach you, I would ask what other options would you have in that kind of situation? Would there been something that you could have protected yourself as well? So, yeah. I think this is a really good question because of two reasons. First of them is bringing up game jams, which is absolutely fantastic. And if you're looking at the game, the dev, go into game jams. They're a perfect, and this is a good example. It's a perfect. They're usually roughly a weekend long. They can be longer, but if we're talking about a weekend, in 3 days you will see the full cycle of making a game. Like getting a theme, coming up with an idea, making it, realizing we're way over our head, we have to scope down, something terrible happens, like in this case, and then you have to react to that, and then at the end you push something, you're out of breath, and you get the thing out, and then you're like, oh my god, crunch sucks. It's a really good thing to kind of learn. But the second thing is, I think you did, a little bit like Ali said, like it's half right. What I would say is transparency. Then talk to the rest of the team that this is the situation. Of course, don't disclose personal information, but talk to them. This is the situation, and this is what we have to deal with. This is our resources now. The situation has changed. And then you don't have to carry all of the burden on yourself, because some of them go like, hey, I could take this part, I could take this part. And then you involve the team, you keep them in the loop, and then you lessen your own workload. And then that way you also enforce kind of the integrity of the team while making your own life a little bit easier. Can we take the question from the lady? Oh. So, hello, my name is Faisal. Thank you for being here. This was really eye-opening. So my question leans more towards the psychological aspect of games. I already have a job and career on that. So whenever I am depressed, had a bad day at work, I come home, I find comfort in firing up a game that's dark, that's empty, that's the entire world against you, such as Dark Souls, Fallout New Vegas. So it should actually add to my depression, but however, it relieves me of it. So I'd like to understand the psychology behind it. Thank you. So I'm not sure if I understood the question. You had a bad day at work, and then you come home, and then... Normally, I should play a game that's colorful or easy, but I find comfort in difficult games that have dark worlds, enemies against you, the entire world, the environment against you. The difficulty adds to my comfort. It should actually add to my depression. And it relaxes you and comforts you. Yes, exactly. It sounds perfect. Oh, thank you so much. But I guess I can explain. I'm a Dark Souls fan, by the way. I have Platinum in Bloodborne and Dark Souls 3. Do you? Same here. Same, perfect. So we can chat more. You're not relaxing when you do this. You're expressing yourself. You're releasing the anger. That's why you feel good. It's the opposite. I do the same. I go invade when I'm angry. Make someone's day a bit rough. But, it's PvP, they need to, and that's why. And when I am happy, I play Cocoon and relax games. It's actually the same for me. That's why. Because you're expressing your feelings, not the opposite. You not go there and forget about them. No, you're expressing them. And that's the beauty of playing video games. That's why games is way beyond entertainment. And that's why if you're parents in this room and your kids playing games, instead of asking them to play less, and of course, we need to keep eye on that, go and play with them. You have no idea how much they're learning. Language, spatial awareness, logical thinking, reading a map. This is the beauty of playing games. Go play with them, they will remember this. My relationship with my dad was rough until we start to play games together. Games can fix your relationship with your kids if there's any, and it will make it even nicer. So I believe that's why it's happened to you, because you're expressing your feeling. Thank you. Thank you so much. I want to quickly mention to you that there's a lot of Dark Souls, specifically about depression and Dark Souls. There is
I'm not a psychologist, so I'm not entirely sure about it, but there's a lot of, on YouTube even, if you look, there's a lot of people who talk about the depression and how Dark Souls helped, and there's a handful of psychologists who have looked into it, and like, it's a really interesting thing. Like you said, you'd imagine that you play like fun games, colorful games, but this thing which kind of pushes you but rewards you for trying, and that's something when you're depressed, that you don't get those moments of success, but like getting like a really simple feeling of success from a fun game doesn't feel as rewarding as these like punishing games. But I recommend going on YouTube and looking at it. There's very interesting stuff specifically about this. Good question. I love Souls games. I play them a lot, and when I struggle versus a boss, they remind me that everything about life is about like hard work and, as he said, like consistency. So you need to find the way to be consistent to beat that boss, and it's the same thing for life too. Life is not easy. His background is literally Elden Ring there, so. Yeah. Do we have more questions? Yes, please. Keep them coming. The questions are the best way to extract the golden nuggets. We have two. Huh? Yes. Hi, hello. So my name is Adelsafa. I'm still a baby in the industry. So I'm a junior graphic designer. I'm still new, as I said. It is quite stressing, to say the least, when you see like huge people, like not huge, like huge as in responsibility in a way. Like it's stressful, to say the least, as I said. I just want to know some tips that you can give me, or more like it's new and it's huge. I just want to know, like, how do I make my presence and how do I show myself to the others, and how do I build myself? You said it before, but then how do I build myself even more? And yeah, that's it. Thank you. Can I start? First of all, never compare yourself to others. Compare yourself to previous yourself. Like, compare where you're now, how you have grown from what you were like 1 year ago or half a year ago. Never compare, because there is always someone who is bigger and huger and better at something that you're doing. So that would be my first tip. Yeah, the best way to share your knowledge is by teaching. And you called yourself a baby industry, but you are a senior to a student. So always remember that you know something that someone else don't know. Even yourself, you can teach me something because your perspective is different than mine, which is something could be new to me. So always remember that we always have something to teach, despite our level, despite our age. Go there and share your lessons learned, share your mistakes. That's a perfect way to teach people and build your presence. If you are overwhelmed with tasks, remember that our brains meant to create ideas, not to hold informations. Don't use your brain to remind you to call someone tomorrow or automate that. Use Notion, Todoist, whatever tool you like. Make sure to document every information. I said a couple of information today. You're here, oh, I'm gonna remember that. As soon as you leave this room, 15 minutes, by tomorrow, you will remember maybe 20% of them, maximum. But if you write down the book I said, or YouTube channel, or tips, and you go back home and move it where it belongs, so it's actionable when you need it, that's a good way to be way more efficient and less overwhelmed with your tasks. So you can have more time to focus on presenting yourself. That could be one of my technique. I would add, these are very, very good points. I would add, again, a little bit about the community. So if there isn't like an art community, then start one. In the beginning, it might be 1 or 2 people plus you, but then when people hear, and again, consistency, keep it up, and then people will hear, and they will come. And then through that, you're guiding, kind of like saying, like teaching people, but learning, but also sharing ideas with others and comparing. And
changing ideas, and then you learn to also take more space as you kind of lead this community, and that will help you personally to be this, as you said, huge person in the industry. And it usually, on top of all of that, it's also usually fun, so why not? I cannot emphasize enough how much I've seen community help juniors. Myself, that's because IGDA helped me start my career, and I've seen many, many others kind of get their strength from there. So community helps a lot. We can take a last question. Yes, sir? Thank you very much for your presentation. Myself, I am a Swiss psychiatrist and an expert in public health promotion. And I was very curious to hear about mental health in game development. I would like to dare to expand actually the area that you were talking about. It is very important about that mental health in game developers. But I have 3 questions. The first one is, how far should the game developer industry be aware of the impact of mental health of players? The second question is more related to what happens during COVID. So we saw, especially in the Swiss-speaking area, a big need of therapeutic approaches through games because the services were not provided. And the second is the risk of becoming dependent playing games as an escape or somewhere to compensate lack of community, especially in the youngsters. And the second question related to that is about how do you see the future of games that specifically address therapeutic issues? And the third question, sorry, excuse me, is with my Moroccan business partner, we are creating a game in order to promote mental health, especially in people who have not access to different services, and also having fun, and at the same time how to learn yourself, to heal yourself, or to avoid becoming sick. And then the third question is about what would be your comments about the future of this kind of approach in developing games that not only go on the therapeutic aspects, and not only on the aspects of being aware what we are doing, but in an area that is probably explored about, so how to promote mental health through having fun and through games. I think, since we have 3 questions, and we don't have a lot of time, each one of you can take one, I guess, yeah? Oh, okay. Yeah. So the questions was, first one was how should the industry be aware of the mental health of players? Second one was about how to do games that can be therapeutic. And the third one was about how to make the games to be more about mental health. Promoting well-being, okay. I guess I'm talking, so I'll start with I'm first. I'll just pick the second one. You guys, you'll take the next one. I can go. No, well, I can talk because it's about serious gaming. What you're talking about. The second question is about how to make games that can be therapeutic. That's called serious gaming, and it's a growing industry, and it's about, it can be physical sort of therapy, that someone who has a muscle thing, they make a physical game where you have to do something. That's one way of doing it. There are ones that help with meditation, for example. And it's a growing industry, and unfortunately it's not as big as traditional games because it's, well, usually not as much fun, which has been a big problem, and that's why in Finland we have this, there's this one city that's very specifically do this a lot, and they're trying to get more and more game designers there because they have the technology there, but like then to make it fun so that people actually want to do this. If you remember the Wii console by Nintendo way back, it was kind of revolutionary in the sense that they got a lot of people who had issues moving and they had to do something, and it's boring. But when they played Wii, they did that, and they would do it for longer, 2-3 times longer than they normally would, because it was fun. And I think there's a lot of potential there. And unfortunately, the answer to you is that there is no good answer. Like, it's growing, and the best way to do that is kind of bringing it up and giving it more spotlight and making it a bigger thing, because it is absolutely coming, and it's going to be having ripple effect into teaching how doctors do surgeries, for example. Games are used to, or VR technology are used for that. I don't know if that exactly answered the question, but I think it's very interesting, and I would be happy to talk with you after this as well.
I can share about our awareness of the impact of games. That's why we do our jobs. That's why we decide to join the gaming industry, because we believe the impact we're doing. For example, our game, Star Stable, which is a horse game, we get a message from a player said, thank you so much. I have an allergy to hooves. I will never ever be able to ride a real horse in my life. But thanks to your game, I can do that every day and can take care of my horse. We got a message from family from US. Their daughter didn't want to go to the school. As after playing our game and do the chat and the club, became too social and decided, I want to go to the school. They sent us a written letter thanking our game. That's the impact we're doing. At the same time, we can make a dark pattern, and that's why I say it in addictive games. Yes. So we are aware of every decision that's being made. So that's why to make sure that we work on a product, promote good values, good, and even monetization values. So we are aware, and of course, it's different between the product to product. Maybe very shortly, because I know we're running out of time. There is very controversial research about the impact of gaming on mental health, as far as I know. But one thing that I know is that it's not that much about if you play or not, but what you don't do while you're playing. So if there are, for example, young people playing games, but then they are not exercising or they are lacking the social connections due to gaming, then that's a negative impact on mental health, but not gaming as such. Yeah. First, I want to thank you again for being with us, and I hope we'll see you all next year for the second edition. Yeah, and that's it for our panel today. Merci beaucoup. On les applaudit, mesdames et messieurs. Merci. Merci encore une fois à Ali, à Hel, à Salah Ibrahim et à notre modérateur, monsieur Amin Mohamed Al-Ghrifi. Et sans transition, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre dernier speaker, notre dernier keynote, qui va parler de l'importance de la musique. Quelle part joue la musique dans l'expérience de jeu, dans la création des atmosphères, dans la création des émotions, dans le succès du jeu. Thank you. Et encore une fois, oui. Alors, je vais avoir le plaisir, dans un petit instant, on va laisser juste 2 petites minutes, le temps que les équipes techniques puissent réaménager l'espace, mais je vais avoir le plaisir de recevoir Si Mohamed Rabi', fondateur de Majatoun, production audio de jeux pionnière basée sur l'intelligence artificielle. Il est directeur audio expert, il a été primé régulièrement, il a 24 ans d'expérience et un fort impact stratégique et opérationnel sur la production de jeux vidéo. Heureux de vous accueillir.
Merci beaucoup. Hein? Non, c'est pas grave. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça tranquillos. Est-ce que lui, il a le son ou pas? Lui, il a le son. Il a le son. Et on va te dire oui. On va faire un... Bon. C'est bon? Bonjour. En fait, merci d'être là en fait aujourd'hui. C'est un peu tard l'après-midi, tout le monde est fatigué peut-être là, mais quand même il y a un petit peu de musique là. Donc ça va aider tout le monde à se réveiller un peu là. Moi je vais faire en fait la présentation en français parce que quand même je l'ai préparé en anglais. Mais j'ai vu que plein d'autres conférenciers qui m'ont dit que la majorité sont des francophones. Et puisque la presse et les techniques aussi, il y a des termes anglais spécifiques à l'audio, ça va être difficile à traduire, donc on va faciliter ça. Avec un joie, je suis super content d'être là. Déjà, avec les panélistes là qui étaient là, ils ont parlé beaucoup que s'ils réussissent, tout le monde va réussir. Je pourrais vous dire que j'ai commencé ici en 1999 avec Ubisoft. Donc à la base, j'étais un programmeur, un jeune programmeur, analyste programmeur. J'avais mon band de musique et tout. Et à ce moment-là, il y a Ubisoft qui a ouvert ses portes. Et dire à ses parents, en 99, que je vais démissionner, venir faire des jeux vidéo, c'était comme... C'est inimaginable. En fait, c'est pas possible. Tu ne vas pas foutre en l'air toutes des années d'études et aussi ta carrière. Mais mes parents étaient très supportifs en fait par rapport à ça. Et ils m'ont encouragé en fait. Ma mère, mon père, ils m'ont encouragé beaucoup, ils m'ont fait confiance. J'étais jeune, là, j'avais quoi, 23 ans. Et là en fait j'ai sauté dans la jungle. Il était écrit survivait en fait. Il n'y avait personne. J'étais le premier en fait qui a commencé dans le jeu vidéo à Ubisoft en 99. Ce qui fait c'était très dur. On a appris à la dure. Maintenant il y a des formations, il y a des écoles, il y a l'internet en fait avec plein de webinars, plein de YouTube vidéos. Et il y a beaucoup de collègues qui étaient des amis ici aussi, qu'on a commencé jeunes et eux aussi dans leur carrière ils ont beaucoup réussi, qui sont devenus des creative directors, des directeurs artistiques, des jeux comme Assassin, Far Cry et d'autres. Donc, vraiment, je suis très content. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu ma mère et mon père et ma famille. Donc, c'est l'occasion, en fait, avec cet événement-là. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais parler, en fait, de la musique dans le jeu vidéo, mais spécialement la musique, on dit dynamique ou interactif. Et ce que vous devez retenir, c'est que c'est très différent de tout ce qui est linéaire. Donc le film, c'est linéaire. Donc on revoit le film maintes fois. À un instant T, on va écouter la même chose en termes de son, musique et tout. Alors que dans le jeu vidéo, c'est le joueur qui est le chef d'orchestre. Donc il peut faire de l'exploration, mais il peut décider en fait d'aller en stealth, ça veut dire en infiltration ou en combat. Alors comment on va faire à ce moment-là que la musique va s'adapter? Et on parle aussi de la musique adaptative. Donc, c'est plusieurs systèmes qui travaillent ensemble dès la conception, la composition, la technique qu'on va utiliser, le code, la programmation, pour que ce soit un système intelligent, et après, en fait, l'implémentation. Bien sûr, il y a les tests et le débugage. Donc, on va regarder un petit peu tout cela. J'espère, avec le temps, qu'on sera correct là. Effectivement, là, j'ai le temps qu'il faut. Juste pour vous donner en fait un peu une idée sur le projet sur lequel j'ai travaillé. Il y en a qui étaient en bas à droite là à Casablanca. Mon premier jeu c'était Donald Quick Attack sur Nintendo 64, donc je suis vieux, pas mal, mais je garde toujours la cartouche physique grise de la Nintendo 64. Mon fils de 11 ans il me dit c'est quoi ça?
sait pas c'est quoi en fait ce truc, mais j'ai pas de console pour lui montrer, mais il sait que c'est un jeu. Et en fait après, j'ai bossé sur, quand je suis allé en fait à Ubisoft Montréal en 2006, je travaillais sur Prince of Persia, qui a été shippé en 2008. Et après, à ce moment-là, j'ai fait 4 ans et demi à la direction métier. Donc Ubisoft allait devenir un multi-triple A studio, triple A, et ils voulaient en fait refaire toute leur infrastructure. Et du coup, à ce moment-là, je suis passé à un niveau stratégique et j'ai appris énormément en travaillant avec les producteurs exécutifs, les VP et aussi le siège. Et à ce moment-là, j'ai compris bien mon métier d'un autre angle, pas seulement toucher l'éditeur de jeux, toucher les outils en fait de création sonore, mais aussi en fait tout ce qui est la partie partenariat avec les universités pour qu'ils préparent des programmes de formation et qu'on ait des cohortes qui sont prêtes à travailler dans le jeu vidéo et être prêtes aussi à travailler sur des AAA parce que c'était exigeant. Ça l'est toujours. Donc à ce moment-là, en fait, je suis retourné sur la prod parce que c'était une mission temporaire et j'ai commencé à travailler sur Far Cry. Donc je travaillais sur d'autres Far Cry, mais en mission. Et après, en fait, c'était Far Cry Primal c'est ça, en 2015, pardon. Donc en 2015, c'était une équipe de 30 personnes. Après ça, j'ai travaillé sur Rainbow Six Siege. Et mon dernier projet chez Ubisoft, c'était Roller Champions. À ce moment-là, je suis passé à Tencent. Je voulais en fait aller voir une autre compagnie. J'ai fait le tour. Donc j'ai bossé à Timmy, le studio de Tencent à Montréal. Ma mission, c'était de superviser l'audio sur 3 projets, de 3 studios en fait. Il y en a 2 qui étaient aux États-Unis et à Montréal. Et je collaborais beaucoup avec Shenzhen. C'est là où j'ai appris beaucoup le travail sur le mobile. Donc, Tencent est très forte dans tout ce qui est développement mobile. Et à ce moment-là, en fait, j'ai appris pourquoi ce marché il est fort et riche et pourquoi tout le monde veut y aller là. Donc, c'est à peu près en fait le tour. Là, en fait, on essaie de parler de d'autres choses en fait. Donc, l'introduction à l'interactive music ou la musique interactive. Il y a 2 volets là-dedans en fait. Il y a le volet, le rôle de la musique en général, qui touche à l'immersion, l'émotion et les signs and feedback au niveau gameplay. C'est-à-dire, quand on entend la musique, on a une idée sur ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'on est dans un environnement dangereux ou un environnement qui est safe ou très sécuritaire ou en fait un environnement où il y a beaucoup de stress. Et en fait, il y a la partie émotion. Donc, émotion, c'est que la musique, il joue le rôle de 3e acteur. Même si on voit 2 acteurs qui se parlent, et par rapport en fait au dialogue, on dit qu'ils sont contents. Mais un des 2, il est en train de trahir l'autre. On ne peut pas le montrer à travers l'acting ou à travers les dialogues. Ce qu'on fait, c'est qu'on le montre avec la musique. Donc c'est un acteur qui va à l'encontre de ce qui se passe, qu'on voit en fait directement en fait sur la scène. Parce que la musique en général et le son, c'est notre cerveau subconscient qui le traite comme spécimen. En fait, on n'a pas développé notre ouïe comme notre vision. On peut contrôler notre vision. Je peux regarder cette partie. Je ne regarde pas là, mais je ne peux pas ne pas entendre les gens qui parlent maintenant. Donc, je ne peux pas contrôler ça. Et nous, on joue sur ça. Donc, on joue sur ça au niveau psychologique pour donner des stimuli au cerveau pour qu'il réagisse en termes d'émotion. Dans les jeux d'horreur ou les films d'horreur, c'est des champions. Sans le son, le film ou le jeu deviendra en fait très, très caricatural. Ça ne fait pas peur, mais le silence, c'est déjà si flippant. Silence avant quelque chose qui va arriver, là, c'est notre cerveau qui dit ce qui se passe. Et c'est ça, ce genre de technique qu'on utilise pour aller chercher l'engagement en fait, des joueurs. Donc en ce moment, ce que je vais faire, c'est
on va parler spécifiquement, je vais parler spécifiquement sur le gameplay. Donc, parce qu'il y a la partie narrative, immersion, comme je disais, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie, en fait, gameplay, jouabilité, comment la musique aidera le joueur à comprendre le gameplay qu'il est en train de jouer. Est-ce qu'il joue bien? Est-ce qu'il ne joue pas bien? Ou est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Donc on travaille en étroite collaboration avec l'équipe Game Design. On ne travaille pas dans notre coin. Ce n'est pas comme un film, on attend jusqu'à la fin du montage et après on commence à travailler sur la musique et le son. C'est un travail continu dès le début. Donc c'est très très itératif et ça fait partie du travail game design. Parfois on dit même c'est de l'audio game design. C'est pas seulement de l'audio design, mais c'est vrai en fait. La partie gameplay, c'est du design, du gameplay pour supporter le gameplay, comme le UI, comme toute la partie science and feedback, les effets visuels et les animations. Le son et la musique, ils jouent un rôle primordial là-dedans. Donc, comment on fait ça? Ben là, on s'inspire des jeux comme Super Mario Bros. Moi, en tout cas, enfin, ça me fait des frissons à chaque fois. C'est comme je deviens un enfant, en fait. C'est très iconique. Là, ce qu'on va remarquer, changement de musique. Donc, puisqu'il a pris l'étoile, il est hyper actif, il est fort, la musique, il exprime ça. Même si on joue avec les yeux fermés, on va le comprendre. Il y avait un silence, si vous remarquez, avant qu'il fait baisser le drapeau, là, qui active, il y avait un silence. Ça, c'est très important pour que le cerveau respire, et après, qu'est-ce qui se passe? Boum! C'est très important ce genre de technique-là, ils utilisent souvent parce que ça engage le joueur à continuer à écouter, faire attention. Le thème a changé, le style un peu plus dark. Même si c'est de l'exploration parce qu'on est dans une place sombre. Et on revient au thème aussi de l'hyperactivité. Le style de la musique, en fait, c'est désigné les compositeurs chez Nintendo parce qu'ils utilisent des styles que souvent on dit pourquoi ils n'ont pas utilisé la musique électronique. Ça, c'est du jazz. C'est du jazz avec des instruments de synthé qui sont électroniques, mais la composition elle-même, c'est du jazz. Donc, ça donne un ensemble qui est habituel, qui est plus fun, mais en même temps, c'est des jeux électroniques. Et à cette époque-là, ce qu'il y avait, c'est que des synths. Les programmeurs, ils codaient ils envoyaient des événements vers des synthétiseurs. Et ces synthétiseurs qui utilisent des événements pour jouer en fait des fréquences sonores. Il n'y avait pas encore des grosses datas comme des fichiers Wave ou MP3 à jouer. C'était juste avec le code là qu'on fait ça. Et c'est fou. C'est comment ils ont réussi à faire ça juste avec des moyens très... moi, je dis, en fait, la créativité, ça vient avec, et l'innovation, ça vient avec les contraintes. Donc, quand on a tout, même nous, on fait attention, quand on a un budget, une mémoire de fou sur une PlayStation 5 avec un core, un microprocesseur spécifique pour l'audio, là, on se perd, là, parce qu'il n'y a pas de contraintes, on essaie de tout faire. Et après, on dit, c'est quoi les priorités? Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on utilise la capacité de la console comme il faut? Donc, à cette époque-là, en fait, c'était le contraire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec peu de mémoire, t'as pas de bon son, là, c'est carrément des fréquences. Mais c'est une école, en fait, Nintendo. Là, c'est notre classique Zelda, là. C'est là où on rentre plus, pas seulement gameplay, mais là, en fait, on rentre dans le narratif aussi, l'histoire. La musique, c'est juste le thème principal, il est iconique, là. Zelda Ocarina of Time, là, j'ai jamais oublié ça, là. À chaque fois que j'entends ça, c'est le jeu.
il y a une mélodie là, qui raconte l'histoire quand même, qui revient dans le jeu. C'est qui a joué à ce jeu-là, en fait, si je peux me permettre? Waouh! Waouh! Moi, Mustafa, là, c'était l'époque. C'est génial. Ça me fait des frissons de voir des gens qui ont dégoûté à ça, qui ont goûté à ça, en fait. Désolé. Donc, là, on passe au triple A. Des jeux, en fait, comme The Last of Us. Ça, c'est la musique, le thème qu'on trouve dans le menu Start. Et c'est parmi les compositeurs, je vous laisse écouter là parce que c'est très beau. Le compositeur, c'est Gustavo Santaolalla. C'est le seul qui peut faire ce genre d'écriture musicale minimaliste à l'ukulélé et la guitare. C'est fou comment il peut exprimer beaucoup d'émotions. Moi, j'ai joué le premier, le deuxième, et en fait, je voulais qu'il travaille avec moi là, sur un des Far Cry aussi. Là. C'était pas en fait, c'est son premier jeu en fait comme compositeur pour le jeu vidéo en fait. Lui, il faisait des films, mais son style, il peut raconter des émotions, raconte des histoires profondes, mais juste avec quelques notes minimalistes. Et ils sont iconiques. Regarde juste la première scène quand on fait marcher le jeu, c'est ça. Et il raconte déjà le jeu. Raconte vraiment le jeu là. Quand on va jouer tout le jeu, on revient et on dit ok, c'est ça ce qui s'est passé. Et Gustavo en fait c'est à peu près c'est une légende en fait en Amérique du Sud par rapport à ce style. Ça paraît très simple, facile, mais c'est très difficile. C'est les musiques orchestrales, triomphantes, épiques. On met le paquet, bon orchestre, mon compositeur, on va l'avoir. Mais juste avec des choses simples comme ça, c'est quelques notes. C'est pas difficile à jouer non plus. Hein. Bon, on a regardé un petit peu un spectre un peu différent de juste 3 exemples. Le premier Mario Bros, c'est purement gameplay. Le deuxième, Zelda, en fait, c'est pour un petit peu qu'on rentre dans le narratif, le côté narratif. Et le troisième, c'est vraiment filmique, à la hollywoodienne. Et comment on arrive à faire ça, en fait? Comment on arrive à avoir une musique qui supporte le gameplay? Déjà, en fait, il faut mettre une team sur place. Le capital, c'est l'humain. C'est
dans n'importe quelle compagnie de jeux vidéo, c'est les gens. Ce n'est pas les machines, ce n'est pas les ressources naturelles, c'est vraiment la matière grise. Et surtout le travail en collaboration très étroite et très approximative. Pas seulement entre les personnes de l'audio, mais avec les personnes de toute la production. Et on trouve parfois des équipes de 1000 personnes donc, qui travaillent pendant 4 ans, 5 ans. Pour l'audio, c'est clé. Pourquoi? Parce qu'on arrive à peu près les derniers à chaque étape. Il faut faire l'animation après l'audio. Il faut faire le art après l'audio qu'on rajoute. Ça change. Et si on n'est pas au courant, on ne travaille pas avec les autres, on peut ne pas rattraper soit le retard, soit la qualité en fait voulue. Donc, il faut mettre un système dès le départ qui va favoriser en fait la communication, soit verbale, mais aussi en fait écrite, et très consistante et constante. Sinon, l'audio, en fait, on va se perdre. Les gens vont tomber en burn-out parce qu'ils vont travailler de l'overtime énormément, ou la qualité, ils ne vont pas être heureux avec la qualité qu'ils vont faire. Et j'en ai vu dans mes 25 ans d'expérience beaucoup de monde qui se font brûler, malheureusement. Ils sont passionnés, mais c'est la réalité de l'humain qui travaille en équipe qui est difficile. Si pour cela, en fait, il faut dès le départ que l'audio director, le gestionnaire de production, le producteur, tout ce monde-là, il faut qu'il s'organise comme il faut pour préparer le terrain pour leur équipe audio. Donc, souvent, on utilise des outils comme Jira aussi là, pour préparer toutes les tâches et que ça soit automatisé et qu'on voit l'évolution en fait, de ce qui se passe. Les tools ou les outils en fait, audio sont extrêmement importants parce que si on n'a pas les bons outils, en fait, on ne peut pas produire les systèmes audio qu'on veut, donc on ne peut pas produire la qualité qu'on cherche. Soit on va travailler x10 ou x8, peu importe le temps qu'il faut pour faire la tâche, soit on a des systèmes qui sont très friendly, que les programmeurs ont développés, et ça nous aide à aller plus vite. Mais la question, c'est comment on arrive là. Donc il y a des équipes qui ont des directeurs techniques audio, il y a des équipes qui ont des techniciens audio aussi. Il y a des équipes qui ont des designers tech qui font les deux. Donc, chaque entreprise, chaque équipe travaille avec des rôles spécifiques. Mais il faut mettre ça en place dès le départ. Ben, juste ça, en fait, ça va être juste un canevas. Hein, c'est pas comme ça. Moi, j'ai jamais vécu ça sur mes 14 projets. Donc, ça, c'est juste une moyenne, là. Mais parfois, il y en a des postes plus que ça. Parfois, il y en a juste 2 sur une prod. Parfois, j'étais tout seul. Pendant une longue période. Donc, au niveau production, on a 2 pôles dans les équipes audio. On a un pôle production, c'est-à-dire les gens qui travaillent directement avec tout le restant de l'équipe de la production. Donc, ils sont sur le floor tous les jours, ils travaillent avec eux. Par contre, on a des équipes codev, mais on appelle ça codev, mais pas codev entre studios. C'est codev à l'interne même de la même compagnie. Et ces gens-là, pourquoi on dit codev? Parce qu'ils ne travaillent pas le jour avec l'équipe. C'est-à-dire, ils viennent travailler pour un mois, ils partent sur un autre prod et ainsi de suite. C'est comme des spécialistes, là, mais qui ont un travail très limité dans le temps à faire. Donc, si je commence, il y a le directeur audio, bah, il est imputable et responsable de la direction et la vision de l'audio dans le jeu, sous la direction et la vision du creative director. Donc, le creative director, il va imaginer la vision du jeu, et chaque directeur, animation, level design, art, audio, ils vont essayer de traduire et réaliser cette vision du jeu par rapport à leur corps de métier. Donc l'audio, si on dit que c'est un jeu qui est grounded et épique ou fantastique ou stylisé, bah, chacun dans son domaine, chaque directeur, il faut qu'il mette en place, ça veut dire quoi en audio, ça veut dire quoi en animation. Donc on commence avec ça dès le départ. Après, il y a l'audio artiste. L'audio artiste, c'est comme un concept artiste. C'est-à-dire, il va juste supporter au début de la conception, il va supporter le directeur audio à trouver des textures sonores.
C'est-à-dire, il va faire des enregistrements de quelques sources sonores spécifiques. Il va les mélanger, c'est des ingrédients, pour faire des tests de création sonore, pour montrer au directeur est-ce que c'est ça ce qu'on veut. Et ça va continuer pendant toute la conception, jusqu'à ce qu'on trouve la palette de sons qui va marcher avec le jeu ou avec des éléments spécifiques du jeu. C'est vraiment comme un concepteur, un concept art, artiste. C'est la même chose. C'est juste là, c'est le médium, c'est l'audio. Il y a les audio designers. Les audio designers, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont plus game design. C'est le paper design. Ils vont dire, c'est quoi la mécanique de l'audio, quand est-ce qu'on va jouer tel son, telle musique, telle ambiance. Mais surtout, c'est du design plus que de la création sonore. On fait les deux, mais pas comme l'audio artiste. Et après, il y a beaucoup de documentation aussi. Il y a l'écriture de documentation, comment on va réaliser, par exemple, le sound design du boss, ou d'un NPC, ou du menu, en fait. À partir de là, il y a le music designer. Le music designer, ce n'est pas un compositeur. Le music designer, c'est un designer audio, mais qui travaille beaucoup sur la musique, c'est-à-dire la mécanique de musique. Quand est-ce qu'on veut une musique d'infiltration, à quel moment on veut une musique de combat, et à quel moment on va changer la musique vers le menu, avec quel type de transition, comment on peut ne pas casser l'expérience, parce que quand le son marche bien, personne ne dira rien. C'est bon. Mais quand ça ne marche pas, là, c'est la catastrophe. Donc, on s'assure que les transitions marchent bien, parce qu'au niveau musique, on est très sensible à la rythmique, à la synchronisation, à l'harmonie. Tout ça, là, il est garant. Il ne compose pas. Par contre, il a un background technique au niveau implémentation. Il y en a qui sont des scripteurs aussi, là, qui scriptent avec Python, ou ils scriptent avec C#, pour ceux qui travaillent sur Unity. Les voice designers aussi, c'est des designers audio, mais spécialistes en audio. Il y a des jeux où il y a plus que 100 000 lignes de dialogue, là, plus. Et c'est une seule langue multipliée par 13 langues en termes de localisation. C'est énorme de gérer ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse cette tâche-là à un voice designer qui va être un squelette entre l'équipe audio, l'équipe narrative, donc il travaille avec l'équipe narrative, l'équipe cinématique. Il travaille avec l'équipe game design aussi, parce que je fais telle action, un caractère non playable, et il va me dire ça. Si je fais ça, il va me dire autre chose. Donc, ce branching, là, il faut le designer pour que les programmeurs, en fait, ils créent le comportement dans le code. Après, on a l'audio-programmeur, en fait. C'est la personne clé aussi. Il y a 3 types. Il y a des programmeurs traitement de signal. Donc, tu as un genre de programmeurs qui vont te faire des plugins, vraiment des outils bas niveau là, qui vont traiter. C'est comme mon programmeur qui m'a créé un plugin qui fait la spatialisation audio. Donc ça, par exemple, c'est un programmeur qui a un PhD dans le traitement de signal. Mais il ne va pas te faire des outils, il ne va pas créer un code pour que la musique change pendant le combat. Et on a d'autres types d'audio-programmeurs, et on a des programmeurs qui vont être comme des gameplay programmeurs, des GPP. Eux, ils travaillent sur toutes les state machines qui vont gérer le comportement de l'audio dans le jeu, dépendamment de ce que le joueur fait, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc, c'est comme un gameplay programmeur qui fait le behavior de combat ou navigation d'un personnage. Lui, il fait la même chose, mais avec l'audio. Donc, comment ça change, à quel moment, à quelle intensité, les états, en fait, pourquoi ça change. Et tu as la 3e catégorie, c'est on appelle ça les tool programmeurs pour l'audio. C'est-à-dire la production audio, elle est très lourde. Au lieu de faire 6 mois, on veut faire 3 mois, mais si on a cet outil-là qui automatise des comportements de son ou qui facilite l'intégration, qui fait des automations aussi. Et ça, c'est des programmeurs audio parce qu'ils comprennent tous les besoins de l'audio et comment ils travaillent et qui sont capables d'améliorer les outils. Donc, parfois, il y en a qui font les 2 derniers, pas le traitement de signal. Le traitement de signal, c'est une autre catégorie, ils sont rares, ils sont très rares.
Avec l'équipe Codev, en fait, ce qu'on a, on a le Foley Artist. Foley Artist, c'est un artiste qui crée les sons organiques du mouvement d'un personnage ou d'un animal, genre les pas, sur les différentes surfaces. Donc lui, dans ce studio, il a plein d'objets. C'est vraiment... tu rentres, il y a de la poussière, il y a tout ce que tu veux. C'est pas clean parce que si on veut qu'un joueur, qui a un personnage qui part sur la boue, bah, il faut qu'il parte sur la boue, mais on ne peut pas l'enregistrer dehors parce qu'il y a du bruit, il y a du noise. Et même avec tous les outils de nettoyage, de bruit, bah, on ne réussira jamais. Donc on fait ça à l'intérieur des studios. On ramène des bacs, on ramène de la boue, il marche dessus, il synchronise à l'image. Les vêtements, les épées dans Assassin, par exemple, moi j'ai assisté à plein de séances, c'est qu'il achète des épées, ils vont dans des anciens genre dépôts de voitures à la casse, là, et ils vont ramener tout les tas de ferraille qui va aider à faire ça aussi, là, si on veut casser une porte. Ou, par exemple, on fait juste le son d'une voiture classe, de la porte, en fait, pour quand on la ferme, d'une Mercedes, par exemple, bah, on utilise un frigo, la porte d'un frigo. C'est le... Ça, là, c'est la même chose. Ils font tout ça, même dans les films. Donc, il y a de la triche, et triche, en fait, qui est vraiment consciente. Donc, le sound designer, il fait que la création des sound effects. Les sound effects futuristes, fantastiques et tout ça, parce que le premier qui a créé le métier sound design, c'est Ben Burt, et c'est la personne qui a travaillé sur le premier Star Wars. Ça n'existe pas avant, là. Avant, c'était juste les bruitages réels, on dit, là, en utilisant les objets de la vraie vie. Mais lui, en fait, il a créé le sabre laser qui n'existait pas. Le son des tirs aussi, ça n'existait jamais, là. Et là, on croit que c'est ça le son. Mais c'est juste devenu culturel. Il y a l'ingénieur mixeur, ben lui, il mixe le jeu, en fait. Donc, quand on termine le jeu, bien sûr, c'est pas balancé, là, on a tout ensemble, on a mis tous les éléments ensemble, mais parfois, on n'entend pas les dialogues. Il y a une explosion dans Rainbow Six. Ben là, on n'entend rien, là, on ne comprend pas ce que les personnages ont dit ou l'annonceur, qu'est-ce qu'il a dit. Ben là, il faut faire un système de mix dynamique qui s'adapte à ça. Il y a les audios, les techniciens audio. En fait, les techniciens audio, c'est eux qui préparent tout le matériel dans les studios son. Soit en faisant l'enregistrement dans un studio fermé ou à l'extérieur si on va enregistrer des ambiances. À ce moment-là, c'est lui qui prépare tout le matériel. Le compositeur de musique aussi. C'est rare, on trouve qu'il y a des compositeurs qui travaillent in-house, c'est-à-dire à l'intérieur d'une compagnie. Bon, Riot le font, il y en a plein qui font ça, là, Blizzard aussi, mais c'est rare, parce qu'on veut toujours la nouveauté, là, on ne veut pas quelqu'un qui a le même style, qui va faire toujours le même style. Parfois, on veut goûter à la créativité, le goût d'un autre compositeur, donc c'est là on garde ça comme une partie d'outsourcing. Le superviseur de musique, il contrôle tout. Il contrôle d'une façon au niveau coordination. C'est des gens qui sont bons en musique, l'écriture musicale et tout ça, parce qu'ils vont aider le compositeur à réserver des sessions avec l'orchestre, à vérifier toute la logistique qui est faite, qui est bien faite, à vérifier aussi les partitions sont bien imprimées, tout le monde a les partitions qu'il faut, à vérifier ce que l'intégration de la musique par l'équipe audio est bien faite aussi, et il coordonne entre les deux, entre l'équipe audio sur le plancher et les compositeurs. On parle encore de la communication, la bonne communication. Le Talent Director, c'est le directeur qui gère tout ce qui est enregistrement des dialogues. Donc, c'est lui qui gère les acteurs dans les sessions d'enregistrement. Parce que ce n'est pas facile de gérer un acteur. Il y a différentes personnalités,
Il y a un acteur qui va bouger beaucoup, donc il va s'éloigner du micro. En fait, ça ne va pas être consistant. Souvent, on met quelque chose derrière lui, il pense que ça le bloque, mais elle reste coincée. C'est juste psychologique. Il y a des techniques comme ça. Donc, c'est ce moment-là qui travaille fort aussi pour qu'on aille de l'audio dans les jeux. Pour la musique interactive, donc là, on revient un peu plus technique. Donc, c'est simple, c'est pas simpliste, c'est simple parce qu'on a deux façons de le faire. Donc, il y a la façon horizontale et la façon verticale. Ça, par exemple, c'est le système que j'ai utilisé dans Prince of Persia de 2008. Si les gens ont joué à ce jeu-là, c'est que l'acteur principal, quand il navigue ou il avance dans le jeu, il n'y a pas de combat, il est juste en exploration. À chaque fois qu'il avance, il fait du platforming, il réussit, on rajoute des couches. Donc la première couche, il n'y a pas de... Pardon? Des layers, c'est ça, c'est des layers, c'est des couches. On dit ça en français aussi au Québec. Donc là, la couche, la première, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de percussion, il y a juste les fonds, très simple. Donc quand il s'arrête, il y a juste cette partie de la musique qui joue. Après, puisqu'il avance, il fait des sauts, des jumps, des roulades et tout ça, il n'arrête pas au niveau level design. Ben là, en fait, il devient intense, la musique, et très intéressant. Pourquoi? Parce que ça aide l'engagement et ça évite les répétitions. Ce qui tue l'engagement du joueur, c'est quand c'est répétitif. On va écouter le même bout de musique encore et encore et encore. Ben là, on finit à être fatigué, on lâche la manette. On ne veut pas ça. Donc ça, c'est une des techniques qui est plus simple. L'autre, c'est les plus verticales. C'est-à-dire, il n'y a pas les layers, forcément, mais il y a des conditions. Donc, à la rigueur, c'est des conditions plus complexes comme ce système-là de combat, que ça dépend où on est dans les phases de combat et dans le monde aussi, ce qu'il est corrompu ou pas corrompu, parce qu'il y a deux phases du monde. Ben, la musique, il change, mais il change pas avec des layers, il change avec des... À chaque fois, il fait un roulement, c'est comme un genre de roulement, on appelle ça une transition, pour passer à l'autre étape. Je vais vous montrer après, en fait. Je vais vous montrer des exemples. Donc, pour la musique interactive, on a besoin des outils internes ou externes. Pour les moteurs de jeu, bah, on a Unreal Engine. Donc, il a aussi un moteur audio intégré. Et il a aussi, en fait, les outils pour faire des mécaniques, notamment Blueprint ou ceux qui codent. Mais aussi, on a des middleware. Des middleware comme Wise, pour ceux qui connaissent Wise. C'est qui fait l'audio ici, là? OK, c'est cool. Bah, pas nombreux, c'est bien. Donc, ici, qui travaille avec des gars d'audio? Qui fait du game design, mais qui travaille avec l'audio, là? OK. Sound design. Composition? Composition aussi? Cool. Donc, en fait, à ce niveau-là, et ici, qui utilise Wise? Personne. Wise? Parfait. Et Fmod? 1, 2. OK. OK. C'est intéressant. Donc, moi, j'utilise Wise beaucoup parce que c'est un outil qui fait du mobile et qui fait aussi les plateformes comme la PlayStation 5 ou Xbox One et Unix et tout. Donc, tu fais ton design, tu travailles sur une seule plateforme, mais tu te casses pas la tête avec le portage. Il le fait automatiquement. Donc, tu configures comme tu veux. Et lui, il le fait au lieu de faire chaque version pour chaque plateforme. En plus, en fait, ils sont à Montréal aussi. Donc, c'est facile, le service clientèle et le support. Et on le trouve Wise dans pas mal de AAA autour du monde. C'est le plus utilisé, en fait. Tu n'as pas besoin de beaucoup de code parce que tu simules tout ton travail à l'intérieur de Wise et après, tu fais juste des appels d'événements. Tu appelles un événement dans ton code
ou dans Blueprint, joue tel événement que tu as fait dans Wise. Et après, toutes les conditions, les mécaniques, les real-time control paraméters, les switches, tu le fais dans Wise. Et ça, c'est bien pour les audio designers parce qu'ils testent leur mécanique avant qu'ils demandent l'intégration au programmeur. Ça gagne énormément de temps. Maintenant, non. Maintenant, c'est payant pour si tu sors ton projet et ta compagnie il fait un retour ou des revenus en fait qui dépassent un certain seuil. Pour les indies, un certain nombre, je ne me rappelle pas des chiffres, les projets indies qui ont des personnes qui ne dépassent pas, je pense, 12 ou quelque chose comme ça, c'est pas payant. C'était payant, mais maintenant, il ne l'est plus. C'est facile à intégrer dans Unity. Je ne le vends pas là, mais c'est un outil qui a fait ses preuves avec les projets qu'on connaît, les grands. Là. Donc aussi, en fait, le lien entre l'interactivité qui est technique, il y a aussi la composition. Donc, un compositeur qui compose pour un jeu, ce n'est pas la même chose pour un compositeur qui compose pour un film. Et souvent, au début des AAA, on avait ce problème-là. Beaucoup de compositeurs ne voulaient pas qu'on leur dise quoi faire. On avait le budget pour aller chercher des grands stars hollywoodiens comme compositeurs, mais ils te disent non, 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 ne me dis pas de faire des loops comme ça, ou tu vas couper là, je ne veux rien savoir. Je te fais une musique, et that's it. Mais ça ne marche pas, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut l'adapter au gameplay. Après, le jeu a réussi, il a dépassé le film, il a dépassé même l'industrie de musique. Et à ce moment-là, tout le monde veut faire des jeux. Il commence à nous appeler. Est-ce qu'on peut travailler avec vous? Et là, il commence à apprendre. Même maintenant, là, il y en a qui utilisent Wise carrément. C'est-à-dire ils testent directement leur mécanique avant qu'ils fournissent leurs assets. Donc, il faut que le temps passe. Et en fait, je vais juste faire une petite démonstration rapidement dans Wise. Si ça marche, c'est compliqué. Est-ce que je peux pas... Ok, si. Est-ce que je peux avoir ce que j'ai ici, là? J'ai un logiciel dans l'autre écran. Je le transfère? Je ne sais pas comment faire. Ça réussit. Ok. C'est bien, c'est bien. Et la souris, là, ça va être un calvaire, là. Ah, ok. Oh my God. Ok, il faut que je fasse ça. Ah, je peux voir ici. Bon, là, c'est un exemple de système de musique simple, très, très simple dans Wise. Et ce qu'on voit ici, il y a une partie où on gère l'architecture, la structure de l'audio, mais on a en bas Interactive Music Hierarchy. Ça, c'est quoi là? Ça, c'est Wise. Ce qu'on fait ici, on a fait un petit design, notamment, ça vient déjà avec un exemple dans Wise. Et si on voit ici, on a déjà divisé notre système sur plusieurs en fait, états de gameplay. Donc on a le combat, on a l'infiltration et on a la partie stress quand il y a un ennemi qui pourrait nous détecter. Donc ce que je vais faire, ce qui est cool avec Wise, c'est qu'on a ici, comment dirais-je, on a un outil qu'on peut simuler. Soundcaster. Et là, dans le sound... Ok, il faut que je le passe, là. Il n'est pas passé. Ok. Ok. Comment je vais avoir la souris? Je monte en haut. Mais l'écran, il est en haut ou bas? Ah, elle est là. Ok, excusez. Donc, c'est ça le soundcaster. Donc, on met les événements qu'on a créés, on les met ici. C'est des événements normalement qui vont être lancés, déclenchés dans le jeu par un programmeur ou par Blueprint ou dans le code, par exemple, par un programmeur en fait.
Avant de demander à un programmeur d'intégrer la mécanique, ben, on le teste ici. Donc, dans cet outil-là, vous voyez, il y a des états en haut, il y a des switches, il y a des paramètres de contrôle en temps réel, et il y a les déclencheurs, les triggers. Et en bas, c'est les événements, comme jouer cette musique, joue-moi en fait cet effet, et ainsi de suite. Donc, je vais jouer en fait la musique. Si ma souris passe de l'autre côté. Donc, on lance cet événement dès le début du jeu. Et après, c'est les états du jeu qui vont dicter au système quoi faire. C'est-à-dire, on est en combat. Donc, il dit au système, on est en combat. Le système, ce qu'il va faire, à ce moment-là, en fait, on est en infiltration. On a des états que le music designer a créés. Déjà, en fait, est-ce qu'on est au menu ou dans le jeu? Par exemple, on rentre dans le menu. Le joueur, il décide d'aller dans le menu pause. Je lance le state. La musique, il change. En temps réel. Le joueur, il joue un RPG, il a tout fait ses configurations, il revient dans le jeu. Désolé avec la souris, là. Avec le pad, là. Là, on est dans le stealth, on va revenir dans le stealth. On passe dans une zone dangereuse. C'est simple, donc là, c'est juste ça en fait, on va finir avec ça. Après, on passe au combat. Combat est fini, ben on retourne en arrière. Et voilà. On arrête ça et on retourne à notre base. Donc, rapidement, c'est quoi le futur de la musique interactive? Moi, je vois ça avec la venue de l'intelligence artificielle. C'est qu'on pourrait avoir de l'assistance, en fait, avec des systèmes multi-agents AI. C'est-à-dire, moi, je crois à ça fortement, que l'intelligence artificielle, il pourrait nous aider à designer, à implémenter des systèmes complexes, à automatiser des tâches créative aussi là, dans le jeu. Et à Montreal, on est en train déjà de travailler sur un système comme ça. Donc voilà, ça c'est juste un schéma qui illustre un petit peu ce que j'avais dit. Et là, on passe aux questions. Oui, merci. Désolé, hein. Il reste 2 minutes, c'est bien. Alors, ma question. D'abord, s'il vous plaît, on applaudit Monsieur Mohamed Rabia. Merci. Merci. Et vous êtes un exemple aussi pour tous les Marocains qui sont là et qui peuvent rêver, eux aussi, de faire une carrière à l'international. Je vous félicite. Merci. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut interrompre pour l'instant et tous ceux qui souhaitent poser des questions pourront vous voir. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous êtes encore là demain? Ouais, je suis encore là demain. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a tout à déborder là. Merci. Après. Merci. On l'applaudit encore. Merci. Oui. Extrêmement intéressant comme présentation. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'ai pris du retard le matin au démarrage. Il n'y avait pas grand monde, je le dois dire. Et donc, on a attendu un peu qu'il y ait un peu plus de monde. Et voilà, donc, merci beaucoup, cher monsieur.
I don't want to be rude. I hate to be rude. Alors, nous allons avoir l'honneur de recevoir Monsieur Takaya Imamura. Voilà. Je crois que je n'ai pas vraiment besoin de vous le présenter. Manga artist, game design, ex-designer de Nintendo, enseignant à l'université professionnelle de technologie à Osaka. Et son intervention sera modérée et traduite par Monsieur Florent Georges. Merci. Salam alaikum. Bonsoir. J'espère que c'est bon pour la technique aussi derrière avec notre petit PowerPoint. Merci infiniment à tous d'être là ce soir. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir nous présenter aujourd'hui devant vous. Monsieur Imamura, donc, il va se présenter en longueur. On a beaucoup de temps aujourd'hui pour vous présenter un petit peu sa carrière. Il va nous parler de ses jeux, des secrets autour de ces jeux. Mais dans un premier temps, je voulais lui poser la question, puisqu'il est à Rabat depuis 2-3 jours, un petit peu ses impressions. Merci. Ses impressions sur votre magnifique ville et surtout sur l'événement aussi qui nous concerne aujourd'hui. Mazu desu ne, Imamura-san, モロッコに来て3日間ですね。3日目ですか。はい、どのような感想ですか。すごくエキサイティングな街で、今後の僕の制作に影響を与えることは間違いないです。J'ai trouvé que Rabat était une ville vraiment, vraiment excitante et indéniablement tout ce que j'ai vu va vraiment m'inspirer pour le reste de ma carrière. で、このイベントについても何か一言。リトル E3 という表現をさせてもらってるんですけども、今日いくつかのゲームを遊ばせていただいたんですが、とてもユニークでちょっとびっくりしました。Alors, c'est vrai que j'ai déjà répondu à quelques interviews et beaucoup me posaient la question qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Je leur répondais toujours c'est un mini E3. Donc pour ceux qui connaissent l'E3, et j'ai eu la chance de voir pas mal de jeux aussi. Pour le moment, je n'ai pas encore tout vu, mais les jeux étaient tous vraiment uniques. Et d'ailleurs, ici, combien sont d'étudiants ou développeurs indépendants ici? Indika, gakusei wa dorekurai iru kana? Il y a une bonne partie quand même d'étudiants et de développeurs. Mina développeur, mezashiteru kata de, ariwa mou sudeni développeur sarete iru kata desu. すごく愛国心というか、メイドインモロッコなゲームを作ろうという気持ちが伝わってきました。Et j'aime beaucoup effectivement dans ce que j'ai vu le fait que vous implémentiez beaucoup de votre culture marocaine et c'est ce qui fera logiquement l'originalité de vos jeux qu'on trouvera nulle part ailleurs. Donc on va commencer rapidement avec la présentation de Monsieur Imamura. Là je vais prendre quelques minutes, ce serait trop long de tout détailler, croyez-moi, parce qu'il a passé plus de 30 ans chez Nintendo et parmi les jeux qui sont les plus célèbres, bien entendu, il y a F0 qui est son œuvre, comment on appelle ça, son œuvre première. Et il va travailler ensuite sur The Legend of Zelda, donc il y a A Link to the Past sur Super Nintendo, et bien sûr The Legend of Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Mais après, sa série de cœur, je pense, ça reste Star Fox, puisqu'il est là depuis carrément le tout premier épisode sur Super Nintendo en 1993. Mais il a travaillé sur énormément d'épisodes. Star Fox 64, on reviendra en détail tout à l'heure. Star Fox Assault, Star Fox Command, enfin bref, il y en a beaucoup, beaucoup. Et lui, son travail, vous allez le voir, c'était surtout d'imaginer et de concevoir des univers et de concevoir des personnages, des mécaniques, etc., etc. Donc là, on a résumé très très vite 30 ans de carrière. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail et voir d'où vient Monsieur Imamura. まずですね、自己紹介としてですが、子供の頃、まず自己紹介っていつから何年生まれでどこ生まれのことをそうですね。1966年生まれですね。はい。Je suis né en 1966。どこで生まれたんですか？奈良。はい。奈良知ってる？ Do you know 奈良？ Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Thank you. Levez la main ceux qui connaissent la ville de Nara. Nara, à côté de Kyoto. Nara. C'est ça. Yes, Gazero.
où on voit beaucoup de daims, de gazelles, etc. Exactement. そしてそうですね、小学校の時からなんか絵が得意というふうに聞いてるんですが、この作文ちょっと読めないと思うんですけども、はい、僕は大きくなったら漫画家になりたい理由は父が漫画家をやっているから。Il y a sur le document que vous voyez tout à gauche, ça date de son enfance quand il était à l'école primaire et un devoir était de rédiger le rêve d'avenir. Et il a indiqué, quand je serai grand, je voudrais devenir mangaka. Et mangaka ni wa nare nakattaんですか？そうですね、よく友達と書いてたんですけども、最後まで書けないっていうか。はい。Et je voulais vraiment devenir mangaka, mais le problème, c'est que c'est souvent le problème avec les mangaka, c'est qu'on commence à écrire des histoires, mais on n'arrive jamais à les terminer. Voilà. Et moi, c'était aussi mon problème. Mais on peut voir malgré tout un manga là au milieu. この真ん中には漫画って書いてあるんですけれども、これどのようなものなんですか？これは中学生ってわかるかな、はい、中学生の時に学級新聞ってで書いたものですね。はい、それ横がその担任の先生で。なるほど。Alors, au milieu, c'est un petit manga en 5 cases, un manga humoristique qu'il a écrit pour le journal de l'école quand il était au collège. Et c'est d'ailleurs plutôt rigolo. Tout en haut, on voit le titre, il s'appelle Hippakun. Hippa, c'est l'inverse de happy, en anglais joyeux. Et on voit que le petit garçon, il a commandé des ramen. Vous savez, c'est des bols de nouilles qu'on peut se faire livrer. Mais le livreur, il arrive en roller. Et le petit garçon, Hippakun, il est impressionné. Il dit « Waouh, vous faites drôlement bien du roller ». Et le livreur lui dit « Attends, je vais te faire une démonstration ». On le voit qui tourne. Et évidemment, quand il reçoit ses nouilles, elles sont complètement en vrac. Voilà. Donc ça, c'est un petit manga humoristique qu'il a fait quand il était enfant. Et puis à droite, これは先生ですね。何先生なんですか？美術の中先生。はい。C'était mon professeur de dessin quand j'étais au collège. これ似顔絵ですよね。はい。すごく似てると思います。今見ても。C'était surtout une caricature et j'ai toujours été assez bon en caricature. Ouais. はい。先生怒らなかったですか？それを見て。多分美術の先生なので多分喜んだんじゃないですかね。覚えてないですけど。はい。C'était mon prof de dessin, donc quand il a vu que je le dessinais, il s'est pas fâché. Il était au contraire, il était content. Ça aurait été un autre professeur, je pense que je me serais fait gronder. Alors pour la suite, on peut voir aussi un petit peu l'étendue de son talent. こちらも中学校の時の絵ですよね。中学ですね。Ouais, école primaire, collège à peu près. Et tout à gauche, これ宿題なんですか？C'est des devoirs ça qu'on voit. これ宿題なんですか？一番左の方。これはですね、私の祖父がお医者さんだったんですよ。はい、で、なんか褒めてもらいたいなと思って図鑑を見ながら一生懸命書きました。En fait, à gauche, c'est pas du tout des devoirs, c'est juste que mon grand-père était médecin et j'adorais mon grand-père et je voulais absolument attirer son attention, qu'il m'aime lui aussi. Et donc, je regardais dans des encyclopédies et je reproduisais des organes, des intestins, des trucs comme ça, pour que mon grand-père soit fier de moi. で、真ん中は宿題ですよね。真ん中は小学校の時の宿題ですね、多分。はい。Oui, ça, je crois que c'était un devoir que j'ai fait au milieu. Le dessin du milieu, c'est un devoir que j'ai fait quand j'étais à l'école primaire. で、右の方はなんかキャラクターがà droite, on peut voir des personnages. 中学1年生ぐらいかな、なんかオリジナルのキャラクターを描き始めた頃ですかね。はい。Ça, effectivement, je ne sais plus trop de quand ça date, mais c'est une période durant laquelle j'ai commencé à dessiner mes propres personnages, des personnages originaux. De bon, au fait, d'ailleurs, je crois que votre papa était mangaka, lui. お父様は漫画家だったんじゃないですか？はいはい。どんな漫画家だったんですか？さっきあったヒッパ君みたいな新聞に載ってるような。はい。シンプルなこういうタッチの漫画でしたね。En réalité, son papa était mangaka, donc il dessinait des mangas, et je lui demandais quel type de manga il dessinait. Il disait qu'il dessinait dans les journaux lui aussi, donc c'était pas des mangas comme vous avez peut-être l'habitude de les lire, ou comme nous aussi on a l'habitude de les lire, mais c'était plutôt des mangas comme celui-ci, des mangas humoristiques en quelques cases. Voilà. 影響も受けたりとかしたんですか、お父様から？あまりないです。Je lui demandais si son papa l'avait beaucoup influencé pour devenir mangaka, et c'est non, pas tellement, non. 描きたい漫画って違うっていうことなんですかね。そうですね。はい。ち
父から教わった一つのことは、プロになったら70点の完成でもいいから納期を守れっていうことでした。どういう意味なんですか？だから期日は絶対に守れ。たとえ70点でも100点まで近づけたくなるじゃないですか。はい、じゃなくて納期を守ることが最大の優先で、70点で納期を守るっていう力をつけろって言われましたね。なるほど。Donc il disait que, en fait, j'avais pas du tout envie de dessiner les mêmes choses que mon père. Moi, j'avais des envies de grandes aventures, etc. Donc c'était pas du tout le même genre de manga que je voulais dessiner. Mais s'il y a une chose qui m'a inspiré de mon père, c'est qu'il me disait régulièrement, il faut jamais que tu sois fier de tes dessins. Quand bien même tu te dis ça, je ferai jamais mieux, tu dois te dire c'est à peine 70% ce dont je suis capable. Et ça m'a effectivement motivé à toujours aller plus loin, à toujours faire mieux et jamais être satisfait de mon travail pour aller toujours au plus loin. On va voir un petit peu les influences de Monsieur Imamura. Donc je rappelle qu'il est né en 1966, donc il est d'une génération qui a connu la pop culture et notamment là ce que vous avez sous les yeux. 影響を受けたのは何？今映像で見てると思うけど。そうですね。小学生の時にスター・ウォーズブームが来まして、ものすごく衝撃を受けて、本当に10歳の少年がいきなりこうグローバルになったというか、世界ってすごいなっていうのを今でも感覚を覚えてますね。Effectivement, je suis de cette génération durant laquelle, quand j'étais à l'école primaire, est arrivé le phénomène Star Wars. Et moi, évidemment, je l'ai vu à sa sortie au Japon. J'étais encore à l'école primaire et j'ai reçu un choc phénoménal sur la tête, un gros coup sur la tête. J'ai eu l'impression de découvrir un tout nouveau monde, le monde en réalité. Et je me souviens encore parfaitement de cette sensation d'émerveillement que j'ai eue quand je suis sorti du cinéma. 何度も見たりとかしたんですか？それとも1回で？もちろんそうなんですけど、もうそのスター・ウォーズに関しては好きな映画とかそういうもんじゃなくって、自分のクリエイティブのベースになっているって、それぐらい大事なものですね。Oui, alors je me souviens même pas le nombre de fois que je suis allé le voir au cinéma à l'époque, bien entendu. Et je crois même pas pouvoir dire que ça fait partie de mes films préférés parce qu'en réalité, pour moi, Star Wars, c'est un peu tout. C'est-à-dire que c'est la base de mon esprit créativité, de mon esprit créatif. C'est à ce point important pour moi, Star Wars. でその他になんか絵とかも真似というか。これはね、中学の時に2作帝国の逆襲ですよね。エピソード5の時の。はい。Alors ça, en réalité, c'est le Empire Strike Back, c'est l'épisode, c'est le deuxième de la trilogie, mais l'épisode 5 dans la chronologie officielle. でそれ学校で描いたりとか趣味で描いたりとか。これは趣味で描いて、でもまあすごく難しいなとでも一生懸命描いたことがすごく練習になりました。C'était pas toujours. Je m'inspirais de différentes publications qu'il y avait à l'époque et qui parlaient de Star Wars pour que je reproduise les dessins, etc. Mais je dessinais énormément de dessins sur Star Wars et ça m'a beaucoup servi pour parfaire un petit peu mes techniques de dessin. La photo à gauche, c'est quand vous étiez lycéen. Oui, j'étais jeune, effectivement. 高校時代ですね。まあスター・ウォーズからすごく映画が大好きになって、この時代は結構映画のキャラクターの絵をたくさん描いてました。Et c'est vrai que tous ces dessins là qu'on peut voir, c'est encore du cinéma parce que c'était ma première source d'inspiration à l'époque. Et j'étais vraiment fan de tous les grands films d'Hollywood, même encore quand j'étais lycéen. Là, on vous voit avec votre uniforme japonais. Donc, vous avez évidemment fréquenté les lycées. Il y en a qui lisent des mangas parmi vous? Manga yonderu kata wa imasu ka? Ah, quand même. Et qui regardent des animés? Animé, motto miteru. Oh, sugoi. Donc vous connaissez tous un petit peu le système scolaire japonais avec les uniformes, etc., etc. Donc, 高校の話ちょっとしてくれませんか？例えばどんな部活に入ってたのかとか、どんな様子だったのか。漫画研究会で友達と絵の好きな友達と
お絵描きばっかりしてましたね。Quand j'étais au lycée, comme vous le savez, il y a un système de club des activités extrascolaires. Et Monsieur Imamura, lui, il faisait partie du club de manga. Et donc, avec ses copains qui aimaient aussi le dessin, ils passaient leurs après-midi à dessiner. 僕今大学で教えてるんですけど、学生にも言うのは、その先生の言うことってなかなか素直に受け入れにくいと思うんだけど、だからもし何か上達したかったら、そういう、仲間を友達を見つけて教え合うっていうのが一番上達するよっていうことは言ってますね。ね。Et aujourd'hui, j'enseigne à beaucoup d'étudiants le jeu vidéo et puis aussi l'illustration, etc. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne aux étudiants et aux jeunes. C'est si vous voulez progresser dans un univers, faites-vous des amis qui ont les mêmes passions que vous. Et parce que vous allez pouvoir échanger. Non seulement c'est une passion, et en plus, vous allez vous apprendre des choses mutuellement. Donc pour le dessin ou pour d'autres domaines, faites-vous des amis dans ce domaine et vous devriez progresser naturellement comme ça. はい。どんな作品書いてたんですか、当時。漫画書こうと思えば。もうそれはさっきも言ったように SF 一本ですよね。Ouais, je lui ai posé la question, quel genre de manga vous écriviez, vous dessiniez quand vous étiez à votre club de manga? Et il m'expliquait, je faisais moi évidemment de la science-fiction. Voilà, c'était vraiment mon domaine de prédilection. Steven Spielberg, moi, ski desu yo ne. Oui, il est très fan de Steven Spielberg. D'accord. Ensuite, on avance un petit peu. Voilà Monsieur Imamura qui va donc passer 32 ans chez Nintendo. Alors évidemment, tout le monde connaît Nintendo, je l'imagine, levez la main. Nintendo, shiteru hito. Ah, Nintendo shiranai hito. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Nintendo? Ah, minna shiteru jian. Vous connaissez tous alors, d'accord. 簡単に任天堂もね、日本人から任天堂元社員から紹介していただけますか？任天堂とは何か。Est-ce qu'il va nous parler un petit peu de Nintendo, de la société Nintendo? 任天堂のじゃあもともと何を作ってた会社かご存知でしょうか？ Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que faisait Nintendo avant de faire du jeu vidéo? Oh, すごい。Ah, il y a quand même du monde. Hein. On va en prendre une personne au hasard. Monsieur? Ah, il veut pas répondre. Vas-y. Des jouets, omocha. Ah, aussi. C'est pas mal, mais il y a encore plus ancien. Monsieur juste derrière. Pardon? Karuta. Voilà, il faisait des cartes à jouer. Bravo, on peut l'applaudir. 僕が任天堂入社した年が創業100年だったんです。 Ah, moi quand je suis rentré chez Nintendo, c'était pile l'année des 100 ans de Nintendo. Donc c'est une société qui a aujourd'hui, déjà 130年以上前の話ですよね。Donc c'est une société qui a plus de 130 ans aujourd'hui. で、少し創業のね、創業当時の話をすると、山内房次郎さんという方がカルタの事業を始めたと。でカルタっていうのはカードゲームのことを全体をカルタって当時呼んでたんですよ。Et effectivement, le fondateur de Nintendo s'appelle Fusajiro Yamauchi. Fusajiro Yamauchi, c'est un petit peu compliqué, mais il a commencé la société Nintendo en faisant des cartas. Les cartas, c'est le terme générique pour les cartes à jouer, mais il y a plein de variétés. Il y a des variétés traditionnelles, il y a des variétés occidentales, bref, il y a plein de variétés de cartes. だから実は任天堂が最初の発明したすごいものは、それでトランプを日本で広めて、プラスチックのトランプを発明したのも任天堂なんですよね。Et Nintendo, c'est la première société japonaise qui va produire des jeux de cartes tels qu'on les connaît en Occident, donc les cartes qui servent à jouer au poker, à la bataille, etc. Donc c'est la première société japonaise qui va produire des cartes occidentales et qui va innover aussi, puisque les cartes étaient en papier avant, mais eux, ils vont faire des cartes en plastique, des cartes papier-plastique. Ça, c'est une innovation majeure dans la carte à jouer. モロッコではトランプはされるんですかね？ J'imagine qu'au Maroc aussi, vous jouez aux cartes. 皆さんやられてる。Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! やってると。もう一つ当時、
当時任天堂がトランプを打った時に画期的だったのが何種類かの遊び方のマニュアルを入れたんですよね。そうですね。Et ce qui était intéressant chez Nintendo, en fait, c'est pour ça que Nintendo a bien réussi dans ce domaine, c'est que les cartes occidentales, évidemment, les Japonais ne connaissaient pas les règles, mais avec chaque jeu, ils incluaient un petit livret avec les règles du jeu. Et ça a beaucoup aidé, évidemment, à développer le jeu, les cartes à jouer. D'accord. Mais les cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh, c'est encore autre chose. Hein. Ouais. Là, on parle des cartes avec les 48 cartes, les 4 figures, les saisons, les couleurs et tout ça. Ouais. その次はおもちゃもやってましたね。確かに。そうですね。もうちょっと足すと、ちょっとしたアイデアで今あるものをすごく売れるものにするっていうのが、多分それが最初かな。そういうのがとても優れている会社だなと思います。La force de Nintendo, c'est d'arriver à trouver des idées et d'être en mesure, d'être capable de les vendre de manière très 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 large, très étendue et de créer ses propres marchés. Et on le voit dans l'histoire de Nintendo à de nombreuses reprises. Ouais. じゃあ次はおもちゃとゲームになっちゃうんですけれども、簡単に紹介していただけますか？それからね、トランプを作ったり、ただ当時それからこれ長くなって、当時の任天堂はトランプは売れたけれどもそんなに儲からないと思って、いろいろ手を出すんです。次何でしたっけ？いろいろやってみたけど、最終的におもちゃにつながる。横井軍平さんという方がね、任天堂にした横井軍平さんは皆さん知ってます？聞いてみますね。Alors ensuite, après les cartes à jouer, ça se vendait très bien les cartes à jouer, sauf que le business était quand même assez petit. C'est-à-dire qu'un jeu de cartes, ça coûte pas très cher. Et donc, les revenus n'étaient pas forcément très intéressants. Et M. Yamauchi, donc le président, il avait des dents beaucoup plus longues, il voulait vraiment faire de sa société quelque chose de beaucoup plus gros. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de plus, de mieux? Et là, il y a un nouvel ingénieur qui est arrivé qui s'appelle Gunpei Yokoi. Qui a déjà entendu parler de Gunpei Yokoi? Ouais, c'est un gars qui a inventé beaucoup de choses, dont la croix directionnelle qu'on a sur les manettes. Et ben ça, c'est lui qui l'a inventé. Voilà. Entre autres, il en a fait beaucoup d'autres. Il a créé la Game Boy, par exemple, que vous connaissez certainement. それで、ファミコンという話、NES が大ヒットして。横井さんがいろんなおもちゃを作られたんですが、後にそれも電子ゲームがね、売れてきたので、もう山内さんの当時もうそれしかないっていう感じでいろいろ失敗してそれしかないっていう感じで、ゲーム&ウォッチとかテレビゲームを作り始めたんですよね。Et sous l'impulsion de Gunpei Yokoi, donc tout à l'heure, le jeune homme nous disait que Nintendo avait fait des jouets. Et effectivement, à partir de cette période, Nintendo va faire des jouets. Sauf qu'il y en a qui vont très bien marcher et d'autres qui vont se planter complètement. Jusqu'au jour où Gunpei Yokoi va inventer les jeux électroniques. Donc, par jeux électroniques, on ne parle pas de jeux vidéo, mais on parle vraiment de petits jeux qui font bip bip avec des écrans cristaux liquides et qu'on appelle les Game & Watch. Les Game & Watch, ça va être un carton phénoménal. Et M. Yamauchi, lui, va comprendre que c'est dans cette voie qu'il doit aller. で、皆さんご存知のファミコンが1983年に誕生しまして、まだ私はその時は高校生でした。Et en 1983, va arriver un énorme événement pour Nintendo, c'est l'arrivée d'une console qu'on appelle la Family Computer, qu'on appelle aussi la Famicom. Et en Occident, aux États-Unis, elle va s'appeler la NES, Nintendo Entertainment System. Il y a un petit stand avec un petit coin rétro, si vous voulez, vous pouvez la voir, elle est là-bas, la NES. Et ça va être un carton phénoménal. で、日本でファミコンブームが起こりまして。Il va y avoir un phénomène de société avec cette Famicom. 1985年、私大学生だったんですけども、スーパーマリオブラザーズ。Moi, à cette époque, j'étais encore au lycée. Et en 1985, alors que j'étais toujours lycéen, il va sortir un jeu qui s'appelle Super Mario Bros, le premier épisode. 僕はもちろん映画だけじゃなくって、当時ゲームセンターで
ゲームもすごく好きでして、Alors j'adorais, moi, jouer à la Famicom. Je jouais beaucoup chez moi, j'avais la console pour y jouer. Mais j'aimais aussi beaucoup les salles de jeux qu'on trouvait partout au Japon à l'époque, ce qu'on appelle les salles d'arcade. そのスーパーマリオをやった時に画面がどんどん変わって、ちょっとごめんなさい、ちょっと巻き戻すと、イメージ的にビデオゲームって1画面で完結する遊ぶものが割と多かったんですよね。それがスーパーマリオはどんどん世界がスクロールしてテレビの向こう側にすごい世界があるっていうのをめちゃくちゃ感じたんですよね。Et souvenez-vous, peut-être que les plus anciens s'en rappellent, mais les premiers jeux vidéo, et c'était un petit peu l'image qu'on avait du jeu vidéo, mais c'était toujours le même écran. Et on refaisait toujours en boucle, un peu comme Pac-Man, Space Invaders. C'est toujours les mêmes jeux sur fond noir. Mais Mario Bros, Super Mario Bros a révolutionné tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait un scrolling et qu'on voyait défiler un univers entier. On passait les niveaux et ce n'était pas les mêmes décors. Donc à chaque fois qu'on avançait un petit peu, on avait l'impression de découvrir un nouveau monde. Et c'était assez révolutionnaire. Maintenant, ça paraît logique, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. それは今でいう皆さんが VR ヘッドセットを初めて被った時の衝撃に近いです。Moi, je pense que c'est comme les gens qui expérimentent la réalité virtuelle pour la première fois, alors qu'ils n'ont que l'habitude de jouer sur un écran plat. C'est un peu le même choc qu'on peut avoir. だからファミコンでもこんなすごいこと、ファミコンの方がすごいって当時思ったぐらいで。Et c'est vrai que je me disais, mais la Famicom, elle est même mieux que ce qu'on trouve dans les salles d'arcade. でもともと任天堂のおもちゃをたくさん買ってたんですけれども、すごくそれで任天堂ってさらにすごいなってこう思いましたね。Et c'est vrai que c'est à partir de là que je me suis dit, Nintendo, c'est une société qui est vraiment intéressante. Il y a vraiment des choses, ils font des choses qui sont géniales, quoi. Et je me suis intéressé à Nintendo et notamment à, pourquoi pas, rentrer chez eux. ただ僕の時代は家庭にパソコンも何もない時代だったんですよ。Sauf qu'il faut bien se rappeler qu'à mon époque, personne n'avait d'ordinateur. Les ordinateurs à la maison, ça n'existait pas. C'était beaucoup trop cher et il n'y en avait pas. だからもちろんゲームクリエイターっていう言葉もないし。Donc le mot même créateur de jeux vidéo n'existait même pas. 私は美術大学でデザイン学んでたんですが、ゲーム会社に就職するっていうイメージは全くなかったんです。Et donc ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais j'ai fait des études à Osaka de design. Mais quand je me disais qu'est-ce que je vais faire plus tard, jamais je me suis dit je vais faire du jeu vidéo, alors que j'adorais ça et j'aurais aimé en faire. で、もちろん任天堂は好きだったんだけど、その僕の一つ上の先輩がコナミに入ったっていう話を教授から聞いたんですよね。Et puis un jour, j'ai un professeur qui me dit tiens en fait il y a ton copain là qui avait 1 an de plus qui a intégré une société de jeux vidéo qui s'appelle Konami. Vous connaissez Konami? Konami, c'était le nez. Ok. Société japonaise aussi très importante. で、僕らの就職先にゲーム会社ありなんだってすごく思って、4年生の就活の時にコナミと任天堂に手紙を送りました。Et alors là, ça a été un choc pour moi parce que je me suis dit quoi, moi, avec mon cursus de designer, je peux moi aussi intégrer une société de jeux vidéo. Pour moi, ça a été un déclic. Et donc, lors de ma 4e année, j'ai envoyé un CV et une lettre de motivation à Konami et à Nintendo. で、前も言いましたけれども、面接行った時に、僕の面接官が宮本茂さんだったんですよね。Et je suis allé donc à Kyoto pour passer l'entretien. Et la personne qui m'a fait passer l'entretien, elle s'appelle Shigeru Miyamoto. Vous avez déjà entendu parler? Qui connaît, levez tous, ceux qui connaissent, levez la main. Miyamoto-san, 知ってる? スーパーマリオとゼルダの生みの親です。この写真で。Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas Monsieur Miyamoto, Monsieur Miyamoto, c'est le créateur de Mario et de la série Zelda. Voilà, donc c'est quand même 2 grosses licences japonaises. Et on peut le voir sur la photo tout à droite. C'est lui, Monsieur Miyamoto, avec Monsieur Imamura juste à côté. 多分世界一のゲームクリエイターですよね。多分もどこ間違いなく。間違いないですね。Et c'est vrai que Monsieur Imamura lui le reconnaît aussi, même si c'était son ancien boss. C'est certainement le créateur de jeux vidéo le plus connu au monde. Voilà. どんな面接だったか覚えてますか? Vous vous souvenez de votre entretien d'embauche? C'était comment? それでデザイン学科美大だったので、僕は作品を持って行って漫画も
趣味で描いた描きかけの漫画を持って行ったんですよ。Alors, comme il recherchait, j'avais répondu à une annonce où il recherchait un designer. Je me suis évidemment empressé d'apporter les mangas que j'avais créés jusqu'à présent, que j'avais dessinés jusqu'à présent. でおそらくその時まあ真意は定かではありませんが、まあ、結構漫画をよく見てくださってたので、あこれ面白いなと思ってそれで採用してくれたのかなって思ってます。Et c'est vrai que j'ai souvenir lors de ce jour-là qu'il était resté longtemps vraiment à regarder mes pages, à regarder mon manga, et je crois que mon style lui a plu et c'est grâce à ces mangas que j'ai été embauché. でコナミもね一応最終面接まで行ってたんですけども、まあ、任天堂にさっき採用いただいたので、任天堂に決めました。はい。Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai aussi postulé sur une autre boîte qui s'appelait Konami. Et chez Konami, j'ai aussi été jusqu'aux entretiens et j'étais, je pense, presque sur le fait d'être embauché. Mais Nintendo m'a répondu en premier. Donc c'est là que je me suis dit, bon, ben, ils m'ont répondu en premier, je vais chez Nintendo. これは何年のことですか ?90 年ですか89年入社なんで。はい。Et donc c'était en 1989, la sortie de la Game Boy. Game Boy no Hatsubai Doshi desu yo ne. Et alors, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec sa première œuvre. Donc, l'année suivante, va sortir un jeu qui s'appelle F0. Qui connaît F0 Oh, vous avez joué à quel épisode pour ceux qui ont joué Épisode dore asonda no Monsieur Ah, Super Famicom yattemasu. Super Nintendo, d'accord. Il y en a d'autres qui ont joué. Ah oui, package motteru ne. Il y en a qui ont les cassettes, effectivement. Très bien. じゃあ当時 F0 についてですけれども、宮本さんの下で働くっていうのがすぐ決まったことなんですか？はいはい。Est-ce que vous avez travaillé avec Monsieur Miyamoto pendant des années? Est-ce que c'est dès votre arrivée que vous avez travaillé avec lui? はい。僕が入社して、宮本さんの部署に配属になって。でさらにまだ F0 という形でも何でもなかったんですけれども、まあ、レースゲームを作ろうっていう話になってまして、じゃあお前はこれやれって感じで、はい。はい。Et effectivement, quand j'ai été embauché chez Nintendo, on m'a tout de suite placé dans la division de Monsieur Miyamoto et on m'a montré un jeu de course qui s'appelait pas du tout encore F0, c'était toujours à l'état de prototype, il était assez peu avancé et on m'a dit bon bah tu vas travailler sur ce jeu-là. Et c'était pour la Super Famicom, la Super Nintendo. Et la console n'était pas encore sortie, c'était avant la sortie de la console. これ当時見れたのがすごい嬉しいことなんじゃないですか、ゲーマーにとっては。いやもう開発室入っていろいろ動いている画面見たときはすごく興奮しましたね。はい。Moi, en tant que gamer, en tant que joueur, je me souviens que la première fois quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu bouger les images des premiers jeux de la Super Nintendo, j'étais comme un fou, hein, j'étais totalement excité d'avoir le privilège de voir tout ça. で、そうですね。で、F0 でどんなことを担当されたんですか？これはですね、例えばタイトルロゴだったとか、マシンのデザインとか、あとキャラクターデザイン、コースデザイン、まあ絵のことは大体、はい。Alors pour F0, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'abord, par exemple, fait le logo. Ensuite, en plus du logo, j'ai designé toutes les machines. Et puis, j'ai réalisé aussi tous les personnages, toutes les illustrations. はい。で、このキャラクターとかも存在してるんですけれども、キャラクターはどうやって生まれたのか教えてください。キャラクターはゲームの中には最初入ってないというか、容量的に。はい。複雑な絵が作れなかったので、まあ僕が勝手に描いてたんですよ。マシンのデザインすると同時にこんなキャラクターが載ってたのかなっていう想像から生まれました。Alors une chose intéressante, c'est que quand il développait F0, pour des raisons de place mémoire, il n'y avait pas assez de place, il ne pouvait pas mettre de personnages dedans. Donc il n'y avait aucun personnage de prévu, ça devait être uniquement des machines. Mais moi je trouvais ça frustrant. Je dessinais des bolides, des machines et je me suis amusé à dessiner les personnages qui allaient avec les machines en sachant qu'ils ne seraient pas utilisés dans le jeu. Donc, 結果的に採用されることになるんですよね。まあスタッフも少なかったのでね、
まあ、僕がどんどん書いてアピールしたのでうまくいったのかなと。で清水さんに見せてこれ使おうよ。まあ清水さん、宮本さんに見せて、で、まあ、せっかくだからキャラクターあるし、そのマニュアルに漫画載せようってことになって、まあ、書きました。はい。Et donc, j'ai dessiné plein de petits personnages en me disant, voilà, ça pourrait être marrant. Et je me suis dit, je vais les montrer au réalisateur, M. Shimizu, et à M. Miyamoto, le producteur. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bah ouais, après tout, pourquoi pas. On ne pourra pas les mettre dans le jeu, mais on peut les mettre sur la boîte, on peut les mettre dans la notice, dans le manuel d'instruction. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître les personnages de F0 comme Captain Falcon, etc. Et Captain Falcon, moi, 当時なんか面白いエピソードがあったんですよね。確かにスーパーファミコンと関連で。そうですね。スーパーファミコンをリリースするにあたって何か新しいキャラクターを作ろうみたいな話がちらっとありまして、まあそれをイメージしてもともとデザインしてました。Effectivement, il y a un épisode assez amusant avec Captain Falcon, c'est que au moment où la Super Nintendo était en cours de développement, en interne chez Nintendo, ils se disaient ce serait bien d'avoir une mascotte pour cette console, pour la Super Famicom. Et ils se sont dit que Super Falcon, ça pourrait être pas mal. Et Hiro wa nitemasu yo ne, tashikani botan no. はい。説明してください。私まだ。そうですね。スーパーファミコンのイメージカラーを、ふんだんに使って赤と青と黄色みたいな風な。Et pour ceux qui ont déjà joué à la Super Nintendo, vous savez que sur les boutons de la manette, il y a 4 couleurs. Et comme Captain Falcon allait devenir le personnage de la console, eh bien, si vous regardez un petit peu le personnage que vous voyez là, il reprend les mêmes couleurs que les boutons de la console Super Nintendo. Voilà. On va passer au jeu suivant. Zelda A Link to the Past. Qui connaît ce jeu Zelda? Oh, 人気ですね。なんか人気ですね、Zelda. Donc vous avez aussi travaillé l'année suivante sur A Link to the Past. Quelle a été votre implication? これ何を関われたんでしょうか？これは僕 F0 が終わってゼルダ手伝ってって言われてまあボスを主にやりましたね。まあ半分ぐらいかな。はい。Alors pour Zelda, effectivement, j'avais travaillé longtemps sur F0 et quand le travail a été terminé, il y avait un autre jeu qui était en cours de développement et l'équipe m'a demandé il faut vraiment que tu viennes nous aider, on est à la bourre. Et je suis allé les aider et j'ai réalisé les boss de The Legend of Zelda A Link to the Past. じゃあ記憶に残ってるボスってあるんですか？F0 で車の絵ばっかり描いてたので、こいつ描いた時もう怪獣描けるのがすごく楽しかったですね。Alors j'étais effectivement très heureux de pouvoir travailler sur The Legend of Zelda, mais pas seulement parce que c'était Zelda, mais c'était parce que j'avais passé des mois et des mois à dessiner des véhicules dans tous les sens, de tous les côtés. Et là, quand on m'a dit tu vas dessiner des boss, des personnages, des monstres, ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment changé les idées. デザインだけじゃなくてそのメカニズム、レベルデザインも。当時はね、プログラマーとデザイナーで2人で、まあプランナーも入るんですけど、まあ2人3人で作ることが多かったですよね。そのボス一体に関して。インディーのような形ですよね。今のインディーみたいな。そうですね。それに近いです。Et alors aujourd'hui, dans les grosses sociétés de jeux vidéo, c'est plus du tout le cas, mais à l'époque, les équipes étaient toutes petites. Et donc, je faisais à la fois le design des personnages, enfin des monstres, mais aussi les mécaniques, tout ce qui est game design. Quelles sont les mécaniques pour battre les idées, pour battre le boss? Tout ça, on faisait ça avec le programmeur, un autre designer. On était 2 ou 3 en fait à réfléchir à ces idées-là, quoi. Donc ça ressemble un petit peu au monde des indépendants, les indies, comme on dit, et qui doivent un peu tout faire en même temps. Chez Nintendo aussi, à l'époque, on faisait tout nous-mêmes, tout en même temps. はい。で、このイラストなんですけども、せっかくキャラデザイナーもされてるので、このパッケージのイラストを描いたのは誰なんですか？これは前田実さんって言ってアニメのドラゴンボールの作画監督をやってるからですね。確か。Je lui ai posé la question, vous que vous étiez character designer, vous dessiniez les personnages, est-ce que c'est vous qui avez dessiné la boîte de The Legend of Zelda qu'on peut voir ici? Et il m'a répondu non, c'est un autre illustrateur qui s'appelle Minoru Maeda et qui est aussi connu parce que c'est lui qui faisait les personnages dans la série Dragon Ball, le dessin animé Dragon Ball.
Donc voilà, c'est une anecdote assez rigolote. Vous savez que le Link que vous voyez là, il a aussi été dessiné par le character designer du dessin animé Dragon Ball. C'est quand même une jolie anecdote, quoi. なるほど。面白いですね。はい、じゃあ次、いきますか。Le jeu suivant, Star Fox. ありがとうございます。Thank you. Merci, merci. Alors pour Star Fox, vous avez été vraiment beaucoup impliqué. Vous avez fait beaucoup de choses parce que vous allez être un peu comme un deuxième papa pour la série. Mais じゃあ Star Fox についてまずどうやって企画が始まったのか教えていただけますか？まあ僕は厳密には知らないんですけども、まあおそらくというか間違いなく宮本さんが 3D の技術を使ったゲームを作りたいと思われたのが初めてだと思います。はい。Alors, je ne suis pas dans la tête de Monsieur Miyamoto, donc je ne pourrais pas répondre forcément avec précision, mais la façon dont le projet a commencé, c'était que Monsieur Miyamoto voulait faire un jeu utilisant la technologie 3D. はい。3D 技術ってあったっけ？ Nintendo にはありました？ il y avait des connaissances en 3D chez Nintendo déjà à cette époque? まあイギリスのアルゴノートという会社がね、スーパーファミコンで 3D を動かせる技術があるよという En réalité, chez Nintendo, on n'avait pas de technologie 3D au point, mais on a été contacté par une société anglaise qui s'appelait Argonaut et qui avait développé des technologies permettant d'utiliser de la 3D en polygone dans les jeux vidéo. はい。そこからスタートしたんですよね。ただ、ユーザーは 3D にまだ馴染んでいない時代ですよね。だからゲームデザインって難しいんじゃないでしょうかね。いやもうね、この時は僕はゲームデザインはほとんど関わってなくて、もう2D グラフィックだけでキャラクターデザインとか、もうそれだけやったので、ゲームデザインに関してはあんまり偉そうなことは言えないですね。ただまあ宮本さんがすごくこだわりがいっぱい詰まった 3D シューティングの面白さを、こうだっていうゲームだと思います。はい。C'est vrai que moi j'ai pas vraiment été impliqué dans le game design de Star Fox, donc je ne vais pas pouvoir parler à la place de Monsieur Miyamoto, mais Monsieur Miyamoto, lui, voulait vraiment que les utilisateurs de cette génération, qui étaient encore souvent des enfants ou des adolescents, comprennent l'intérêt de la 3D, et c'est en ce sens qu'il a imaginé un concept assez simple et prenant. Moi, en revanche, j'ai eu la mission de réaliser toutes les illustrations en 2 dimensions. 2D イラストをされてるんですよね。はい。キャラクターはどうやって生まれたか教えてください。Est-ce que vous pouvez nous dire comment les personnages ont été inventés? 僕はね、F0 のようにですね、ああいう雰囲気のキャラクターを最初はイメージしてたんですが、宮本さんが動物のキャラクターでやりたいっておっしゃってきましたね。はい。Et de la même façon que pour F0, j'ai commencé moi aussi en parallèle à imaginer, à concevoir des tonnes de personnages qui pouvaient convenir avec le projet qu'on avait. Et puis M. Miyamoto a regardé mes dessins et il m'a dit, moi je préférais qu'on fasse des personnages animaux. はい。動物になったってことですよね。任天堂の近くに伏見稲荷大社っていう狐の神様の神社があって、じゃあ、狐で行こうということで、主人公は。Et juste à côté de Nintendo, il y a un énorme sanctuaire qui est très connu à Kyoto et qui s'appelle Fushimi Inari. Et dans ce sanctuaire, on y célèbre un dieu renard. Et donc c'est un renard qui est très célèbre à Kyoto. Et M. Miyamoto a dit, bah, pourquoi pas un renard après tout, ça pourrait être bien. Et c'est devenu le héros de Star Fox. でその後キャラデザインもされたんですよね。そうですね。狐だったらそうだな。じゃあ、日本昔からある鳥獣戯画という日本の昔話を書いた水墨画だったり、あとその辺をルーツにして、カエルとかキジとかウサギかなっていうところでキャラクターを作りました。Et après, une fois que le renard a été mis en place, je me suis dit, bon, quels peuvent être les autres personnages? Et je me suis dit, le renard étant un animal traditionnel dans la culture japonaise, pourquoi on n'utiliserait pas d'autres animaux qui sont vraiment ancrés dans notre culture? Et je me suis rappelé des premiers mangas de l'histoire du Japon et qui utilisaient déjà des lapins, des grenouilles. C'est les premiers personnages de manga au Japon viennent d'un auteur qui s'appelle Giga
Et lui, il dessinait des personnages comme ça. Et c'est donc devenu mon inspiration, le premier manga du Japon pour faire les personnages de Star Fox. いいですね。で、このキャラクターっていうのはパッケージだとリアルじゃないですか。イラストじゃないんですけれど、それは理由はあるんでしょうか。これはまあ宮本さんがパペットが大好きなの、人形劇が大好きなのと、あと僕大学時代に人形劇部っていうのもあって、なんとなくこだわってたんですよ。でおそらく、スターフォックスゼロの時のプロモーションでもジム・ヘンソンスタジオにパペットを作っててやってたと思うんですけども、なるほど。パペット好きなんです、はい、僕ら。Et pour la boîte, pour le packaging qu'on peut voir aussi à gauche, c'est pas d'une illustration, mais ce sont des photos. Et Monsieur Miyamoto et moi, on adorait le théâtre de marionnettes. Donc ça, c'est aussi une forme de théâtre traditionnel. Et on s'était dit, tiens, ça pourrait être marrant de fabriquer des marionnettes Star Fox avec les personnages et les utiliser comme illustration. Et donc, ils ont fait spécialement pour le packaging des marionnettes avec les personnages de Star Fox. Et même pour Star Fox Assault, ils ont fait une publicité avec de vraies marionnettes aussi. Il y avait autrefois une série que vous avez peut-être connue aussi qui s'appelait Thunderbird dans les années 70 et qui c'était des films, des courts-métrages avec des marionnettes, c'était science-fiction. Et au Japon, ça avait beaucoup de succès, ils ont voulu s'inspirer de ça. Ouais. Tsugi ikimasu, on va continuer un petit peu. Derrière, il y a eu Star Fox 64. Donc là, c'est un peu plus évolué technologiquement. On est sur la Nintendo 64. Nintendo 64, qui c'est qui connaît la Nintendo 64? Vous connaissez tous? Lokuyon, shitemasu ka? D'accord. Il y a même un t-shirt, T-shirt un t-shirt Nintendo 64. じゃあこれ結構大きく関われてますよね。Là, vous avez beaucoup travaillé sur ce jeu-là. Vous étiez extrêmement impliqué. Qu'est-ce que vous avez fait? どんな役割を果たして？これは僕も任天堂を辞めてから一番思い出に残る作品として挙げることが多いです。Alors Star Fox 64, c'est pour moi le jeu qui m'a laissé le plus de souvenirs depuis que j'ai quitté Nintendo. どうして？ Pourquoi？ かなりたくさんのことをやったから。Parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses sur ce jeu. 具体的に例えば。まあ 3D グラフィックもボスもまあストーリーからアイデアからかなり、まああんまり言い過ぎると僕がやったってもちろんスタッフいてのことなんでね。でもたくさんのことを一番やりました。Évidemment, je veux pas m'attribuer toutes les fleurs et on était une équipe complète pour faire le jeu bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai fait l'histoire, j'ai réalisé beaucoup d'éléments en 3 dimensions, j'ai fait beaucoup de parties graphiques, bref, le game design aussi, donc j'ai fait beaucoup de choses effectivement sur ce jeu-là, quoi. 当時ね、ありがとう。当時ね。Merci. 当時プレイステーションもすごく売れてまして、プレイステーションの中にはたくさんのムービーが入ったゲームがあったので、すごく豪華に見えたんですよね。C'est vrai que quand on revient à l'époque, en 96-97, la PlayStation avait un grand succès. Et ce qui faisait la force de la PlayStation, c'était qu'il y avait régulièrement des cinématiques qui étaient très impressionnantes pour l'époque. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, quoi? でも64はロムカートリッジなのでそんなに容量を使えないので、こうリアルタイムでなんとか映画的na手法を作るしかなかったんですよ。Et nous, on utilisait un système de cartouches. Et les cartouches étaient contenaient beaucoup moins de mémoire que le CD-ROM. Donc forcément, on avait moins de place. Donc on a essayé de trouver des idées pour arriver à faire de la narration pendant le jeu en temps réel. Et ça a été un gros challenge. Et je pense qu'on a pas mal réussi. 具体的にどんな演出ですか？例えばシャベルとか。そうですね。具体的、例えばフルボイスにしました。あと映画的なデモとか、さらにそのムービーにはできない映画的な手法を用いながらもインタラクティブな選択ができるようにというのを意識して作りました。Et donc pour arriver à faire de notre jeu quelque chose d'un peu impressionnant, non seulement on a tout doublé, tous les personnages parlent
dans le jeu, et surtout il parle beaucoup pendant que vous jouez. Il vous donne des conseils, on les entend parler tout le temps. Ensuite, on a des cinématiques qui sont elles aussi en temps réel. Et puis la possibilité, quelque chose qui n'existait pas sur PlayStation, c'est que pendant ces cinématiques, il y a de l'interactivité. Donc vous avez une influence sur l'histoire quand vous interagissez pendant ces cinématiques. これね、世界一売れたシューティングゲームとしてギネスブックに登録されてますね。Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Star Fox 64 est le jeu 3D de shooting le plus vendu au monde pour le Guinness Record. C'est pas mal. Il coûte un bon goût là, 400万本ですね。Ça représente 4 millions d'unités vendues. 4 millions, c'est énorme. はい。ありがとうございます。Incroyable. 素晴らしいですね。あとはなんかスターフォックス64で思い出ってあるんですか？大丈夫ですか？次行きます？もう、そうですね。まあ長くなるんで。はい。了解。Bon, on va continuer un petit peu. On arrive à F0X, un autre très gros jeu, très populaire que vous pouvez jouer d'ailleurs sur Switch. Switch でも遊べるようになってるよね、スターフォックス64も。はい。Si vous avez la Nintendo Switch, vous savez que vous pouvez y jouer encore hein, sur les deux jeux qu'on vient de présenter. Ils sont disponibles. D'ailleurs, oui, c'est une question qui se pose. Combien de personnes ici possèdent une Nintendo Switch? Merci à tous, merci. Bon, je suis plus chez Nintendo, je devrais plus avoir à vous dire merci, mais merci quand même. F0X ってじゃあコンセプトはどんなものなんですか？これは64で60フレームの安定したレースゲームを提供するっていうのが。L'objectif de F0X, c'était d'avoir un jeu de course très impressionnant et qui tourne en 60 images secondes. あとはなるべくたくさんの車を走らせるっていう同時に。Ouais. Et surtout d'avoir beaucoup de voitures en même temps sur le circuit. Ouais. でどんな役割を果たされたんですか？ Qu'est-ce que vous avez fait pour ce jeu, s'il vous plaît? これもですね、これは結構コースデザイン、コースの作り、3D もやりましたし、2D イラストもやりましたね。Alors j'ai fait beaucoup de design des circuits et puis j'ai aussi dessiné tous les personnages de cette série. D'ailleurs, dans les personnages, on va en voir quand même pas mal. Ça, c'est un extrait de la notice. Le caractère, il y en a combien des personnages dans le jeu? F0X, il y a plus de 30 personnages ouais, dans le jeu, ouais, effectivement. Machine, マシンのモデルは僕じゃないんですけど、このイラストの部分は全部僕が、はい。Alors pour les machines, j'étais pas tout seul, mais j'ai un petit peu aidé pour les machines. Moi, c'est surtout les personnages. Mais après, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que quand vous avez plus de 30 personnages à dessiner, au bout d'un moment, l'inspiration, ça devient un petit peu compliqué. Donc, 30種類も描かないといけないというのがあって、インスピレーションって大変だと思うんですよね。だからなんか周りから影響を受けたりとか、何から影響を受けて描くものなんですか？僕絵を描いたりデザインするときってなるべく資料を見ないようにしてます。はい。Moi en général quand je dessine des personnages, j'essaye de ne pas avoir d'influence extérieure, aucune influence extérieure, de ne pas regarder de documents. だから自分がなんとなく覚えてる映画だったりアニメだったりゲームだったりいろんなものを一生懸命思い出しながら描くので、なんだろう、何らかの影響を受けてるんですけれども、それはもう今もずっとそうで。Et donc, je ne regarde aucun document pour m'inspirer, je me sers uniquement de ce que j'ai dans mon esprit, de ce qui me vient à l'esprit quand je suis en train de dessiner. Donc évidemment, avec tout ce que j'ai vu, regardé, lu depuis mon enfance, l'inspiration vient naturellement. これもしデザインやってる方がいたらすごくいいアドバイスになると思うんですけど。Je peux vous donner, si vous êtes designer, je peux essayer de vous donner un conseil plutôt utile. なるべく資料を見ずに思い出して書いた方がオリジナリティを感じるものがアウトプットできると思います。Si vous voulez être sûr d'avoir un personnage de quelque chose d'original, ne regardez rien à côté de vous, dessinez avec rien autour de vous, servez-vous uniquement de vos souvenirs. 今はついねインターネットで
パッと調べがちなんですけども。C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, quand on veut chercher de l'inspiration, on tape des mots-clés sur Google, il y a des tas de trucs qui apparaissent. Mais ça, évitez, voilà. で、例えばキャラクターって思い出からいろいろ生まれてくるけれど、例えばどんなキャラクターが特に思い出深いですか？ Est-ce que vous avez un personnage là qui vous rappelle des souvenirs, par exemple? まあ、ミスター EAD っていうのはEAD っていうのは、はい。Alors par exemple, il y a Mister EAD qui lui rappelle. EAD ってどういう意味ですか？ Ça veut dire quoi? EAD? 当時の情報開発本部の略称ですね。Alors EAD, c'est l'acronyme de la division dans laquelle moi je travaillais. Donc c'est le nom de la division qui a travaillé sur le jeu. まあ情報開発部といえばマリオを作っている部署じゃないですか。Et c'était cette même division qui avait créé Mario. だからちょっと彼ヒゲもあるし、スターもあるし。Et alors je ne sais pas si on voit très bien, mais en réalité c'est une parodie de Mario, voyez. Et vous pouvez voir que sa ceinture, il y a aussi une étoile. はい。でなんかヘルメットってかぶってるなんですよね。これ何なんですか？ヘルメットというか全身タイツなんですが、まあ後にこれがチンクルにつながっていくんです。はい。Et vous pouvez regarder son uniforme, c'est un énorme collant, mais sur la tête, il a des espèces d'antennes. Et en fait, ces antennes, c'est les sticks analogiques de la Nintendo 64. Voilà. もう一つなんかビリってなんかあれ何なんですか？あれは当時ねマイケル・ジャクソンがバブルスっていうチンパンジーを飼ってて、でマイケル・ジャクソンの曲で有名なのがビリー・ジーンっていうのがあるのでっていう。Je lui ai posé la question, et Billy, qui a l'air d'être un chimpanzé, d'où est-ce que ça vient? Et il me répond, à cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de Michael Jackson, il se baladait partout avec son singe qui s'appelait Bubbles. Et il se trimballait partout avec, son singe était très connu. Et qui dit Michael Jackson, sa chanson la plus connue, c'est Billie Jean. Donc c'est un peu un mix des deux, c'est Billie Jean et le chimpanzé de Michael Jackson. Vous trouvez ça marrant, ce genre d'anecdote, vous? 面白いって。なんかもっとためになる話をしたいなと思う。もっとためになる話をしたい。Tant mieux, si ça vous plaît, c'est très bien. じゃあ次いきます。はい、ムジュラの仮面。ありがとう。皆さん嬉しいんですけど、まあ僕が一人で作ったわけではないので。Alors, il faut que vous sachiez, hein, ça me fait super plaisir vos réactions, mais il ne faut pas croire que j'étais tout seul à tout faire. Hein. Je ne suis pas tout seul à tout faire. Alors justement, qu'est-ce que vous avez fait dans ce jeu? Alors là, j'ai été ce qu'on appelle directeur artistique. Je gérais la direction artistique du jeu. これ有名な話なんですけど、時のオカリナがこれの前のね大ヒットしまして、で当時山内社長がすぐ続編を作れっていうことで、しかも多分1年ぐらいで作れみたいなことを上の方が言われて、さあどうしようかっていうなってたんですよ。Alors il faut savoir comment le projet a commencé. Le jeu juste avant s'appelait Ocarina of Time. Il est sorti aussi sur la Nintendo 64 et il a eu un succès phénoménal. Et devant ce succès, le président Yamauchi nous a dit bah, écoutez, le jeu a cartonné, il me faut une suite très vite. En moins d'un an, je veux une suite. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir. 急いで作らないといけない。そうですね。で僕は他のプロジェクトの実験をやってたんですけど、横で動いている絵をそのゼルダのムジュラのテストを見て、なんか時のオカリナと何にも印象が変わらないなと思ってたんですよ。Et alors, moi, à ce moment-là, je n'avais pas travaillé sur Ocarina of Time, mais je travaillais sur un autre projet et je voyais l'équipe d'à côté qui travaillait sur le projet Majora's Mask. Et quand je les voyais, je leur disais, mais ça ressemble trop à Ocarina en fait. C'est exactement les mêmes personnages, les mêmes graphiques. C'est un peu, voilà, ça manque d'originalité. それで参加することになって、まずいろんなスケッチを描いたんですよね。仮面とか月とか。この不気味な世界っていうのをたくさん描きましたね。それを不気味な世界を作るのが目的というか、やっぱり狙いですよね。全くイメージを変えたかったので。
Et donc, en réalité, il fallait vraiment changer l'ambiance du jeu pour que les gens ne disent pas, mais en fait, c'est le même jeu avec une histoire différente. Et donc, on m'a dit, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit oui, à partir du moment où vous me laissez faire sur l'ambiance du jeu, je veux bien vous aider sur le jeu. Et donc, j'ai créé un univers un petit peu sombre, un petit peu glauque, un petit peu effrayant. Voilà, ça a été vraiment mon ambition pour avoir une vraie session avec Ocarina of Time. はい。で、例えばですけれど、こちら、là on peut voir un certain nombre d'éléments. La lune, c'est vous qui l'avez inventé, je crois. 月って今村さん自身が作られたものですよね。月のアイデアは多分もう決まってて、まあいろいろそういうデザインを考えたんだったと思います。はい。Alors, la Lune, elle était déjà dans le projet, mais on m'a demandé de réaliser son design. Et donc, c'est effectivement moi qui ai fait le design. で、その決まったデザインってもともと何からインスピレーションはあったんですか？上に写真になるの、ジョルジオ、忘れた。まず月世界旅行っていう。Et là, pour la Lune, je me suis inspiré d'un film que j'avais vu quand j'étais enfant et qui s'appelle De la Terre à la Lune, un des premiers films de l'histoire du cinéma qui s'appelle De la Terre à la Lune de 1865 et qu'on peut voir tout en haut. でもその月って初めてムジュラの仮面で使われたわけじゃないですよね。結局スターフォックスで。でもね、あれは月じゃない、隕石なんですよ。はい。はい。でも似てるよね、デザインが。そうですね。はい。Mais ce design-là, vous pouvez le voir aussi un peu dans Star Fox, même si c'est pas une lune. C'est un météoroïde, c'est une astéroïde, pardon, voilà. Mais on peut voir l'inspiration de la lune qui va tomber sur la ville. Vous avez créé aussi pas mal d'autres personnages. 他にキャラクターもいっぱい作られたと思うんですけれども。これだから、あれを見て描いたとかじゃなくて、多分心の中に残ってたのが、何年も経ってアウトプットされて、月が生まれたんだと思います。Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai inventé la lune de Majora's Mask, je me suis pas dit tiens, il faut que je revoie ce film. Non, en fait, j'ai dessiné cette lune en me rappelant le film que j'avais vu à l'époque. Donc là, on a mis l'image pour que vous compreniez bien, mais il n'a pas regardé le film pour s'en souvenir, il s'est souvenu et c'est de cette inspiration qu'est née la lune. で、ムジュラの仮面のデザインもですね、大阪に民族学博物館といういろんな世界の民族衣装とかがある博物館でよく行ってたんですよ。で、多分おそらくそれの影響を受けてデザインされてますね。Et le masque de Majora, l'inspiration, elle m'est venue de mes souvenirs des visites que je faisais au musée des tenues traditionnelles. À Osaka, il y a un musée qui regroupe des tenues traditionnelles de tous les pays du monde. Et j'adorais ce musée, donc j'y allais souvent. Et c'est avec le souvenir de toutes ces tenues traditionnelles du monde entier que j'ai imaginé le design du masque de Majora. De Chinguru mo, il y a un masque là. Kochira ni un masque motte kiteru ne. Vous aimez bien ce design, vous? Ça va? 本当に思いつきっていうのはね、何枚か書いて、多分ディレクターの小泉君がこれって選んだと思うんですけど、ディレクターの小泉君がね、これって選んでくれたような記憶があるんですけど、デザインいっぱい考えてたんですね。いくつか考えて、多分。Mais le design pour le masque, j'en avais fait plein au début, et c'est Monsieur Koizumi, le réalisateur du jeu, qui a fait son choix et qui a opté pour celui-là. Oui. そして他にキャラクターいくつか考えたと思うんですけれど、どんなキャラクターを考えたんですか？ね、嫌われ者のチンクル。そっか。J'ai imaginé d'autres personnages dans ce jeu, comme par exemple Tingle, que vous connaissez peut-être, et qui fait beaucoup de débats. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y en a d'autres qui l'aiment pas du tout. Ça dépend. Nani? Quoi? コロリンパって言ってるよね。コロリンパ。Ouais. よく知ってる。コロリンパって言ってるキャラクターだなと。Très bien. Alors, ensuite, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite parce qu'on va bientôt arriver au temps des questions-réponses. Mais il a encore fait énormément de jeux, comme par exemple Star Fox Adventures, F0GX, Star Fox Zero, Steel Diver, F0 Climax.
Star Fox Adventure, on va essayer de commencer par Star Fox Adventure, mais これはどういう企画で始まったものなんですか？これはイギリスのレア社と作ったものですね。で、もともとレア社が64で似たようなゲームを作ってて。はい。Alors en réalité, Star Fox Adventure, c'est pas un jeu qui a été développé en interne chez Nintendo, mais qui a été développé en Angleterre avec les équipes de la société Rare. で、今村さんはじゃあ一緒に作ってたってことなんですか？そうですね。ゲームキューブでやろうってなるにあたって、そのものにスターフォックスの世界観を組み込んで、いろいろデザインし直したっていう。Et les équipes de Rare avaient d'abord un projet sur Nintendo 64, mais qui n'arrivait pas à très bien avancer. Donc ils nous ont demandé de l'aide, mais le jeu était tellement en retard qu'on s'est dit on va le faire sur GameCube plutôt. Et c'est à partir de là que j'ai été impliqué et qu'on a décidé d'utiliser la licence Star Fox. この時代になると僕ももう30代になりまして、一開発作業員じゃなくって、プロデューサーだったりスーパーバイザーだったり、全体を見なくちゃいけないみたいな仕事にちょっとずつシフトしていったんですよね。Et à cette époque, j'avais dépassé déjà la trentaine et mon rôle, c'était plus vraiment de faire du graphisme, etc., mais c'était de superviser les jeux. Donc j'étais devenu un petit peu comme un producteur, comme un superviseur. はい。イギリスにもしょっちゅう行ってましたよね。そうですね。はい。どれくらい長い滞在？そうですね。最長2ヶ月ぐらい。でも2ヶ月3ヶ月に1回1週間とか。はい。Et effectivement, j'allais très souvent de Kyoto jusqu'à l'Angleterre pour travailler avec les équipes de Rare et les aider à développer le jeu. Donc j'ai passé jusqu'à 2 mois d'un seul coup, plusieurs fois dans l'année pour aider à travailler sur le jeu. Il y en a qui ont joué à Star Fox Adventures? 遊んだ人はいますか？少しいますね。すごい。ありがとう。Thank you. Merci. Il y a Star Fox Zero aussi qui est intéressant parce que Star Fox Zero って何をされたんですか？これはこの時僕実は 3DS のタンクトゥルーパーズというゲームをディレクターやってたんですが、どうしても手伝わなければならないということでスターフォックスゼロもやってたんですけど、これはどっちかといえばプロモーション用のアニメーションを作りました。何分ぐらいでしたっけ、アニメーション？15分ぐらいですね。Et alors, moi, sur Star Fox Zero, on m'a demandé de l'aide parce qu'ils avaient besoin en fait de conseils. Et finalement, je les ai beaucoup aidés sur la communication. Et j'ai notamment réalisé un court-métrage animé, dessin animé, qui dure une quinzaine de minutes, un vrai dessin animé sur Star Fox. これ見れるんですよね、どこでも。これYouTube で多分フランス語も見れると思うので、スターフォックスアニメーションとかで検索してもらえれば。Et je vous conseille de le voir parce qu'il est disponible partout. Enfin, sur YouTube, vous tapez Star Fox Animation, vous pourrez le voir. Il n'est pas en japonais, enfin il n'est pas qu'en japonais, il est dans toutes les langues, en anglais, en français, dans toutes les langues. Donc moi je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment sympa. Et ça, c'est Kantoku Saretan, c'est vous qui l'avez réalisé. 監督ではないんですけど、作ったスタジオはもちろんプロのスタジオなんですが、原案、最初のシナリオとかコンテは全部僕が。Et effectivement, je n'étais pas réalisateur en tant que tel parce qu'il y avait un studio d'animation qui s'est occupé du projet, mais j'ai dessiné tout le storyboard et j'ai écrit toute la première histoire. Voilà. Hai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Alors, pour un petit peu faire le bilan de tout ça, on peut dire que vous avez eu une grande carrière. 一言でまとめるとどんな？そうですね。僕キャラクターデザインばかりやってたわけではないんですが、でも数えたところ、これぐらいありましたっていう、アプローチです。Alors au cours de ces 30 dernières années, évidemment, je n'ai pas fait que dessiner des personnages, comme vous l'avez vu, je me suis occupé de beaucoup d'autres choses, mais quand je me suis amusé à compter tous les personnages ou tous les designs que j'ai réalisés et qui ont été utilisés dans les jeux vidéo, on arrive à 150. ありがとうございます。これ見ていただいて多分感じると思うんですけど、ちょっと不気味というか変ですよね。Mais je crois que quand on regarde un petit peu le bilan de tout ça, il y a quand même un mot qui revient souvent dans mon esprit, est-ce que c'est pas un peu glauque, non? Vous trouvez pas ça glauque?
でもね、ユニークでオリジナリティがあると、多分そこが任天堂の人たちがこいつはこういうセンスが面白いって思ってくれたのかなっていう。Mais j'ai envie de croire que chez Nintendo, mon style était un petit peu différent de tout ce qui se faisait jusqu'à présent et qu'effectivement, ce sont des personnages qu'on reconnaît du premier coup d'œil et on sait à qui les a imaginés à la base. Ouais. ありがとう。はい。でも次はですね、ゲームの他に退社されてからの話しましょう。はい、どうぞ。あと何分ぐらい？あとそうですね、わかんないですね、タイマーで。それではね、僕55歳で任天堂を退社して、昔からそのゲーム作るのってすごく時間がかかるんですよ。Alors, à l'âge de 55 ans, j'ai décidé de quitter Nintendo et de prendre ma pré-retraite et de quitter Nintendo. Parce que je trouvais que le développement de jeux vidéo était beaucoup trop long et on passait trop de temps sur un seul jeu. で、50代になった時にあと何本作れるかと思ったら、やっぱり本当に自分がやりたいことをやろうっていうことで、55歳でちょうど大学からお声があったので転職しました。Une fois passé la cinquantaine, je me suis dit, mais il me reste encore une petite dizaine d'années avant la retraite. Combien de jeux je vais avoir encore le temps de faire? Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, j'ai encore tellement de choses à vouloir à exprimer que ça me faisait peur de me dire qu'il me restait plus que 2 ou 3 jeux à réaliser avant de prendre ma retraite. Et c'est au même moment que j'ai eu une offre d'emploi de l'université à Osaka. で、漫画をまず子供の頃の夢だったまず漫画を描きました。で、フロランさんに相談したらフランスで出してくださいました。ありがとうございます。Et mon objectif, c'était aussi de passer du bon temps, de faire des choses qui me plaisaient, et donc de revenir à mes vieilles amours, c'est-à-dire de faire du manga. Donc je dessinais des mangas, et un jour je les ai montrés à Florent, donc c'est moi, et il m'a dit « Ah, ce serait bien qu'on le publie en français ». Et à partir de là, la publication a été décidée, donc il a publié mon manga en français. ありがとう。Thank you, フロラン。光栄です。C'est un honneur, c'est un honneur. Oui? On va en parler, ouais. T'inquiète. ゲームにもなるんですよねって。それは次に話しますよって。楽しみにしておいてくださいと。で、それで漫画だけにとどまらず、ゲームも作ろうということですね。でも大学についてもちょっと触れたいと思うんですけれども、à l'université, qu'est-ce que vous faites? どんな担当されてるんですか？大学で何を教えてるの？大学では学生にデジタルゲームも含めたデジタルコンテンツを作る実習を主に教えてます。Alors à l'université, je suis devenu professeur et j'enseigne à mes étudiants ce qu'on appelle le digital content. Donc c'est tout ce qui est contenu digital. Alors ça regroupe évidemment le jeu vidéo, mais pas que. もうちょっと言うと、例えばカプコンさんとか大阪城ってわかるかな、そういう企業からお題をいただくんですよ。で、そのテーマに沿って学生でチームを作って1年間かけてコンテンツを作るとか、そんな感じですね。Et on a des tas de sociétés de la région, comme par exemple Capcom, que vous connaissez aussi certainement, qui nous envoient des missions, des défis, et qui nous disent, bah voilà, nous on aimerait bien que vous réalisiez avec vos étudiants un projet qui va être un peu comme ça, on a besoin de ça. Et on a 1 an avec les équipes d'étudiants pour terminer des projets. Alors ça peut être, これゲームも含めていろんなコンテンツありますよね。そうです。なるほど。OK。で、じゃあオメガ6についてちょっとまた漫画の話、ゲームの話ですね。そうですね。じゃあ次。はい。Pour l'annonce, effectivement, comme le disait le jeune homme, vous l'avez peut-être pas entendu, mais Omega 6, c'est un manga qui est donc paru l'année dernière en français, en France, c'est une exclusivité, et il a été annoncé il y a peu de temps après qu'il allait y avoir un jeu vidéo. Game mo sareruんですよね、Omega 6。話をしてください。はい。これは16ビット風レトロスタイルアドベンチャーゲームです。Alors c'est un jeu d'aventure textuel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de texte à lire, mais qui se passe dans des décors de type 16 bits, donc comme un peu la Super Nintendo.
はい。で、何をされた？ありがとう。で、レトロというオメガ6の漫画自体もレトロフューチャーなイメージだったので。Et Omega 6, c'est un manga aussi qui parle de science-fiction, mais ce qu'on appelle le rétro-futuriste. Donc c'est de la science-fiction comme si c'était pensé par les années 80. Donc là aussi, c'est forcément un petit peu kitsch, un petit peu vieillot, mais c'est volontaire, évidemment. C'est du rétro-futuriste. で、レトロスタイルでね、ちょっと昔のドット絵を強調したゲームにしたんですけれども、グラフィックは全て一人で描きました。Et on a voulu ça, évidemment, reprendre le style rétro-futuriste. Et donc, tous les graphismes de type 16 bits, je les ai réalisés en intégralité tout seul. Ouais. ありがとうございます。久しぶりにドット絵ですか？っていうか、任天堂時代よりも働きました。Et le plus incroyable, c'est que pour ce jeu, j'ai travaillé encore plus que quand j'étais chez Nintendo, quoi. なぜかというと、そのもうドット絵すべての上にアートワーク、ロゴデザインとか周りのものもすべて書いたので。Et ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand j'étais chez Nintendo, il y avait quelqu'un qui était chargé de faire les illustrations, qui était chargé de faire les artworks, etc., la musique, tout ça. Et là, il faut effectivement, dans une toute petite équipe, il faut tout faire nous-mêmes. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail, ouais. Même pour un petit jeu. 今回はね、任天堂からの発売ではないので、来年には Steam 版が出ると思うので、多分モロッコの方もたくさん遊んでいただけるのかなって思います。Alors Omega 6 va、そうですね、日本は7月25日でしたよね。日本はそうです、スイッチがね。Omega 6, lui, va sortir sur Switch au Japon au début de l'été, enfin le 25 juillet, mais il sortira aussi dans le monde entier. Par le biais de Steam, par exemple, si vous jouez sur PC, vous pourrez y jouer l'année prochaine sans problème. Et il sortira aussi sur Switch en version localisée, donc en anglais, français, dans différentes langues, sur Switch à la fin de l'année normalement. Voilà. Bon, je crois que on a terminé notre présentation. On peut peut-être passer on a quelques minutes de questions-réponses, peut-être. Est-ce que on a un micro, c'est bon pour les micros? Alors, on va allumer la salle. On n'aura peut-être pas forcément beaucoup le temps d'en prendre beaucoup, mais on va en prendre 3 ou 4. Alors, déjà, mademoiselle, il y a une demoiselle là-bas. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Comme ça, il vous voit. Voilà, merci. Oh, vous êtes en uniforme japonais. Donc, c'est fuku kitemasu ne. Kawaii. Vous êtes très jolie, qui dit. こんばんは、皆さん。こんばんは。宮村さん。Bonsoir. 私の名前はミソです。よろしくお願いします。Je m'appelle Mist. 今日は私はとっても嬉しいです。Je suis très heureuse aujourd'hui. 宮村先生、ゲームの未来はどうなると思いますか？ゲームの未来どうなる？はい。Alors, à quoi ressemble d'après vous le futur du jeu vidéo? Voilà. そうですね。ゲームの未来は、基本的にもう人間が面白いと感じる部分はもうかなり難しいかな、限界まで来てる、限界というかもう出尽くしてる感じはあるんですが、ただ VR とか見てるとまだまだ可能性を感じるので、昨日もイベントで VR すごく面白かったんですけども、ああいうのがもっとね手軽になっていくのじゃないかなと思いました。Alors, effectivement, je pense qu'on arrive à un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on a presque tout inventé en termes de fun avec une manette en main. Et je pense que ce plafond de verre, il pourra être éventuellement brisé avec la réalité virtuelle, par exemple. Je pense que la réalité virtuelle a encore beaucoup d'avenir, même si on ne le ressent pas. Tout à l'heure, j'ai fait une démonstration sur un stand où il y avait de la réalité virtuelle dans le salon. Et on a pris un plaisir super fun parce que c'était physique, on bougeait, c'était vraiment cool. Et je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. ただ今でもレトロゲーム、若い人はレトロゲームも何の抵抗もなく遊べるんで、その新しいとか古いっていう概念がなくなってきてるんですよね。だからもう共存していくんじゃないかな。新しいものもできれば、もうスーパーマリオはいつまでも人気が継続するっていう。Cela dit, on remarque aussi quelque chose, c'est que les gens et surtout la jeunesse, les enfants,
ne sont pas forcément demandeurs de nouvelles technologies très impressionnantes, très bluffantes. Quand on leur met une vieille manette en main et qu'on leur dit tiens, ça c'est un jeu qui était rigolo à l'époque, eh ben, ils prennent plaisir aussi. Donc je pense qu'il va y avoir une cohabitation entre les nouvelles technologies et puis les jeux classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il y aura toujours des jeux classiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc on ne va pas forcément oublier tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça va continuer d'exister avec des nouvelles technologies qui arriveront dans le futur. 今求められているのは技術よりも新しいアイデアだと思うんです。だから今日見せていただいたモロッコ発のユニークなゲームっていうのがやっぱり次のゲームジェネレーション作るんじゃないかなと思います。Et ce qu'il y a de plus important, c'est pas la technologie, c'est pas forcément prendre plein la vue, c'est quand on y joue, c'est le fun. Et aujourd'hui, j'ai vu des jeux aussi réalisés par des réalisateurs marocains et qui avaient une ambiance unique qu'on ne voyait pas dans les autres jeux. Donc c'est ce côté unique qu'il faut mettre en avant pour que les gens continuent de prendre du plaisir, trouver de nouvelles idées. もうちょっと言うとついつい技術に走りがちなんですけど、もう一度考えてみてください。ゲームっていうのは別に技術はそんなに必要じゃないんです。ね、囲碁とかチェスとかそういうのは。だからEt puis, il y a quelque chose, vous aussi les réalisateurs, il ne faut surtout pas oublier, c'est que la technologie n'est pas importante. Parce que si vous regardez les jeux d'échecs, le jeu de Go, il n'y a pas de technologie là-dedans. C'est très simple visuellement, il n'y a pas de technologie. Et ça reste très fun. Voilà, n'oubliez pas ça. Jeune homme. Alors, bonjour monsieur Takaya. Je veux vous demander, pendant toute cette expérience, 30 ans je pense, chez Nintendo, quel est le projet que vous avez aimé le plus travailler? そうですね。今村さんが32年間任天堂で働いて一番記憶に残ってる、プライドに思ってる作品、さっきも言ってたけども、はい。それはもう先ほども言いましたけども、スターフォックス64ですね。Ouais, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est Star Fox 64. でももちろん F0 も思い入れあるし、なかなか決めにくいんです。ちょっと僅差で。Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de choisir, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont vraiment marqué. Hein. F0 fait évidemment partie des jeux qui m'ont marqué, quoi. Arigato. Le monsieur avec le chapeau, s'il vous plaît. Test. スターフォックスのキャラクターのインスピレーションは任天堂で働いてた人でしたよね。例えばフォックスは茂宮本でしたよね。山内さんはどんなキャラクターでしたか？ Alors, la question c'est, dans Star Fox, on a appris aussi que vous étiez inspiré des employés de Nintendo. Par exemple, Fox, il est inspiré de monsieur Miyamoto. Est-ce que monsieur Yamauchi, qui était le président, il a été utilisé dans un personnage? C'est impossible de représenter monsieur Yamauchi, il faisait trop peur. ついでに山内さんのことをあまり言うのも、僕らによくその任天堂っていうのはね、最大の努力をして最後は運を天に任せるっていうね、会社なんで任天堂っていうことだけを。C'est vrai que monsieur Yamauchi, il était assez incroyable, et quand on avait l'assemblée générale avec tous les employés qui faisaient son discours, il nous disait cette année vous avez très très bien travaillé. Bravo, mais n'oubliez pas que si ça a cartonné, c'est parce que vous avez eu de la chance. Il nous disait tout le temps ça. On a eu de la chance. Mais à l'inverse, il nous disait, si jamais ça n'a pas marché, c'est parce que vous avez eu de la malchance. Donc continuez de travailler et croyez en votre chance. Voilà. Hi, merci. Monsieur, peut-être encore deux, parce qu'on est à la fin du... あと2つですね。こんばんは、今村先生。ありがとう。モロッコ行きます。
Ma question, alors, c'est pour le style de rétrofuturisme. On ne voit pas ce thème beaucoup sur les jeux, donc je me demande s'il y aura encore plus de développement sur ce thème-là, parce que c'est quelque chose qui me fascine aussi. Donc je me demande s'il y aura encore plus de développement sur ça. レトロフューチャーっていうのはすごく珍しいスタイルじゃないですか、今頃。で、私は個人的に大好きで、だからオメガ6楽しみにしてます。はい。はい。ありがとうございます。レトロフューチャーっていつかまた人気が出ると思いますか？出ると思いますね。ちょっとだけ話を足すと、僕そのブレードランナーっていう映画が大好きで、やっぱサイバーパンクのルーツになってるじゃないですか。はい。まあそんな風になんかレトロフューチャーの決定版みたいなのがいつか出てくるかなと思ってます。はい。Ouais, moi je pense que le rétrofuturisme, le genre rétrofuturiste peut un jour reprendre un petit peu de vie. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le film Blade Runner qui a été un petit peu l'initiateur du genre steampunk. Bon, bah, depuis, après Blade Runner, le genre steampunk s'est imposé. Donc il faudrait attendre qu'il y ait un classique qui apparaisse dans le genre rétrofuturiste. Et peut-être que le genre deviendra beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui. Et une dernière question. Qui c'est qui lève la main le plus haut? Le jeune homme, ouais, allez, s'il vous plaît. Vegetaの T シャツをしてます。Avec son T-shirt Vegeta. 俺の一番キャラクター。一番好きなキャラクターだそうです。Justement, maintenant on parle de T-shirt Dragon Ball. La question est pour Monsieur Miyamura, étant donné que vous êtes mangaka. J'aimerais savoir c'est qui vos mangaka préférés, justement, ceux qui vous ont le plus influencé dans vos œuvres. そうですね、ゲームからちょっと違う話になってきますけれども、漫画家になった今村さんにとっては、一番尊敬している漫画家とは誰かっていう話をしたいですね。知られてないかもしれないですけど。影響を受けてるってもやっぱ手塚治虫先生ですかね。はい。Alors, parmi les gens qui m'ont le plus influencé, il y a Osamu Tezuka. で、絵が好きなのはメビウス。フランスの、はい。Mais après, d'un point de vue artistique, qui m'a beaucoup influencé, il y a aussi l'artiste Moebius, un artiste français qui s'appelle Jean Giraud. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Bon, en tout cas, je suis désolé. Sachez, 明日の発表、明日3回やりますということを伝えておきますけども、最後に一言お話をしていただきますけど。Alors, juste avant de quitter, on voudrait vous signaler que demain, Monsieur Imamura va donner une séance de dédicace. Il n'y en avait qu'une seule de prévue aujourd'hui, mais il y avait tellement de monde qu'on a décidé d'en refaire une demain. Donc demain, vous pouvez venir apporter vos jeux ou vos papiers. Et ce sera ici à partir de 10h30. N'hésitez pas à venir. Voilà. Mais il n'y aura pas... Essayez de nous comprendre, vous êtes très nombreux. Il n'y aura pas de dédicace ce soir. Je vous demande vraiment d'être là-dessus très rigoureux. Ne venez pas, n'attendez pas derrière. Parce que sinon, il y en a pour 3 heures encore. On a vu ça aujourd'hui, c'était très compliqué. Mais en dernier lieu, pour terminer, Imamura-sanからの最後の一言お願いします。モロッコに来て感じるのは、すごくいい意味でね、すごいユニークな独特な国なので、間違いなくユニークなゲームが生まれてきます。で、先ほど僕が言った技術ではなくてアイデアっていうところをよく考えてほしいなと思います。Alors, en dernier lieu, j'aimerais vous exprimer une chose. Depuis que je suis au Maroc, j'ai vraiment ressenti que vous aviez tous en vous, et je ressens dans cette culture, dans l'air qu'il y a ici, beaucoup d'originalité. Et je le vois dans les jeux qu'on a pu voir. Et je vous incite vraiment, si vous êtes développeur de jeux vidéo, à mettre en avant cette unicité. Et ne vous focalisez pas sur la technologie, mettez en avant votre culture, mettez en avant vos originalités, et vous y arriverez. Voilà, merci. ありがとうございました。ありがとう。
Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour votre présence. Excellente soirée. Rendez-vous demain 10h dans la même salle. Bonne soirée. Spalachem.